창세기 1장 Genesis Chapter 1 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. In the beginning, God created the heavens and the earth. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. The earth was formless and empty. Darkness was the surface of the deep, and God's Spirit was hovering over the surface of the waters. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시매 빛이 있었고, God said, Let there be light, and there was light. 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어두움을 나누사. God saw the light, and saw that it was good. God divided the light from the darkness. 빛을 낮이라 칭하시고 어두움을 밤이라 칭하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. God called the light day, and the darkness he called the night. There was evening and there was morning, the first day. 하나님이 가라사대 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘게 하리라 하시고. God said, Let there be an expanse in the middle of the waters, and let it divide the waters from the waters. 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시매 그대로 되니라. God made the expanse and divided the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse, and it was so. 하나님이 궁창을 하늘이라 칭하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 둘째 날이니라. God called the expanse sky. There was evening and there was morning, a second day. 하나님이 가라사대 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻이 드러나라 하심에 그대로 되니라. God said, Let the waters under the sky be gathered together to one place, and let the dry land appear. And it was so. 하나님은 묻을 땅이라 칭하시고 모인 물을 바다라 칭하시니라. 하나님의 보시기에 좋았더라. God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called the seas. God saw that it was good. 하나님이 가라사대 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 과목을 내라 하시고 그대로 되어. God said, Let the earth yield grass, herbs yielding seeds, and fruit trees bearing fruit after their kind, with their seeds in it, on the earth. And it was so. 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님의 보시기에 좋았더라. The earth yielded grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit with their seeds in it, after their kind. And God saw that it was good. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 셋째 날이니라. There was evening and there was morning, a third day. 하나님이 가라사대 하늘의 궁창에 광명이 있어 주야를 나뉘게 하라. 또 그 광명으로 하여 징조와 사시와 일자와 연한이 이루라. God said, Let there be lights in the expanse of the sky to divide the day from the night, and let them be for signs to mark seasons, days, and years. 또 그 광명이 하늘의 궁창에 있어 땅에 비치라 하시고 그대로 되니라. And let them be for lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. 하나님이 두 큰 광명을 만드사 큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He also made the stars. 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅에 비추게 하시며 God set them in the expanse of the sky to give light to the earth. 주야를 주관하게 하시며 빛과 어두움을 나누게 하시니라. 하나님이 보시기에 좋았더라. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. God saw that it was good. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 넷째 날이니라. There was evening and there was morning, a fourth day.
하나님이 가라사대 물들은 생물로 번성케 하라. 땅 위 하늘의 공창에는 새가 나르라 하시고 God said, Let the waters abound with living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the sky. 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로, 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. God created the large sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind. God saw that it was good. 하나님이 그들에게 복을 주어 가라사대 생육하고 번성하여 여러 바다 물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라. There was evening, and there was morning, a fifth day. 하나님이 가라사대 땅은 생물을 그 종류대로 내되 육축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시고 그대로 되니라. God said, Let the earth produce living creatures after their kind, livestock, creeping things, and animals of the earth after their kind. And it was so. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 육축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. God made the animals of the earth after their kind, and the livestock after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. God saw that it was good. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 God created man in his own image. In God's image he created him. Male and female he created them. 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. God blessed them. God said to them, Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. 하나님이 가라사대 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희 식물이 되리라. God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is on the surface of all the earth, and every tree which bears fruit yielding seed. It will be your food. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주노라 하시니 그대로 되니라. To every animal of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. God saw everything that he had made, and behold, it was very good. There was evening and there was morning, a sixth day. 2장 Chapter 2 천지와 만물이 다 이루니라. The heavens, the earth, and all their vast array were finished. 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지으시던 일이 다함으로 일곱째 날에 안식하시니라. On the seventh day God finished his work which he had done,
and he rested on the seventh day from all his work which he had done. 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 이날에 안식하셨음이더라. God blessed the seventh day and made it holy, because he rested in it from all his work of creation which he had done. 여호와 하나님이 천지를 창조하신 때에 천지에 창조된 대략이 이러하니라. This is the history of the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Yahweh God made the earth and the heavens. 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 경작할 사람도 없었으므로 들에는 조목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 No plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up. For Yahweh God had not caused it to rain on the earth, there was not a man to till the ground. 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. But a mist went up from the earth and watered the whole surface of the ground. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라. Yahweh God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 Yahweh God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. Out of the ground Yahweh God made every tree to grow that is pleasant to the sight and good for food, including the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 군원이 되었으니 A river went out of Eden to water the garden, and from there it was parted and became the source of 4 rivers. 첫째의 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라 온 땅에 돌렸으며 The name of the first is Pishon. It flows through the whole land of Havilah, where there is gold. 그 땅의 금은 정금이요 그곳에는 베델리엄과 호마도도 있으며 And the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are also there. 둘째 강의 이름은 기온이라 구스온 땅에 둘렸고 The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush. 셋째 강의 이름은 히데겔이라 아수르 동편으로 흐르며 넷째 강은 유브라레더라. The name of the third river is Hidegel. This is the one which flows in front of Assyria. The fourth river is the Euphrates. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 Yahweh God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate and keep it. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 Yahweh God commanded the man, saying, You may freely eat of every tree of the garden. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. But you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. For in the day that you eat of it, you will surely die. 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. Yahweh God said, It is not good for the man to be alone. I will make him a helper comparable to him. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧 그 이름이라. Out of the ground Yahweh God formed every animal of the field and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them.
Whatever the man called every living creature became its name. 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로. The man gave names to all livestock and to the birds of the sky and to every animal of the field. But for the man there was not found a helper comparable to him. 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 Yahweh God caused the man to fall into a deep sleep. As the man slept, he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 Yahweh God made a woman from the rib which he had taken from the man. She brought her to the man. 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 칭하리라 하니라. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She will be called woman, because she was taken out of man. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. Therefore a man will leave his father and his mother, and will join with his wife, and they will be one flesh. 아담과 그 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니하니라. The man and his wife were both naked, and they were not ashamed. 3장 Chapter 3 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물어 가로되 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. Now the serpent was more subtle than any animal of the field which Yahweh God had made. He said to the woman, Has God really said, You shall not eat of any tree of the garden? 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 The woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees of the garden. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. But not the fruit of the tree which is in the middle of the garden. God has said, You shall not eat of it. You shall not touch it, lest you die. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. The serpent said to the woman, You won't really die. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. For God knows that in the day you eat it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took some of its fruit and ate. Then she gave some to her husband with her, and he ate it too. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 모아가 나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. Their eyes were opened, and they both knew that they were naked. They sewed fig leaves together and made the coverings for themselves. 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라. They heard Yahweh God's voice walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of Yahweh God among the trees of the garden. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? Yahweh God called to the man and said to him, Where are you? 가로되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. The man said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid myself.
가라사대 누가 너의 벗었음을 내게 고하였느냐? 내가 너더러 먹지 말라 명한 그 나무 실과를 내가 먹었느냐? God said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께 하게 하신 여자 그가 그 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. The man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree, and I ate it. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐? 여자가 가로되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. Yahweh God said to the woman, What have you done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. Yahweh God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed above all livestock, and above every animal of the field. You shall go on your belly, and you shall eat dust all the days of your life. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will bruise your head, and you will bruise his heel. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 잉태하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 To the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. You will bear children in pain. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무 실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. To Adam he said, Because you have listened to your wife's voice and have eaten from the tree about which I commanded you, saying you shall not eat of it. The ground is cursed for your sake. You will eat from it with much labor all days of your life. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 너의 먹을 것은 밭의 채소인즉 It will yield thorns and thistles to you, and you will eat the herb of the field. 내가 얼굴에 땀이 흘려야 식물을 먹고 빌경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 취함을 입었음이라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. You will eat bread by the sweat of your face until you return to the ground, for you were taken out of it, for you are dust, and you shall return to dust. 아담이 그 아내를 하와라 이름하였으니 그는 모든 산자의 어미가 됨이더라. The man called his wife Eve, because she would be the mother of all the living. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. Yahweh God made garments of animal skins for Adam and for his wife, and clothed them. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 Yahweh God said, Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and also take of the tree of life and eat and live forever. 여호와 하나님이 에단 동산에서 그 사람을 내어 보내어 그의 근본된 토지를 갈게 하시니라. Therefore Yahweh God sent him out from the garden of Eden to till the ground from which he was taken. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편의 그룹들과 두루 도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. 4장 Chapter 4
아담이 그 아내 하와와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 득남하였다 하니라. The man lay with Eve his wife. She conceived and gave birth to Cain and said, I have gotten a man with Yahweh's help. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자이었고 가인은 농사하는 자이었더라. Again she gave birth to Cain's brother Abel. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고, As time passed, Cain brought an offering to Yahweh from the fruit of the ground. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 Abel also brought some of the firstborn of his flock and of its fat. Yahweh respected Abel and his offering. 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 But he didn't respect Cain and his offering. Cain was very angry and the expression on his face fell. 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌미며 안색이 변함은 어찌미뇨. Yahweh said to Cain, Why are you angry? Why has the expression of your face fallen? 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. If you do well, only be lifted up. If you don't do well, sin crouches at the door. Its desire is for you, but you are to rule over it. 가인이 그 아우 아벨에게 고하니라. 그 후 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라. Cain said to Abel, his brother, Let's go into the field. While they were in the field, Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐? 그가 가로되 내가 알지 못하나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니이까. Yahweh said to Cain, Where is Abel, your brother? He said, I don't know. Am I my brother's keeper? 가라사대 내가 무엇을 하였느냐? 내 아우의 빗소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. Yahweh said, What have you done? The voice of your brother's blood cries to me from the ground. 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니. Now you are cursed because of the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. 내가 밭 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요. 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. From now on, when you till the ground, it won't yield its strength to you. You will be a fugitive and a wanderer in the earth. 가인이 여호와께 고하되 내 죄벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. Cain said to Yahweh, My punishment is greater than I can bear. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 무릇 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. Behold, you have driven me out today from the surface of the ground. I will be hidden from your face, and I will be a fugitive and a wanderer in the earth. Whoever finds me will kill me. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 않다. 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 만나는 누구에게든지 죽임을 면케 하시니라. Yahweh said to him, Therefore whoever slays Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. Yahweh appointed a sign for Cain, so that anyone finding him would not strike him. 가인이 여호와의 앞을 떠나 나가 에덴 동편 놋 땅에 거하였더니 Cain left Yahweh's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. 아내와 동침하니 그가 잉태하여 에녹을 낳은지라. 가인이 성을 쌓고 그 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하였더라. Cain knew his wife. She conceived
and gave birth to Enoch. He built a city and named the city after the name of his son Enoch. 에녹이 이랏을 낳았고 이랏은 무야엘을 낳았고 무야엘은 무드사엘을 낳았고 무드사엘은 라멕을 낳았더라. Irad was born to Enoch. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methuselah. Methuselah became the father of Lamech. 라멕이 두 아내를 취하였으니 하나의 이름은 아다요, 하나의 이름은 실라며. Lamech took two wives. The name of the first one was Ada, and the name of the second one was Zillah. 아다는 야발을 낳았으니 그는 장막에 거하여 육축치는 자의 조상이 되었고, Ada gave birth to Jabal, who was the father of those who dwell in tents and have livestock. 그 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며 His brother's name was Jubal, who was the father of all who handled the harp and pipe. 실라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나아마이였더라. Zillah also gave birth to Tubal-Cain, the forger of every cutting instrument of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라여 내 소리를 들으라. 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 창상을 인하여 내가 사람을 죽였고 나의 상함을 인하여 소년을 죽였도다. Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice, you wives of Lamech, listen to my speech, for I have slain a man for wounding me, a young man for bruising me. 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 77배이리로다 하였더라. If Cain will be avenged 7 times, truly Lamech 77 times. 아담이 다시 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아 그 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인의 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 Adam knew his wife again. She gave birth to a son and named him Seth, saying, For God has given me another child instead of Abel, for Cain killed him. 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. A son was also born to Seth, and he named him Enosh. At that time men began to call on Yahweh's name. 5장 Chapter 5 아담 자손의 계보가 이러하니라. 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 형상대로 지으시되 This is the book of a generation of Adam. In the day that God created man, He made him in God's likeness. 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. He created them male and female and blessed them. On the day they were created, He named them Adam. 아담이 130세에 자기 모양 곧 자기 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 Adam lived 130 years and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. 아담이 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀를 낳았으며 The days of Adam after he became the father of Seth were 800 years, and he became the father of other sons and daughters. 그가 930세를 향수하고 죽었더라. All the days that Adam lived were 930 years. Then he died. 셋은 105세에 에노스를 낳았고 Seth lived 105 years, then became the father of Enosh. 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀를 낳았으며 Seth lived after he became the father of Enosh 807 years and became the father of other sons and daughters. 그가 912세를 향수하고 죽었더라. All of the days of Seth were 912 years, then he died. 에노스는 90세에 게난을 낳았고
Enosh lived 90 years and became the father of Canaan. 게난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀를 낳았으며 Enosh lived after he became the father of Canaan 815 years and became the father of other sons and daughters. 그가 950세를 향수하고 죽었더라. All of the days of Enosh were 905 years. Then he died. 게난은 70세에 마할랄레를 낳았고 Canaan lived 70 years, then became the father of Mahalalel. 마할랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀를 낳았으며 Canaan lived after he became the father of Mahalalel 840 years and became the father of other sons and daughters. 그가 910세를 향수하고 죽었더라. And all of the days of Canaan were 910 years. Then he died. 마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고 마할랄렐 lived 65 years, then became the father of Jared. 야렛을 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 마할랄렐 lived after he became the father of Jared 830 years and became the father of other sons and daughters. 그가 895세를 향수하고 죽었더라. All the days of Mahalalel were 895 years, then he died. 야렛은 162세에 에녹을 낳았고 Jared lived 162 years, then became the father of Enoch. 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀를 낳았으며 Jared lived after he became the father of Enoch 800 years and became the father of other sons and daughters. 그가 962세를 향수하고 죽었더라. All of the days of Jared were 962 years, then he died. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 Enoch lived 65 years, then became the father of Methuselah. 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 After Methuselah's birth, Enoch walked with God for 300 years and became the father of more sons and daughters. 그가 355세를 향수하였더라. All the days of Enoch were 365 years. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. Enoch walked with God, and he was not found, for God took him. 무드셀라는 187세에 라멕을 낳았고 Methuselah lived 187 years, then became the father of Lamech. 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며 Methuselah lived after he became the father of Lamech 782 years and became the father of other sons and daughters. 그가 969세를 향수하고 죽었더라. All the days of Methuselah were 969 years, then he died. 라멕은 182세의 아들을 낳았고 Lamech lived 182 years, then became the father of a son. 이름을 노아라 하여 가로되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고로이 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라. He named him Noah, saying, This one will comfort us in our work, in the toil of our hands, caused by the ground which Yahweh has cursed. 라멕이 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀를 낳았으며 Lamech lived after he became the father of Noah 595 years and became the father of other sons and daughters. 그는 777세를 향수하고 죽었더라. All the days of Lamech were 777 years, then he died. 노아가 500세 된 후에 셈과 함과 야벳을 낳았더라. Noah was 500 years old. Then Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth. 6장 Chapter 6 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 When men began to multiply on the surface of the ground, and daughters were born to them. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라.
God's son saw that man's daughters were beautiful, and they took any that they wanted for themselves as wives. 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. Yahweh said, My spirit will not strive with man forever, because he also is flesh, so his days will be 120 years. 당시에 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대의 유명한 사람이었더라. The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when God's sons came into man's daughters and had children with them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of man's heart was continually only evil. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 Yahweh was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him in his heart. 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. Yahweh said, I will destroy man whom I have created from the surface of the ground, man along with animals, creeping things, and birds of the sky, for I am sorry that I have made them. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. But Noah found favor in Yahweh's eyes. 노아의 사적은 이러하니라. 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라. 그가 하나님과 동행하였으며. This is the history of the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Noah walked with God. 그가 세 아들을 낳았으니 셈과 함과 야벳이라. Noah became the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. 때에 온 땅이 하나님 앞에 패괴하여 강포가 땅에 충만한지라. The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 하나님이 보신즉 땅에 패괴하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 패괴함이었더라. God saw the earth and saw that it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득하므로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. God said to Noah, I will bring an end to all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them and the earth. 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간들을 막고 역청으로 그 안팎에 칠하라. Make a ship of gopher wood. You shall make rooms in the ship, and shall seal it inside and outside with pitch. 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이며 This is how you shall make it. The length of the ship shall be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. 거기 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라. You shall make a roof in the ship, and you shall finish it to a cubit upward. You shall set the door of the ship in its side. You shall make it with lower, second, and third levels. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기식 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라. I will bring the flood of waters on this earth, to destroy all flesh having the breath of life from under the sky. Everything that is in the earth will die. 그러나 너와는 내가 새 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 자부들과 함께 그 방주로 들어가고 But I will establish my covenant with you.
you shall come into the ship, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존케 하되 Of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ship, to keep them alive with you. They shall be male and female. 새가 그 종류대로, 육축이 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 내게로 나아오리니 그 생명을 보존케 하라. Of the birds after their kind, of the livestock after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort will come to you, to keep them alive. 너는 먹을 모든 식물을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 식물이 되리라. Take with you some of all food that is eaten, and gather it to yourself, and it will be for food for you and for them. 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. Thus Noah did. He did all that God commanded him. 7장 Chapter 7 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라. Yahweh said to Noah, Come with all of your household into the ship, for I have seen your righteousness before me in this generation. 너는 모든 정결한 짐승은 암수 7씩, 부정한 것은 암수 2씩을 내게로 취하며 You shall take 7 pairs of every clean animal with you, the male and his female. Of the animals that are not clean, take 2, the male and his female. 공중의 새도 암수 7씩을 취하여 그 씨를 온 지면에 유전케 하라. Also of the birds of the sky, 7 and 7, male and female, to keep seed alive on the surface of all the earth. 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 나의 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라. In 7 days I will cause it to rain on the earth for 40 days and 40 nights. I will destroy every living thing that I have made from the surface of the ground. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. Noah did everything that Yahweh commanded him. 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 600세라. Noah was 600 years old when the flood of waters came on the earth. 노아가 아들들과 아내와 자부들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 Noah went into the ship with his sons, his wife and his sons' wives because of the flood waters. 정결한 짐승과 부정한 짐승과 새와 땅에 기는 모든 것이 clean animals, unclean animals, birds and everything that creeps on the ground. 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 2씩 노아에게 나아와 방주로 들어갔더니 went by pairs to Noah into the ship, male and female, as God commanded Noah. 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 After the 7 days the flood waters came on the earth. 노아 600세 되던 해 2월 곧 그달 70일이라 그날에 큰 기쁨의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려 In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, on the 17th day of the month, on that day all the fountains of the great deep burst open, and the sky's windows opened. 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. It rained on the earth 40 days and 40 nights. 곧 그날에 노아와 그의 아들 셈, 함, 야벳과 노아의 처와 세 자부가 다 방주로 들어갔고 In the same day, Noah and Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife and the 3 wives of his sons with them, entered into the ship. 그들과 모든 들짐승이 그 종류대로, 모든 육축이 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로, 모든 새 곧 각양의 새가 그 종류대로, They and every animal after its kind, all the livestock after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind,
every bird of every sort. 무릇 기식 있는 육체가 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 pairs from all flesh with the breath of life in them went into the ship to Noah. 들어간 것들은 모든 것의 암수라 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 닫아 넣으시니라. Those who went in male and female of all flesh, as God commanded him. Then Yahweh shut him in. 홍수가 땅에 40일을 있었는지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고 The flood was 40 days on the earth. The waters increased and lifted up the ship, and it was lifted up above the earth. 물이 더 많아져 땅에 창일함에 방주가 물 위에 떠 다녔으며 The waters rose and increased greatly on the earth, and the ship floated on the surface of the waters. 물이 땅에 더욱 창일함에 천하의 높은 산이 다 덮였더니 The waters rose very high on the earth. All the high mountains that were under the whole sky were covered. 물이 불어서 15규빗이 오름에 산들이 덮인지라. The waters rose 15 cubits higher, and the mountains were covered. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧 새와 육축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라. All flesh died that moved on the earth, including birds, livestock, animals, every creeping thing that creeps on the earth, and every man. 육지에 있어 코로 생물의 기식을 호흡하는 것은 다 죽었더라. All on the dry land, in whose nostrils was the breath of the spirit of life, died. 지면의 모든 생물을 쓸어버리시니 곧 사람과 짐승과 기는 것과 공중의 새까지라. 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 홀로 노아와 그와 함께 방주에 있던 자만 남았더라. Every living thing was destroyed that was on the surface of the ground, including man, livestock, creeping things, and birds of the sky. They were destroyed from the earth. Only Noah was left, and those who were with him in the ship. 물이 150일을 땅에 창일하였더라. The waters flooded the earth 150 days. 8장 Chapter 8 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 육축을 권념하사 바람으로 땅 위에 불게 하심에 물이 감하였고 God remembered Noah, all the animals and all the livestock that were with him in the ship, and God made the wind to pass over the earth. The waters subsided. 깊음의 샘과 하늘의 창이 막히고 하늘에서 비가 그치매 The deep's fountains and the sky's windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained. 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 감하고 The waters continually receded from the earth. After the end of 150 days, the waters receded. 7월 곧 그달 70일에 방주가 아라랏산에 머물렀으며 The ship rested in the 7th month, on the 17th day of the month, on Ararat's mountains. 물이 점점 감하여 10월 곧 그달 1일에 산들의 봉우리가 보였더라. The waters receded continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, the tops of the mountains were visible. 40일을 지나서 노아가 그 방주에 지은 창을 열고 At the end of 40 days, Noah opened the window of the ship which he had made. 까마귀를 내어 놓음에 까마귀가 물이 땅에서 마르기까지 날아 왕래하였더라. And he sent out a raven. It went back and forth until the waters were dried up from the earth. 그가 또 비둘기를 내어 놓아 지면에 물이 감한 여부를 알고자 하매 He himself sent out a dove to see if the waters were abated from the surface of the ground. 온 지면에 물이 있으므로 비둘기가 접촉할 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라 그가 손을 내밀어 방주 속 자기에게로 받아들이고 But the dove found no place to rest her foot,
And she returned into the ship to him. For the waters were on the surface of the whole earth. He put out his hand and took her and brought her to him into the ship. 또 7일을 기다려 다시 비둘기를 방주에서 내어 놓음에 He waited yet another 7 days, and again he sent the dove out of the ship. 저녁 때 비둘기가 그에게로 돌아왔는데 그 입에 감람새 잎사귀가 있는지라 이에 노아가 땅에 물이 감한 줄 알았으며 The dog came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So no one knew that the waters were abated from the earth. 또 7일을 기다려 비둘기를 내어 놓음에 다시는 그에게로 돌아오지 아니하였더라. He waited yet another 7 days and sent out the dove, and she didn't return to him anymore. 601년 정월 곧 그달 1일에 지면에 물이 거친지라 노아가 방주 뚜껑을 제치고 본즉 지면에 물이 거쳤더니 In the 601st year in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from the earth. Noah removed the covering of the ship and looked. He saw that the surface of the ground was dry. 2월 27일에 땅이 말랐더라. In the second month, on the 27th day of the month, the earth was dry. 하나님이 노아에게 말씀하여 가라사대 God spoke to Noah, saying, 너는 내 아내와 내 아들들과 내 자부들로 더불어 방주에서 나오고 Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons' wives with you. 너와 함께한 모든 혈육 있는 생물, 곧 새와 육축과 땅에 기는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시매. Bring out with you every living thing that is with you of all flesh, including birds, livestock, and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breathe abundantly in the earth, and be fruitful and multiply on the earth. 노아가 그 아들들과 그 아내와 그 자부들과 함께 나왔고 Noah went out with his sons, his wife, and his sons' wives with him. 땅 위의 모든 동물, 곧 모든 짐승과 모든 기는 것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. Every animal, every creeping thing, and every bird, whatever moves on the earth, after their families went out of the ship. 노아가 여호와를 위하여 단을 쌓고 모든 정결한 짐승 중에서와 모든 정결한 새 중에서 취하여 번제로 단에 드렸더니 Noah built an altar to Yahweh and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. 여호와께서 그 향기를 흠양하시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 멸하지 아니하리니 Yahweh smelt the pleasant aroma. Yahweh said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, because the imagination of man's heart is evil from his youth. I will never again strike every living thing as I have done. 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. While the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night will not cease. 9장 Chapter 9 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful, multiply, and replenish the earth. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이들은 너희 손에 붙이웠음이라. The fear of you and the dread of you will be on every animal of the earth and on every bird of the sky. Everything that moves along the ground and all the fish of the sea are delivered into your hand. 무릇 산 동물은 너희의 식물이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라.
Every moving thing that lives will be food for you. As I gave you the green herb, I have given everything to you. 그러나 고기를 그 생명되는 핏째 먹지 말 것이니라. But flesh with its life, that is, its blood, you shall not eat. 내가 반드시 너희 피, 곧 너희 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서, 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. I will surely require accounting for your life's blood. At the hand of every animal I will require it. At the hand of man, even at the hand of every man's brother, I will require the life of man. 무릇 사람의 피를 흘리면 사람이 그 피를 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지었음이니라. Whoever sheds man's blood, his blood will be shed by man. For God made man in his own image. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. Be fruitful and multiply. Increase abundantly in the earth and multiply in it. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 일러 가라사대 God spoke to Noah and to his sons with him, saying, 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 육축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것 곧 땅의 모든 짐승에게니라. As for me, behold, I establish my covenant with you and with your offspring after you and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every animal of the earth with you, of all that go out of the ship. Even every animal of the earth. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 침몰할 홍수가 다시 있지 아니하리라. I will establish my covenant with you. All flesh will not be cut off anymore by the waters of the flood. There will never again be a flood to destroy the earth. 하나님이 가라사대 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 영세까지 세우는 언약의 증거는 이것이라. God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나의 세상과의 언약의 증거니라. I set my rainbow in the cloud, and it will be a sign of a covenant between me and the earth. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 When I bring a cloud over the earth, that the rainbow will be seen in the cloud. 내가 나와 너희와 및 혈기 있는 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 혈기 있는 자를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters will no more become a flood to destroy all flesh. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 땅에 무릇 혈기 있는 모든 생물 사이에 된 영원한 언약을 기억하리라. The rainbow will be in the cloud. I will look at it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라. God said to Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is on the earth. 방주에서 나온 노아의 아들들은 셈과 함과 야벳이며 함은 가나안의 아비라. The sons of Noah who went out from the ship were Shem, Ham, and Japheth. Ham is the father of Canaan. 노아의 이 세 아들로 쫓아 백성이 온 땅에 퍼지니라. These three were the sons of Noah, and from these the whole earth was populated. 노아가 농업을 시작하여 포도나무를 심었더니 Noah began to be a farmer and planted a vineyard. 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은지라. He drank of the wine and got drunk. He was uncovered within his tent. 가나안의 아비 함이 그 아비의 하체를 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 고하매
Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. 셈과 야벳이 옷을 취하여 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 아비의 하체에 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그 아비의 하체를 보지 아니하였더라. Shem and Japheth took a garment and laid it on both their shoulders, went in backwards and covered the nakedness of their father. Their faces were backwards and they didn't see their father's nakedness. 노아가 술이 깨어 그 작은 아들이 자기에게 행한 일을 알고 Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him. 이에 가로되 가나안은 저주를 받아 그 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라. He said, Canaan is cursed. He will be a servant of servants to his brothers. 또 가로되 셈의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 가나안은 셈의 종이 되고 He said, Blessed be Yahweh, the God of Shem. Let Canaan be his servant. 하나님이 야벳을 창대케 하사 셈의 장막에 거하게 하시고 가나안은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 하였더라. May God enlarge Japheth. Let him dwell in the tents of Shem. Let Canaan be his servant. 홍수 후에 노아가 350년을 지내었고 Noah lived 350 years after the flood. 향년이 950세에 죽었더라. All the days of Noah were 950 years, and then he died. 10장 Chapter 10 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 후예는 이러하니라. 홍수 후에 그들이 아들들을 낳았으니 Now this is the history of the generations of the sons of Noah and of Shem, Ham, and Japheth. Sons were born to them after the flood. 야벳의 아들은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메색과 디라스요. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach, and Tiras. 고멜의 아들은 아스크나스와 리밧과 도갈마요. The sons of Gomer were Ashkenaz, Riphath, and Togarma. 야완의 아들은 엘리사와 달시스와 기띔과 도다님이라. The sons of Javan were Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim. 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 방언과 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라. Of these were the islands of the nations divided in their lands, everyone after his language, after their families and their nations. 함의 아들은 구스와 미스라임과 붓과 가나안이요. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. 구스의 아들은 스바와 하윌라와 삽다와 라마와 삽드가요. 라마의 아들은 스바와 드단이며. The sons of Cush were Seba, Havilah, Septa, Rama, and Septeca. The sons of Rama were Sheba and Dedan. 구스가 또 니므롯을 낳았으니 그는 세상의 처음 영걸이라. Cush became the father of Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. 그가 여호와 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아문은 여호와 앞에 니므롯 같은 특이한 사냥꾼이로다 하더라. He was a mighty hunter before Yahweh. Therefore it is said, like Nimrod, a mighty hunter before Yahweh. 그의 나라는 시날 땅의 바벨과 에렉과 악갓과 갈레에서 시작되었으며 The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. 그가 그 땅에서 아수르로 나아가 니느웨와 르호보딜과 갈라와 Out of that land he went into Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Ir, Kala, 및 니느웨와 갈라 사이에 레센을 건축하였으며 and Resen between Nineveh and the great city Kala. 미스라임과 루딤과 아나밈과 르하빔과 납두힘과 Mizraim became the father of Ludim, Ananim, Luhavim,
Naphtuhim. 바르두심과 가슬루힘과 갑도림을 낳았더라. 블레셋이 가슬루힘에게서 나왔더라. Pathrusim, Casluhim, which the Philistines descended from, and Caphtorim. 가나안은 장자 시돈과 헷을 낳고, Canaan became the father of Sidom, his firstborn, Heth. 또 여부스 족속과 아모리 족속과 기르가스 족속과 the Jebusite, the Amorite, the Girgashite, 히위 족속과 알가 족속과 신 족속과 the Hivites, the Arkites, the Shinites, 아르와 족속과 스말 족속과 하맛 족속의 조상을 낳았더니 이후로 가나안 자손의 족속이 흩어져 처하였더라. The Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites. Afterward, the families of the Canaanites were spread abroad. 가나안의 지경은 시돈에서부터 그라를 지나 가사까지와 소돔과 고모라와 아드마와 스보임을 지나 라사까지였더라. The border of the Canaanites was from Sidon as you go forward Gerar to Gaza, as you go toward Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboim, to Lasha. 이들은 함의 자손이라 각기 족속과 방언과 지방과 나라대로 이었더라. These are the sons of Ham, after their families, according to their languages, in their lands and their nations. 셈은 아벨 온 자손의 조상이요 야벳의 형이라 그에게도 자녀가 출생하였으니. Children were also born to Shem, the elder brother of Japheth, the father of all the children of Eber. 셈의 아들은 엘람과 아수르와 아르박삿과 룻과 아람이요. The sons of Shem were Elam, Asher, Arpachshad, Lud, and Aram. 아람의 아들은 우스와 훌과 게델과 마스이며 The sons of Aram were Uz, Hul, Geder, and Mash. 아르박삿은 셀라를 낳고 셀랄은 에벨을 낳았으며 Arpachshad became the father of Shelah. Shelah became the father of Eber. 에벨은 두 아들을 낳고 하나의 이름은 벨렉이라 하였으니 그때의 세상이 나뉘었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이며 To Eber were born two sons. The name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided. His brother's name was Joktan. 욕단은 알모닷과 셀렙과 하살마웻과 예라와 Joktan became the father of Almodad, Shilef, Hazarmaveth, Jera. 하도람과 우살과 디글라와 하도람, 우zel, 디클라. 오발과 아비마일과 스바와 오발, 아비마일, 시바. 오빌과 하윌라와 요밥을 낳았으니 이들은 다 욕단의 아들이며 오필, 하빌라, and 조밥. All these were the sons of Joktan. 그들의 거하는 곳은 메사에서부터 스발로 가는 길의 동편산이었더라. Their dwelling extended from Misha as you go towards Shephar, the mountain of the east. 이들은 셈의 자손이라 그 족속과 방언과 지방과 나라대로였더라. These are the sons of Shem, by their families, according to their languages, lands, and nations. 이들은 노아 자손의 족속들이요 그 세계와 나라대로라. 홍수 후에 이들에게서 땅의 열국 백성이 나뉘었더라. These are the families of the sons of Noah, by their generations, according to their nations. The nations divided from these in the earth after the flood. 11장 Chapter 11. 온 땅의 구음이 하나이요 언어가 하나이었더라. The whole earth was of one language and of one speech. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 거하고 As they traveled east, they found a plain in the land of Shinar, and they lived there. 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 They said to one another,
Come, let's make bricks, and burn them thoroughly. They had a brick for stone, and they used tar for mortar. 또 말하되 자 성과 대를 쌓아 대 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 They said, Come, let's build ourselves a city and a tower whose top reaches to the sky, and let's make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the surface of the whole earth. 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨더라. Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of man built. 여호와께서 가라사대 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 경영하는 일을 금지할 수 없으리로다. Yahweh said, Behold, they are one people, and they all have one language. And this is what they begin to do. Now nothing will be beheld from them, which they intend to do. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡게 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 Come, let's go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으신 고로 그들이 성 쌓기를 그쳤더라. So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡게 하셨음이라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. Therefore its name was called Babel, because there Yahweh confused the language of all the earth. From there Yahweh scattered them abroad on the surface of all the earth. 셈의 후에는 이러하니라. 셈은 100세 곧 홍수 후 2년에 아르박삿을 낳았고 This is the history of the generations of Shem. Shem was 100 years old when he became the father of Arpachshad, 2 years after the flood. 아르박삿을 낳은 후에 500년을 지내며 자녀를 낳았으며 Shem lived 500 years after he became the father of Arpachshad and became the father of more sons and daughters. 아르박삿은 35세에 셀라를 낳았고 Arpachshad lived 35 years and became the father of Shelah. 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 Arpachshad lived 403 years after he became the father of Shelah and became the father of more sons and daughters. 셀라는 30세에 에벨을 낳았고 Shelah lived 30 years and became the father of Eber. 에벨을 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 Shelah lived 403 years after he became the father of Eber and became the father of more sons and daughters. 에벨은 34세에 벨렉을 낳았고 Eber lived 34 years and became the father of Peleg. 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며 Eber lived 430 years after he became the father of Peleg and became the father of more sons and daughters. 벨렉은 30세에 루를 낳았고 Peleg lived 30 years and became the father of Reu. 루를 낳은 후에 209년을 지내며 자녀를 낳았으며 Peleg lived 209 years after he became the father of Reu and became the father of more sons and daughters. 루는 32세에 수룩을 낳았고 Reu lived 32 years and became the father of Serug. 수룩을 낳은 후에 207년을 지내며 자녀를 낳았으며 Reu lived 207 years after he became the father of Serug and became the father of more sons and daughters. 수룩은 30세에 나홀을 낳았고 Serug lived 30 years and became the father of Nahor. 나홀을 낳은 후에 200년을 지내며 자녀를 낳았으며 Serug lived 200 years after he became the father of Nahor and became the father of more sons and daughters. 나홀은 29세에 데라를 낳았고 Nahor lived 29 years and became the father of Terah. 데라를 낳은 후에 119년을 지내며 자녀를 낳았으며
Nahor lived 119 years after he became the father of Terah, and became the father of more sons and daughters. 데라는 70세에 아브람과 나홀과 하란을 낳았더라. Terah lived 70 years and became the father of Abram, Nahor, and Haran. 데라의 후예는 이러하니라. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳았고 하란은 롯을 낳았으며 Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot. 하란은 그 아비 데라보다 먼저 본토 갈대아 우르에서 죽었더라. Haran died in the land of his birth, in Ur of the Chaldees, while his father Terah was still alive. 아브람과 나홀이 장가들었으니 아브람의 아내 이름은 사레며 나홀의 아내 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하란은 밀가의 아비며 또 이스가의 아비더라. Abram and Nahor married wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, who was also the father of Iscah. 사레는 잉태하지 못함으로 자식이 없었더라. Sarai was barren. She had no child. 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들 그 손자 롯과 그 자부 아브람의 아내 사레를 데리고 갈대아 우르에서 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거하였으며 Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife. They went from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan. They came to Haran and lived there. 데라는 205세를 향수하고 하란에서 죽었더라. The days of Terah were 205 years. Terah died in Haran. 12장 Chapter 12 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너희 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. Now Yahweh said to Abram, Leave your country and your relatives and your father's house and go to the land that I will show you. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 장대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great. You will be a blessing. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. I will bless those who bless you, and I will curse him who treats you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you. 이에 아브람이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브람이 하란을 떠날 때에 그 나이 75세였더라. So Abram went, as Yahweh had told him. Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. 아브람이 그 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. Abram took Sarai his wife, Lot his brother's son, all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they went to go into the land of Canaan. They entered into the land of Canaan. 아브람이 그 땅을 통과하여 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르니 그때에 가나안 사람이 그 땅에 거하였더라. Abram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time Canaanites were in the land. 여호와께서 아브람에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 그가 자신에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 Yahweh appeared to Abram and said, I will give this land to your offspring. He built an altar there to Yahweh, who had appeared to him. 거기서 베델 동편 산으로 옮겨 장막을 치니 선은 베델이요 동은 아이라. 그가 그곳에서 여호와를 위하여 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 He left from there to go to the mountain on the east of Bethel
and pitched his tent, having Bethel on the west, and Ai on the east. There he built an altar to Yahweh and called on Yahweh's name. 점점 남방으로 옮겨갔더라. Abram traveled, still going on toward the south. 그 땅에 기근이 있으므로 아브람이 애굽에 우거하려 하여 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였음이라. There was a famine in the land. Abram went down into Egypt to live as a foreigner there, for the famine was severe in the land. 그가 애굽에 가까이 이를 때에 그 아내의 살에더러 말하되 나 알기에 그대는 아리따운 여인이라. When he had come near to enter Egypt, he said to Sarai, his wife, See now, I know that you are a beautiful woman to look at. 애굽 사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하고 나는 죽이고 그대는 살리리니. It will happen that when the Egyptians see you, they will say, This is his wife. They will kill me, but they will save you alive. 원컨대 그대는 나의 누이라 하라. 그리하면 내가 그대로 인하여 안전하고 내 목숨이 그대로 인하여 보존하겠노라 하니라. Please say that you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that my soul may live because of you. 아브라함이 애굽에 이르렀을 때에 애굽 사람들이 그 여인의 심히 아리따움을 보았고, When Abram had come into Egypt, Egyptians saw that the woman was very beautiful. 바로의 대신들도 그를 보고 바로 앞에 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 취하여 드린지라. The princess of Pharaoh saw her and praised her to Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house. 이에 바로가 그를 인하여 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 나귀와 약대를 얻었더라. He dealt well with Abram for her sake. He had sheep, cattle, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. 여호와께서 아브라함의 아내 사레의 연고로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. Yahweh afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. 바로가 아브라함을 불러서 이르되 내가 어찌하여 나를 이렇게 대접하였느냐? 내가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 구하지 아니하였느냐? Pharaoh called Abram and said, What is this that you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife? 내가 어찌 그를 누이라 하여 나로 그를 취하여 아내를 삼게 하였느냐? 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고. Why did you say she is my sister, so that I took her to be my wife? Now therefore see your wife, take her, and go your way. 바로가 사람들에게 그의 일을 명하매 그들이 그 아내와 그 모든 소유를 보내었더라. Pharaoh commanded the men concerning him, and they escorted him away with his wife and all that he had. 13장 Chapter 13 아브라함이 애굽에서 나올새 그와 그 아내와 모든 소유며 롯도 함께하여 남방으로 올라가니 Abram went up out of Egypt, he, his wife, all that he had, and Lot with him into the south. 아브라함에게 육축과 은금이 풍부하였더라. Abram was very rich in livestock, in silver and in gold. 그가 남방에서부터 발행하여 베델에 이르며 베델과 아이 사이 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 He went on his journeys from the south as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai. 그가 처음으로 단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. To the place of the altar, which he had made there at the first, there Abram called on Yahweh's name. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 Lot also, who went with Abram, had flocks, herds, and tents. 그 땅이 그들의 동거함을 용납지 못하였으니 곧 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이라. The land was not able to bear them, that they might live together, for their possessions were so great that they couldn't live together. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거하였는지라.
There was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites lived in the land at that time. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 골육이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 말자. Abram said to Lot, Please let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are relatives. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. Isn't the whole land before you? Please separate yourself from me. If you go to the left hand, then I will go to the right. Or if you go to the right hand, then I will go to the left. 이에 롯이 눈을 들어 요단들을 바라본즉 조알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었는 고로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. Lot lifted up his eyes and saw all the plain of the Jordan, that it was well watered everywhere, before Yahweh destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Yahweh, like the land of Egypt, as you go to Jor. 그러므로 롯이 요단 온 들을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. So Lot chose the plain of the Jordan for himself. Lot traveled east, and they separated themselves from one another. 아브라함은 가나안 땅에 거하였고 롯은 평지 성읍들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. Abram lived in the land of Canaan, and Lot lived in the cities of the plain, and moved his tent as far as Sodom. 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라. Now the men of Sodom were exceedingly wicked and sinners against Yahweh. 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보라. Yahweh said to Abram, after Lot was separated from him, Now lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. For I will give all the land which you see to you and to your offspring forever. 내가 내 자손으로 땅의 티끌 같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀 수 있을진데 내 자손도 세리라. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if a man can count the dust of the earth, then your offspring may also be counted. 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 행하여 보라. 내가 그것을 내게 주리라. Arise, walk through the land in its length and in its width, for I will give it to you. 이에 아브람이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 숲에 이르러 거하며 거기서 여호와를 위하여 단을 쌓았더라. Abram moved his tent and came and lived by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to Yahweh. 14장 Chapter 14 당시의 신할 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥과 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디다리. In the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elazar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim. 소돔 왕 베라와 고모라 왕 비르사와 아드마 왕 시납과 스보임 왕 세메벨과 벨라 고 수알 왕과 싸우니라. They made war with Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, also called Joar. 이들이 다 시딤 골짜기 곧 지금 여매에 모였더라. All these joined together in the valley of Shittim, also called the Salt Sea. 이들이 12년 동안 그돌라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라. They served Kedorlaomer for 12 years, and in the 13th year they rebelled. 제14년에 그돌라오멜과 그와 동맹한 왕들이 나와서 아스드로 가르나임에서 르바 족속을, 함에서 수스 족속을, 사웨 기레아다임에서 엠 족속을 치고
In the 14th year, Chedorlaomer and the kings who were with him came and struck the Rephaim, and Ashtaroth Karnaim, the Zuzim in Ham, the Amim in Sheve, Kiriathaim. 호리 족속을 그 산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바란까지 이르렀으며, and the Horites in their Mount Seir, to El Paran, which is by the wilderness. 그들이 돌이켜 엠미스밭 곧 가데스에 이르러 아멜렉 족속의 온 땅과 하사손 다말에 사는 아모리 족속을 친지라. They returned and came to En-Mishpat, also called Kadesh, and struck all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that lived in Hazazon Tamar. 소돔 왕과 고모라 왕과 아드마 왕과 스보임 왕과 벨라 고 수알 왕이 나와서 시딤 골짜기에서 그들과 접전하였으니, the king of Sodom and the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboim, and the king of Bela, also called Zoar, went out, and they set the battle in array against them in the valley of Siddim. 곧 그 다섯 왕이 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디달과 시날 왕 아므라벨과 엘라살 왕 아리옥 네 왕과 교전하였더라. Against Chedorlaomer king of Elam, Tidal king of Goim, Amraphel king of Shinar, and Ariak king of Elazar, 4 kings against 5. 시딤 골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라 소돔 왕과 고모라 왕이 달아날 때에 군사가 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하매. Now the valley of Siddim was full of tar pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and some fell there. Those who remained fled to the hills. 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고, They took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food and went their way. 소돔에 거하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노략하여 갔더라. They took Lot, Abram's brother's son, who lived in Sodom, and his goods and departed. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브람에게 고하니 때에 아브람이 아모리 족속 마므레의 상수리 숲을 근처에 거하였더라. 마므레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브람과 동맹한 자더라. One who had escaped came and told Abram, the Hebrew. At the time he lived by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner. They were allies of Abram. 아브라함이 그 조카의 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 연습한 자 318인을 거느리고 단까지 쫓아가서 When Abram heard that his relative was taken captive, he led out his 318 trained men, born in his house, and pursued as far as Dan. 그 가신을 나누어 밤을 타서 그들을 쳐서 파하고 다메섹 좌편 호바까지 쫓아가서 He divided himself against them by night, he and his servant, and struck them, and pursued them to Hobah, which is on the left hand of Damascus. 모든 빼앗겼던 재물과 자기 조카 롯과 그 재물과 또 부녀와 인민을 다 찾아왔더라. He brought back all the goods, and also brought back his relative Lot and his goods, and the women also, and the other people. 아브라함이 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들을 파하고 돌아올 때에 소돔 왕이 사회 골짜기 곧 왕국에 나와 그를 영접하였고 The king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings who were with him at the valley of Sheve, that is the king's valley. 살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. 그가 아브라함에게 축복하여 가로되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. He blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하매 아브라함이 그 얻은 것에서 10분 1을 멜기세덱에게 주었더라.
Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Abraham gave him a tenth of all. 소돔왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 취하라. The king of Sodom said to Abraham, Give me the people and take the goods for yourself. 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니. Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth. 내 말이 내가 아브라함으로 지북해 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 물론 한실이나 신들매라도 내가 취하지 아니하리라. That I will not take a thread nor a sandal strap nor anything that is yours, lest you should say, I have made Abraham rich. 오직 소년들의 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마므레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 취할 것이니라. I will accept nothing from you except that which the young men have eaten, and the portion of the men who went with me. And now Eshcol and Mamre, let them take their portion. 15장 Chapter 15 이후에 여호와의 말씀이 이상 중에 아브라함에게 임하여 가라사대 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. After these things Yahweh's word came to Abraham in a vision, saying, Don't be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. 아브라함이 가로되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려나이까? 나는 무지하오니 나의 상속자는 이 다메섹 엘리에셀이니이다. Abraham said, Lord Yahweh, what will you give me, since I go childless? And he who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. 아브라함이 또 가로되 주께서 내게 씨를 아니 주셨으니 내 집에서 길리운 자가 나의 후사가 될 것이니이다. Abraham said, Behold, you have given no children to me, and behold, one born in my house is my heir. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대 그 사람은 너의 후사가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 후사가 되리라 하시고 Behold, Yahweh's word came to him, saying, This man will not be your heir, but he who will come out of your own body will be your heir. 그를 이끌고 밖으로 나가 가라사대 하늘을 우러러 무뼈를 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. Yahweh brought him outside and said, Look now toward the sky and count the stars, if you are able to count them. He said to Abram, So your offspring will be. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 He believed in Yahweh, who credited it to him for righteousness. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 업을 삼게 하려고 너를 갈대아 우르에서 이끌어낸 여호와로라. He said to Abram, I am Yahweh who brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it. 그가 가로되 주 여호와여, 내가 이 땅을 업을 삼을 줄을 무엇으로 알리까? He said, Lord Yahweh, how will I know that I will inherit it? 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수양과 산 비둘기와 집 비둘기 새끼를 취할지니라. He said to him, Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. 아브라함이 그 모든 것을 취하여 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 He brought him all these and divided them in the middle and laid each half opposite the other, but he didn't divide the birds. 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. The birds of prey came down on the carcasses, and Abram drove them away. 해질 때에 아브라함이 깊이 잠든 중에 캄캄함이 임함으로 심히 두려워하더니 When the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. Now terror and great darkness fell on him.
여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령이 알라 내 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리니. He said to Abram, Know for sure that your offspring will live as foreigners in a land that is not theirs, and will serve them. They will afflict them 400 years. 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. I will also judge that nation, whom they will serve. Afterward they will come out with great wealth. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장서될 것이요. But you will go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 하시더니. In the fourth generation they will come here again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 풀무가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가더라. It came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a flaming torch passed between these pieces. 그날에 여호와께서 아브라함으로 더불어 언약을 세워 가라사대 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노라. In that day Yahweh made a covenant with Abram, saying, I have given this land to your offspring, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. 곧 겐 족속과 그니스 족속과 갓못 족속과 the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이니라 하셨더라. The Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. 16장 Chapter 16 아브람의 아내 사레는 생산치 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하갈이라. Now Sarai, Abram's wife, bore him no children. She had a servant, an Egyptian, whose name was Hagar. 사라가 아브라함에게 이르되 여호와께서 나의 생산을 허락지 아니하셨으니 원컨대 나의 여종과 동침하라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사레의 말을 들으니라. Sarai said to Abram, See now, Yahweh has restrained me from bearing. Please go into my servant. It may be that I will obtain children by her. Abram listened to the voice of Sarai. 아브라함의 아내 사레가 그 여종 애굽 사람 하갈을 가져 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거한 지 10년 후이었더라. Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her servant, after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, and gave her to Abram, her husband, to be his wife. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 잉태함에 그가 자기의 잉태함을 깨닫고 그 여주인을 멸시한지라. He went into Hagar, and she conceived. When she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. 사레가 아브라함에게 이르되 나의 받는 욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 잉태함을 깨닫고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. Sarai said to Abram, This wrong is your fault. I gave my servant into your bosom, and when she saw that she had conceived, she despised me. May Yahweh judge between me and you. 아브라함이 사레에게 이르되 그대의 여종은 그대의 수중에 있으니 그대의 눈에 좋은 대로 그에게 행하라 하매 사레가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사레의 앞에서 도망하였더라. But Abram said to Sarai, Behold, your maid is in your hand. Do to her whatever is good in your eyes. Sarai dealt harshly with her, and she fled from her face. 여호와의 사자가 광야의 샘 곁 곧 술길 샘물 곁에서 그를 만나 Yahweh's angel found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain on the way to shore. 가로되 사레의 여종 하갈아, 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐?
그가 가로되 나는 나의 여주인 사레를 피하여 도망하나이다. He said, Hagar, Sarah's servant, where did you come from? Where are you going? She said, I am fleeing from the face of my mistress Sarai. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. Yahweh's angel said to her, Return to your mistress and submit yourself under her hands. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 자손으로 크게 번성하여 그 수가 많아 셀 수 없게 하리라. Yahweh's angel said to her, I will greatly multiply your offspring, that they will not be counted for multitude. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 잉태하였은즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라. Yahweh's angel said to her, Behold, you are with child, and will bear a son. You shall call his name Ismael, because Yahweh has heard your affliction. 그가 사람 중에 들나귀 같이 되리니 그 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제의 동방에서 살리라 하니라. He will be like a wild donkey among men. His hand will be against every man, and every man's hand against him. He will live opposed to all of his brothers. 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 감찰하시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 감찰하시는 하나님을 배웠는고 함이라. She called the name of Yahweh who spoke to her. You are a God who sees. For she said, Have I even stayed alive after seeing him? 이러므로 그 샘을 부엘라헤로이라 불렀으며 그것이 가데스와 베레 사이에 있더라. Therefore the well was called Beer Lahai Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. 하갈이 아브람의 아들을 낳음에 아브람이 하갈에 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라. Hagar bore a son for Abram. Abram called the son of his son, whom Hagar born, Ismael. 하갈이 아브람에게 이스마엘을 낳을 때에 아브람이 86세이었더라. Abram was 86 years old when Hagar bore Ismael to Abram. 17장 Chapter 17 아브람의 99세 때에 여호와께서 아브람에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. When Abram was 99 years old, Yahweh appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라 하시니 I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. 아브람이 엎드린데 하나님이 또 그에게 일러 가라사대 Abram fell on his face. God talked with him, saying, 내가 너와 내 언약을 세우니 너는 열국의 아비가 될지라. As for me, behold, my covenant is with you. You will be the father of a multitude of nations. 이제후로는 내 이름을 아브람이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라. Your name will no more be called Abram, but your name will be Abraham. For I have made you the father of a multitude of nations. 내가 너로 심히 번성케 하리니 나라들이 내게로 쫓아 일어나며 열왕이 내게로 쫓아 나리라. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings will come out of you. 내가 내 언약을 나와 너와 내 대대 후손의 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your offspring after you. 내가 너와 내 후손에게 너희 우거하는 이 땅 곧 가나안 일경으로 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. I will give to you and to your offspring after you the land where you are traveling, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라. God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations.
너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. This is my covenant, which you shall keep between me and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. 너희는 양피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. You shall be circumcised in the flesh over your foreskin. It will be a token of the covenant between me and you. 대대로 남자는 집에서 난 자나 혹 너희 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 물어나고 난 지 8일 만에 할례를 받을 것이라. He who is 8 days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations. He who is born in the house or bought with money from any foreigner, who is not of your offspring. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와. He who is born in your house and he who is bought with your money must be circumcised. My covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. 할례를 받지 아니한 남자 곧 그 양피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. The uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, the soul shall be cut off from his people. He has broken my covenant. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 아내 사레는 이름을 사레라 하지 말고 그 이름을 사라라 하라. God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but her name shall be Sarah. 내가 그에게 복을 주어 그로 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그로 열국의 어미가 되게 하리니 민족의 열왕이 그에게서 나리라. I will bless her and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. 아브라함이 엎드려 웃으며 심중에 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 생산하리요 하고. Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, Will a child be born to him who is 100 years old? Will Sarah who is 90 years old give birth? 아브라함이 이에 하나님께 고하되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. Abraham said to God, Oh, that Ismael might live before you. 하나님이 가라사대 아니라 내 아내 사라가 정녕 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. God said, No, but Sarah, your wife, will bear you a son. You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his offspring after him. 이스마엘에게 이르러는 내가 내 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 생육이 중다하여 그로 크게 번성케 할지라. 그가 12방백을 낳으리니 내가 그로 큰 나라가 되게 하려니와. As for Ismael, I have heard you. Behold, I have blessed him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He will become the father of 12 princes, and I will make him a great nation. 내 언약은 내가 명년 이 기한에 사라가 내게 낳을 이삭과 세우리라. But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this set time next year. 하나님이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라. When he finished talking with him, God went up from Abraham. 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 생장한 모든 자와 돈으로 산 모든 자 곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 양피를 베었으니 Abraham took Ismael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the same day, as God had said to him. 아브라함이 그 양피를 벤 때는 99세였고
Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. 그 아들 이스마엘이 그 양피를 벤 때는 13세이었더라. Ismael his son was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. 당일에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 In the same day both Abraham and Ismael his son were circumcised. 그 집의 모든 남자 곧 집에서 생장한 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. All the men of his house, those born in the house, and those bought with money from a foreigner, were circumcised with him. 18장 Chapter 18 여호와께서 마므레 상수리 숲을 근처에서 아브라함에게 나타나시니라. 오정 즈음에 그가 장막문에 앉았다가 Yahweh appeared to him by the oak of Mamre as he sat in the tent door in the heat of the day. 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 섰는지라 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 He lifted up his eyes and looked and saw that 3 men stood near him. When he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself to the earth. 가로되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원컨대 종을 떠나 지나가지 마옵시고 And said, My Lord, if now I have found favor in your sight, please don't go away from your servant. 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래서 쉬소서. Now let a little water be fetched, wash your feet, and rest yourselves under the tree. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 쾌활케 하신 후에 지나가소서. 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 가로되 내 말대로 그리하라. I will get a piece of bread so you can refresh your heart. After that you may go your way. Now that you have come to your servant. They said, Very well, do as you have said. 아브라함이 급히 장막에 들어가 사라에게 이르러 이르되 속히 고운 가루 3스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 Abraham hurried into the tent to Sarah and said, Quickly prepare 3 seahs of fine meal, knead it, and make cakes. 아브라함이 또 짐승떼에 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 취하여 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. Abraham ran to the herd and fetched a tender and good calf and gave it to the servant. He hurried to dress it. 아브라함이 버터와 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들의 앞에 진설하고 나무 아래 모셔 섬에 그들이 먹으니라. He took butter, milk, and the calf which he had dressed and set it before them. He stood by them under the tree, and they ate. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐? 대답하되 장막에 있나이다. They asked him, Where is Sarah, your wife? He said, There, in the tent. 그가 가라사대 기한이 이를 때에 내가 정녕 내게로 돌아오리니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그 뒤 장막문에서 들었더라. He said, I will certainly return to you at about this time next year, and behold, Sarah, your wife, will have a son. Sarah heard in the tent door, which was behind him. 아브라함과 사라가 나이 많아 늙었고 사라의 경수는 끊어졌는지라. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age. Sarah had passed the age of childbearing. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 어찌 낙이 있으리요. Sarah laughed within herself, saying, After I have grown old, will I have pleasure my Lord being old also? 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐? Yahweh said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Will I really bear a child when I am old? 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. Is anything too hard for Yahweh? At the set time I will return to you, when the season comes around, and Sarah will have a son. 사라가 두려워서 승인치 아니하여 가로되 내가 웃지 아니하였나이다. 가라사대 아니라 내가 웃었느니라.
Then Sarah denied it, saying, I didn't laugh, for she was afraid. He said, No, but you did laugh. 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. The men rose up from there and looked toward Sodom. Abraham went with them to see them on their way. 여호와께서 가라사대 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? Yahweh said, Will I hide from Abraham what I do? 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그를 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐? Since Abraham will surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed in him. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. For I have known him to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of Yahweh to do righteousness and justice, to the end that Yahweh may bring on Abraham that which he has spoken of him. 여호와께서 또 가라사대 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 중하니. Yahweh said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려 하노라. I will go down now and see whether their deeds are as bad as the reports which have come to me. If not, I will know. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더니 The men turned from there and went toward Sodom, but Abraham stood yet before Yahweh. 가까이 나아가 가로되 주께서 의인을 악인과 함께 멸시하려나이까? Abraham came near and said, Will you consume the righteous with the wicked? 그 성중에 의인 50이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50 의인을 위하여 용서치 아니하시리이까? What if there are 50 righteous within the city? Will you consume and not spare the place for the 50 righteous who are in it? 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 불가하오며 의인과 악인을 균등히 하심도 불가하니이다. 세상을 심판하시는 이가 공의를 행하실 것이 아니니이까. May it be far from you to do things like that, to kill the righteous with the wicked, so that the righteous should be like the wicked. May that be far from you. Shouldn't the judge of all the earth do right? 여호와께서 가라사대 내가 만일 소돔 성 중에서 의인 50을 찾으면 그들을 위하여 온 지경을 용서하리라. Yahweh said, If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare the whole place for their sake. 아브라함이 말씀하여 가로되 티끌과 같은 나라도 감히 주께 구하나이다. Abraham answered, See now I have taken it on myself to speak to the Lord, although I am dust and ashes. 50의인 중에 5인이 부족할 것이면 그 5인 부족함을 인하여 온 성을 멸하시리이까? 가라사대 내가 거기서 45인을 찾으면 멸하지 아니하리라. What if there will lack 5 of the 50 righteous? Will you destroy all the city for lack of 5? He said, I will not destroy it if I find 45 there. 아브라함이 또 구하여 가로되 거기서 40인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 40인을 인하여 멸하지 아니하리라. He spoke to him yet again and said, What if there are 40 found there? He said, I will not do it for the 40's sake. 아브라함이 가로되 내 주여 노하지 마옵시고 말씀하게 하옵소서. 거기서 30인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 내가 거기서 30인을 찾으면 멸하지 아니하리라. He said, Oh, don't let the Lord be angry, and I will speak. What if there are 30 found there? He said, I will not do it if I find 30 there. 아브라함이 또 가로되 내가 감히 주께 구하나이다. 거기서 20인을 찾으시면 어찌하시려나이까? 가라사대 내가 20인을 인하여 멸하지 아니하리라. He said, See now I have taken it on myself to speak to the Lord. What if there are 20 found there? He said, I will not destroy it for the 20's sake.
아브라함이 또 가로되 주는 노하지 마옵소서 내가 이번만 더 말씀하리이다. 거기서 10인을 찾으시면 어찌하시려나이까. 가라사대 내가 10인을 인하여도 멸하지 아니하리라. He said, Oh, don't let the Lord be angry, and I will speak just once more. What if 10 are found there? He said, I will not destroy it for the 10's sake. 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 즉시 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라. Yahweh went his way as soon as he had finished communing with Abraham, and Abraham returned to his place. 19장 Chapter 19 날이 저물 때에 그 두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉았다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하여 The two angels came to Sodom at evening. Lot sat in the gate of Sodom. Lot saw them and rose up to meet them. He bowed himself with his face to the earth. 가로되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍이 일어나 갈 길을 가소서. 그들이 가로되 아니다 우리가 거리에서 경야하리라. And he said, See now, my lord, please come into my servant's house. Stay all night, wash your feet, and you can rise up early and go on your way. They said, No, but we will stay in the street all night. 롯이 간청하매 그제야 돌이켜서 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹으니라. He urged them greatly, and they came in with him, and entered his house. He made them a feast, and baked unleavened bread, and they ate. 그들이 눕기 전에 그 성 사람 곧 소돔 백성들이 물은 노소하고 사방에서 다 모여 그 집을 애워싸고 But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter. 롯을 부르고 그에게 이르되 이 저녁에 내게 온 사람이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. They called to Lot and said to him, Where are the men who came into you this night? Bring them out to us, that we may have sex with them. 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고 Lot went out to them through the door and shut the door after himself. 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행치 말라. He said, Please my brothers, don't act so wickedly. 내게 남자를 가까이 아니한 두 딸이 있노라. 청컨대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋은 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은즉 이 사람들에게는 아무 짓도 하지 말라. See now I have two virgin daughters. Please let me bring them out to you, and you may do to them what seems good to you. Only don't do anything to these men, because they have come under the shadow of my roof. 그들이 가로되 너는 물러나라. 또 가로되 이놈이 들어와서 우거하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 나와서 그 문을 깨치려 하는지라. They said, Stand back. Then they said, This one fellow came in to live as a foreigner, and he appoints himself a judge. Now we will deal worse with you than with them. They pressed hard on the man Lot, and came near to break the door. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫으며 But the men reached out their hand and brought Lot into the house to them and shut the door. 문 밖에 무리로 무손대소하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라 곤비하였더라. They struck the men who were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. 그 사람들이 롯에게 이르되 이 외에 내게 속한 자가 또 있느냐? 내 사위나 자녀나 성중에 내게 속한 자들을 다 성 밖으로 이끌어내라. The men said to Lot, Do you have anybody else here? Sons-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city. Bring them out of the place. 그들에 대하여 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 우리로 이곳을 멸하러 보내셨나니 우리가 멸하리라. For we will destroy this place because the outcry against them has grown so great before Yahweh that Yahweh has sent us to destroy it.
롯이 나가서 그 딸들과 정혼한 사위들에게 구하여 이르되 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그 사위들이 농담으로 여겼더라. Lot went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters and said, Get up, get out of this place, for Yahweh will destroy the city. But he seemed to his sons-in-law to be joking. 동틀 때의 천사가 롯을 재촉하여 가로되 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌라 이 성의 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. When the morning came, then the angels hurried Lot, saying, Get up, take your wife and your two daughters who are here, lest you be consumed in the iniquity of the city. 그러나 롯이 지체하매 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 인자를 더하심이었더라. But he lingered, and the man grabbed his hand, his wife's hand, and his two daughters' hands, Yahweh being merciful to him, and they took him out and set him outside of the city. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물거나 하지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. It came to pass when they had taken them out that he said, Escape for your life. Don't look behind you and don't stay anywhere in the plain. Escape to the mountains lest you be consumed. 롯이 그들에게 이르되 내 주여 그리 마옵소서. Lot said to them, Oh, not so, my lord. 종이 주께 은혜를 얻었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시오나 내가 도망하여 산까지 갈 수 없나이다. 두렵건대 재앙을 만나 죽을까 하나이다. See now your servant has found favor in your sight, and you have magnified your loving kindness, which you have shown to me in saving my life. I can't escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die. 보소서 저 성은 도망하기 가깝고 작기도 하오니 나로 그곳에 도망하게 하소서. 이는 작은 성이 아니니이까 내 생명이 보존되리이다. See now, this city is near to flee to, and it is a little one. Oh, let me escape there. Isn't it a little one? And my soul will live. 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 내 소원을 들었은즉 너의 말하는 성을 멸하지 아니하리니. He said to him, Behold, I have granted your request concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. 그리로 속히 도망하라. 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라. 그러므로 그 성 이름을 소알이라 불렀더라. Hurry, escape there, for I can't do anything until you get there. Therefore the name of the city was called Zoar. 롯이 소알에 들어갈 때에 해가 돋았더라. The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar. 여호와께서 하늘 곧 여호와에게로서 유황과 불을 비같이 소돔과 고모라에 내리사. Then Yahweh rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from Yahweh out of the city. 그 성들과 온 들과 성에 거하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. He overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and that which grew on the ground. 롯의 아내는 뒤를 돌아본 고로 소금 기둥이 되었더라. But Lot's wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. 아브라함이 그 아침에 일찍이 일어나 여호와의 앞에 섰던 곳에 이르러 Abraham went up early in the morning to the place where he had stood before Yahweh. 소돔과 고모라와 그 온 들을 향하여 눈을 들어 연기가 옹기점 연기같이 치미름을 보았더라. He looked toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain, and saw that the smoke of the land went up as the smoke of a furnace. 하나님이 들의 성들을 멸하실 때 곧 롯에 거하는 성을 엎으실 때에 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내어 보내셨더라. When God destroyed the cities of the plain, God remembered Abraham and sent Lot out of the middle of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot lived.
롯이 소알에 거하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라 거하되 그 두 딸과 함께 굴에 거하였더니 Lot went up out of Zoar and lived in the mountain, and his two daughters with him. For he was afraid to live in Zoar. He lived in a cave with his two daughters. 큰딸이 작은딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 이 땅에는 세상의 도리를 쫓아 우리의 배필될 사람이 없으니 The firstborn said to the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come into us in the way of all the earth. 우리가 우리 아버지에게 술을 마시우고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 인종을 전하자 하고 Come, let's make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve our father's family line. 그 밤에 그들이 아비에게 술을 마시우고 큰 딸이 들어가서 그 아비와 동침하니라. 그러나 그 아비는 그 딸의 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. They made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with her father. He didn't know when she lay down, nor when she arose. 이튿날에 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 어젯밤에는 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘 밤에도 우리가 아버지에게 술을 마시우고 내가 들어가 동침하고 우리가 아버지로 말미암아 인종을 전하자 하고 It came to pass on the next day that the firstborn said to the younger, Behold, I lay last night with my father. Let's make him drink wine again tonight. You go in and lay with him, that we may preserve our father's family line. 이 밤에도 그들이 아비에게 술을 마시우고 작은 딸이 일어나 아비와 동침하니라. 그러나 아비는 그 딸의 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. They made their father drink wine that night also. The younger went and lay with him. He didn't know when she lay down, nor when she got up. 롯의 두 딸이 아비로 말미암아 잉태하고 Thus both of Lot's daughters were with child by their father. 큰딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압 족속의 조상이요. The first bore a son and named him Moab. He is the father of the Moabites to this day. 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니 오늘날 암몬 족속의 조상이었더라. The younger also bore a son and called his name Ben-Ammi. He is the father of the children of Ammon to this day. 20장 Chapter 20 아브라함이 거기서 남방으로 이사하여 가데스와 술 사이 그랄에 우거하며 Abraham traveled from there toward the land of the south and lived between Kadesh and Shur. He lived as a foreigner in Gerar. 그 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 보내어 사라를 취하였더니 Abraham said about Sarah his wife, She is my sister. Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 취한 그 여인을 인하여 내가 죽으리니 그가 남의 아내임이니라. But God said to Abimelech in a dream of the night and said to him, Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken. For she is a man's wife. 아비멜렉이 그 여인을 가까이 아니한 고로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까. Now Abimelech had not come near her. He said, Lord, will you kill even a righteous nation? 그가 나더러 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까. 그 여인도 그는 내 오랍이라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. Didn't he tell me, she is my sister? Even she herself said, he is my brother. I have done this in the integrity of my heart and the innocence of my hands. 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 않게 하였나니 여인에게 가까이 못하게 함이 이 까닭이니라. God said to him in the dream, Yes, I know that in the integrity of your heart you have done this, and I also withheld you from sinning against me. Therefore I didn't allow you to touch her. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라.
그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 않으면 너와 내게 속한 자가 다 정령 죽을 줄을 알지니라. Now therefore restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. If you don't restore her, know for sure that you will die, you and all who are yours. 아비멜렉이 그 아침에 일찍이 일어나 모든 신복을 불러 그 일을 다 말하여 들림에 그 사람들이 심히 두려워하였더라. Abimelech rose early in the morning and called all his servants and told all these things in their ear. The men were very scared. 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이리 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였건대 내가 나와 내 나라로 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당치 않은 일을 내게 행하였도다 하고 Then Abimelech called Abram and said to him, What have you done to us? How have I sinned against you, that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done these to me that ought not to be done. 아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되 내가 무슨 의견으로 이렇게 하였느냐? Abimelech said to Abram, What did you see that you have done this thing? 아브라함이 가로되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내를 인하여 사람이 나를 죽일까 생각하였음이요. Abram said, Because I thought surely the fear of God is not in this place. They will kill me for my wife's sake. 또 그는 실로 나의 이복 누이로서 내 처가 되었음이니이다. Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. 하나님이 나로 내 아비 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. When God caused me to wander from my father's house, I said to her, This is your kindness which you shall show to me. Everywhere that we go, say of me, he is my brother. 아비멜렉이 양과 소와 노비를 취하여 아브라함에게 주고 그 아내 사라도 그에게 돌려보내고 Abimelech took sheep and cattle, male servants and female servants, and gave them to Abraham, and restored Sarah his wife to him. 아브라함에게 이르되 내 땅이 내 앞에 있으니 너 보기에 좋은 대로 거하라 하고 Abimelech said, Behold, my land is before you. Dwell where it pleases you. 사라에게 이르되 내가 은 1000개를 내 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 내 수치를 풀게 하였노니 내 일이 다 선이 해결되었느니라. To Sarah he said, Behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Behold, it is for you a covering of the eyes to all that are with you. In front of all you are vindicated. 아브라함이 하나님께 기도하매 하나님이 아비멜렉과 그 아내와 여종을 치료하사 생산케 하셨으니 Abraham prayed to God, so God healed Abimelech, his wife, and his female servants, and they bore children. 여호와께서 이 왕의 아브라함의 아내 사라의 연고로 아비멜렉의 집 모든 태를 닫히셨음이더라. For Yahweh had closed up tight all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife. 21장 Chapter 21 여호와께서 그 말씀대로 사라를 권고하셨고 여호와께서 그 말씀대로 사라에게 행하셨으므로 Yahweh visited Sarah as he had said, and Yahweh did to Sarah as he had spoken. 사라가 잉태하고 하나님의 말씀하신 기한에 미쳐 늙은 아브라함에게 아들을 낳으니 Sarah conceived and bore Abram a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. 아브라함이 그 낳은 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 Abram called his son who were born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. 그 아들 이삭이 난 지 8일 만에 그가 하나님의 명대로 할례를 행하였더라. Abram circumcised his son Isaac when he was 8 days old.
as God had commanded him. 아브라함이 그 아들 이삭을 낳을 때에 100세라. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. 사라가 가로되 하나님이 나로 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. Sarah said, God has made me laugh. Everyone who hears will laugh with me. 또 가로되 사라가 자식들을 젖 먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함 노경에 내가 아들을 낳았도다 하니라. She said, Who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age. 아이가 자라매 젖을 떼고 이삭의 젖을 떼는 날에 아브라함이 대언을 배설하였더라. The child grew and was weaned. Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 소생이 이삭을 희롱하는지라. Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, mocking. 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내어 쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하매. Therefore she said to Abraham, Cast out this servant and her son, for the son of this servant will not be heir with my son Isaac. 아브라함이 그 아들을 위하여 그 일이 깊이 근심이 되었더니 The thing was very grievous in Abraham's sight on account of his son. 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종을 위하여 근심치 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 칭할 것임이니라. God said to Abraham, Don't let it be grievous in your sight because of the boy and because of your servant. In all that Sarah says to you, listen to her voice. For your offspring will be named through Isaac. 그러나 여종의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라. I will also make a nation of the son of the servant, because he is your child. 아브라함이 아침에 일찍이 일어나 떡과 물 한 가죽 부대를 취하여 하갈의 어깨에 메어주고 그 자식을 이끌고 가게 하매 하갈이 나가서 부엘세바 들에서 방황하더니 Abraham rose up early in the morning and took bread and a container of water and gave it to Hagar, putting it on her shoulder, and gave her the child and sent her away. She departed and wandered in the wilderness of Beersheba. 가죽 부대에 물이 다한지라 그 자식을 떨기나무 아래 두며 The water in the container was spent, and she put the child under one of the shrubs. 가로되 자식의 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 살 한 바탕쯤 가서 마주 앉아 바라보며 방성대곡하니 She went and sat down opposite him, a good way off, about a bowshot away, for she said, Don't let me see the death of the child. She sat opposite him and lifted up her voice and wept. 하나님이 그 아이의 소리를 들으심으로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 가라사대 하갈아 무슨 일이냐 두려워 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 God heard the voice of the boy. The angel of God called to Hagar out of the sky and said to her, What troubles you, Hagar? Don't be afraid, for God has heard the voice of the boy where he is. 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라. 그로 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라. Get up, lift up the boy, and hold him with your hand, for I will make him a great nation. 하나님이 하갈의 눈을 밝히심에 샘물을 보고 가서 가죽 부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시웠더라. God opened her eyes, and she saw a well of water. She went, filled the container with water, and gave the boy a drink. 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 광야에 거하며 활 쏘는 자가 되었더니 God was with the boy, and he grew. He lived in the wilderness, and as he grew up, he became an archer. 그가 바란 광야에 거할 때에 그 어미가 그를 위하여 애굽 땅 여인을 취하여 아내를 삼게 하였더라. He lived in the wilderness of Paran. His mother got a wife for him out of the land of Egypt.
그때 아비멜렉과 그 군대 장관 비골이 아브라함에게 말하여 가로되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. At that time, Abimelech and Phicol, the captain of his army, spoke to Abraham, saying, God is with you in all that you do. 그런즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행치 않기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라. 내가 내게 후대한 대로 너도 나와 너의 머무는 이 땅에 행할 것이니라. Now, therefore, swear to me here by God that you will not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son, but according to the kindness that I have done to you, you shall do to me, and to the land in which you have lived as a foreigner. 아브라함이 가로되 내가 맹세하리라 하고, Abraham said, I will swear. 아비멜렉의 종들이 아브라함의 우물을 늑탈한 일에 대하여 아브라함이 아비멜렉을 책망하매 Abraham complained to Abimelech because of a water well, which Abimelech's servants had violently taken away. 아비멜렉이 가로되 누가 그리하였는지 내가 알지 못하노라. 너도 내게 고하지 아니하였고 나도 듣지 못하였더니 오늘이야 들었노라. Abimelech said, I don't know who has done this thing. You didn't tell me and I didn't hear of it until today. 아브라함이 양과 소를 취하여 아비멜렉에게 주고 두 사람이 서로 언약을 세우니라. Abraham took sheep and cattle and gave them to Abimelech, those who made a covenant. 아브라함이 7 암양 새끼를 따로 놓으니 Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 7 암양 새끼를 따로 놓음은 어찌미뇨? Abimelech said to Abraham, What do these 7 ewe lambs which you have set by themselves mean? 아브라함이 가로되 너는 내 손에서 이 암양 새끼 7을 받아 내가 이 우물 판 증거를 삼으라 하고 He said, You shall take these 7 ewe lambs from my hand, that it may be a witness to me, that I have dug this well. 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그곳을 부엘세바라 이름하였더라. Therefore he called that place Beersheba, because they both swore an oath there. 그들이 부엘세바에서 언약을 세우매 아비멜렉과 그 군대 장관 비골은 떠나 블레셋 족속의 땅으로 돌아갔고 So they made a covenant at Beersheba. Abimelech rose up with Phicol, the captain of his army, and they returned into the land of the Philistines. 아브라함은 부엘세바에 에셀 나무를 심고 거기서 영생하시는 하나님 여호와의 이름을 불렀으며 Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of Yahweh, the everlasting God. 그가 블레셋 족속의 땅에서 여러 날을 지내었더라. Abraham lived as a foreigner in the land of the Philistines many days. 22장 Chapter 22 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 가로되 내가 여기 있나이다. After these things God tested Abraham and said to him, Abraham, he said, Here I am. 여호와께서 가라사대 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. He said, Now take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go into the land of Moriah. Offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I will tell you of. 아브라함이 아침에 일찍이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 사환과 그 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 지시하시는 곳으로 가더니 Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. He split the wood for the burnt offering and rose up and went to the place of which God had told him. 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place far off. 이에 아브라함이 사환에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라.
내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 너희에게로 돌아오리라 하고 Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. The boy and I will go over there. We will worship and come back to you. 아브라함이 이에 번제 나무를 취하여 그 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. He took in his hand the fire and the knife. They both went together. 이삭이 그 아비 아브라함에게 말하여 가로되 내 아버지여 하니 그가 가로되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 가로되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까. Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. He said, Here I am, my son. He said, Here is the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? 아브라함이 가로되 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt offering, my son. So they both went together. 하나님이 그에게 지시하신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 단을 쌓고 나무를 버려놓고 그 아들 이삭을 결박하여 단 나무 위에 놓고 They came to the place which God had told him of. Abraham built the altar there and laid the wood in order, bound Isaac his son, and laid him on the altar, on the wood. 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하더니 Abraham stretched out his hand and took the knife to kill his son. 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 가라사대 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 가로되 내가 여기 있나이다 하매 Yahweh's angel called to him out of the sky and said Abraham Abraham He said Here I am 사자가 가라사대 그 아이에게 내 손을 대지 말라 아무 일도 그에게 하지 말라 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. He said, Don't lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라. 아브라함이 가서 그 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. Abraham lifted up his eyes and looked, and saw that behind him was a ram caught in the thicket by his horns. Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. Abraham called the name of the place Yahweh will provide, as it is said to this day, On Yahweh's mountain it will be provided. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 Yahweh's angel called to Abraham a second time out of the sky. 가라사대 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자를 아끼지 아니하였은즉 And said, I have sworn by myself, says Yahweh, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. That I will bless you greatly, and I will multiply your offspring greatly like the stars of the heavens. And like the sand which is on the seashore, your offspring will possess the gate of his enemies. 또 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. All the nations of the earth will be blessed by your offspring, because you have obeyed my voice. 이에 아브라함이 그 사환에게로 돌아와서 함께 떠나 부엘세바에 이르러 거기 거하였더라. So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to Beersheba. Abraham lived at Beersheba.
이 일 후에 혹이 아브라함에게 고하여 이르기를 밀가가 그대의 동생 나홀에게 자녀를 낳았다 하였더라. After these things, Abraham was told, Behold, Milcah she also has borne children to your brother Nahor. 그 맏아들은 우스요, 우스의 동생은 부스와 아람의 아비 그무엘과 Uz his firstborn, Buz his brother, Kemuel the father of Aram. 게셋과 하소와 빌다스와 이들랍과 부두엘이라. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel. 이 8사람은 아브라함의 동생 나홀의 처 밀가의 소생이며 부두엘은 리브가를 낳았고 Bethuel became the father of Rebekah. These 9 Milcah bore to Nahor, Abraham's brother. 나홀의 처 루마라 하는 자도 데바와 가함과 다하스와 마아가를 낳았더라. His concubine, whose name was Reuma, also bore Taba, Gaham, Tahash, and Maacah. 23장 Chapter 23 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라의 향년이라. Sarah lived 127 years. This was the length of Sarah's life. 사라가 가나안 땅 헤브론 곧 기럇 아르바에서 죽음에 아브라함이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 Sarah died in Kiriath Arba, also called Hebron, in the land of Canaan. Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. 그 시체 앞에서 일어나 나가서 헷 족속에게 말하여 가로되 Abraham rose up from before his dead and spoke to the children of Heth, saying 나는 당신들 중에 나그네요 우거한 자니 청컨대 당신들 중에서 내게 매장지를 주어 소유를 삼아 나로 내 죽은 자를 내어 장사하게 하시오. I am a stranger and a foreigner living with you. Give me a possession of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. 헷 족속이 아브라함에게 대답하여 가로되 To the children of Heth answered Abraham, saying to him, 내 주여 들으소서 당신은 우리 중 하나님의 방백이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서. 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다. Hear us, my Lord. You are a prince of God among us. Bury your dead in the best of our tombs. None of us will behold from you his tomb. Bury your dead. 아브라함이 일어나 그 땅 거밋 헷 족속을 향하여 몸을 굽히고 Abraham rose up and bowed himself to the people of the land, to the children of Heth. 그들에게 말하여 가로되 나로 나의 죽은 자를 내어 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일진데 내 말을 듣고 나를 위하여 소알의 아들 에브론에게 구하여 He talked with them, saying, If you agree that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron, the son of Zohar. 그로 그 밤 머리에 있는 막벨라 굴을 내게 주게 하되 준가를 받고 그 굴을 내게 주어서 당신들 중에 내 소유 매장지가 되게 하기를 원하노라. That he may sell me the cave of Machpelah, which he has, which is in the end of his field. For the full price let him sell it to me among you as a possession for a burial place. 때에 에브론이 헷 족속 중에 앉았더니 그가 헷 족속 곧 성문에 들어온 모든 자에 듣는데 아브라함에게 대답하여 가로되 Now Ephron was sitting in the middle of the children of Heth. Ephron the Hittite answered Abraham in the hearing of the children of Heth, even of all who went in at the gate of his city, saying, 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서. 내가 그 밭을 당신께 드리고 그 속의 굴도 내가 당신께 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신께 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서. No, my Lord, hear me. I give you the field, and I give you the cave that is in it. In the presence of the children of my people, I give it to you. Bury your dead. 아브라함이 이에 그 땅 백성을 대하여 몸을 굽히고 Abraham bowed himself down before the people of the land.
그 땅 백성에 듣는데 에브론에게 말하여 가로되 당신이 합당히 여기면 청컨대 내 말을 들으시오. 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오. 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라. He spoke to Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if you will, please hear me. I will give the price of the field. Take it from me, and I will bury my dead there. 에브론이 아브라함에게 대답하여 가로되 Ephron answered Abraham, saying to him, 내 주여 내게 들으소서. 땅값은 은 400세겔이나 나와 당신 사이에 어찌 교개하리이까. 당신의 죽은 자를 장사하소서. My Lord, listen to me. What is a piece of land worth 400 shekels of silver between me and you? Therefore bury your dead. 아브라함이 에브론의 말을 쫓아 에브론이 헷 족속에 듣는 데서 말한 대로 상고에 통용하는 은 400세겔을 달아 에브론에게 주었더니 Abraham listened to Ephron. Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the hearing of the children of Heth, 400 shekels of silver, according to the current merchant standard. 마므레 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭을 바꾸어 그 속의 굴과 그 사방에 둘린 수목을 다. So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, the cave which was in it, and all the trees that were in the field, that were in all of its borders, were deeded. 성문에 들어온 헷 족속 앞에서 아브라함의 소유로 정한지라. To Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all who went in at the gate of his city. 그 후에 아브라함이 그 안에 사라를 가나안 땅 마므레 앞 막벨라 밭 굴에 장사하였더라. 마므레는 곧 헤브론이라. After this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah, before Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan. 이와 같이 그 밭과 그 속의 굴을 헷 족속이 아브라함 소유 매장지로 정하였더라. The field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the children of Heth as a possession for a burial place. 24장 Chapter 24 아브라함이 나이 많아 늙었고 여호와께서 그의 범사에 복을 주셨더라. Abraham was old and well advanced in age. Yahweh had blessed Abraham in all things. 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 청컨대 내 손을 내 환도뼈 밑에 넣으라. Abraham said to his servant, the elder of his house, who ruled over all that he had, Please put your hand under my thigh. 내가 너로 하늘의 하나님, 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니 너는 나의 거하는 이 지방 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 I will make you swear by Yahweh, the God of heaven and the God of the earth, that you shall not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I live. 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. But you shall go to my country and to my relatives, and take a wife for my son Isaac. 종이 가로되 여자가 나를 쫓아 이 땅으로 오고자 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인의 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리이까. The servant said to him, What if the woman isn't willing to follow me to this land? Must I bring your son again to the land you came from? 아브라함이 그에게 이르되 삼가 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 말라. Abraham said to him, Beware that you don't bring my son there again. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 본토에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 내 앞에서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라. Yahweh, the God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my birth, who spoke to me, and who swore to me, saying, I will give this land to your offspring. He will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there. 만일 여자가 너를 쫓아오고자 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라.
If the woman isn't willing to follow you, then you shall be clear from this oath to me. Only you shall not bring my son there again. 종이 이의 주인 아브라함의 환도뼈 아래 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라. The servant put his hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter. 이에 종이 그 주인의 약대 중 10피를 취하고 떠났는데 곧 그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소포타미아로 가서 나홀의 성에 이르러 The servant took 10 of his master's camels and departed, having a variety of good things of his master's with him. He arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahol. 그 약대를 성 밖 우물 곁에 꿀렸으니 저녁 때라 여인들이 물을 길러 나올 때이었더라. He made the camels kneel down outside the city by the well of water at the time of evening, the time that women go out to draw water. 그가 가로되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원컨대 오늘날 나로 순적히 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. He said, Yahweh, the God of my master Abraham, please give me success today and show kindness to my master Abraham. 성중 사람의 딸들이 물 길러 나오겠사오니 내가 우물 곁에 섰다가 Behold, I am standing by the spring of water. The daughters of the men of the city are coming out to draw water. 한 소녀에게 이르기를 청컨대 너는 물 항아리를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 약대에게도 마시우리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라. 이로 인하여 주께서 나의 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. Let it happen that the young lady to whom I will say, Please let down your pitcher that I may drink. Then she says, Drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master. 말을 마치지 못하여서 리브가가 물 항아리를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 수생이라. Before he had finished speaking, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, the son of Milcah, the wife of Nahol, Abraham's brother, with her pitcher on her shoulder. 그 소녀는 보기에 심히 아름답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라. 그가 우물에 내려가서 물을 그 물 항아리에 채워가지고 올라오는지라. The young lady was very beautiful to look at, a virgin. No man had known her. She went down to the spring, filled her pitcher, and came up. 종이 마주 달려가서 가로되 청컨대 내 물 항아리에 물을 내게 조금 마시우라. The servant ran to meet her and said, Please give me a drink, a little water from your pitcher. 그가 가로되 주여 마시소서 하며 급히 그 물 항아리를 손에 내려 마시게 하고 She said, Drink my lord. She hurried and let down her pitcher on her hand and gave him a drink. 마시우기를 다하고 가로되 당신의 약대도 위하여 물을 길어 그것들로 배불리 마시게 하리이다 하고 When she had finished giving him a drink, she said, I will also draw for your camels until they have finished drinking. 급히 물 항아리에 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 물로 달려가서 모든 약대를 위하여 깃는지라. She hurried and emptied her pitcher into the trough, and ran again to the well to draw, and drew for all his camels. 그 사람이 그를 묵묵히 주목하며 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 The man looked steadfastly at her, remaining silent, to know whether Yahweh had made his journey prosperous or not. 약대가 마시기를 다하매 그가 반 세겔 중 금고리 1개와 10세겔 중 금 손목고리 1쌍을 그에게 주며 As the camels had done drinking, the man took a golden ring of half a shekel weight, and 2 bracelets for her hands of 10 shekels weight of gold. 가로되 내가 네 딸이냐 청컨대 내게 고하라 내 부친의 집에 우리 유숙할 곳이 있느냐. And said, Whose daughter are you? Please tell me.
Is there room in your father's house for us to stay? 그 여자가 그에게 이르되 나는 밀가가 나홀에게 낳은 아들 두부엘의 딸이니이다. She said to him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bore to Nahor. 또 가로되 우리에게 집과 보리가 족하며 유숙할 곳도 있나이다. She said, Moreover to him, we have both straw and feed enough, and room to lodge in. 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 The man bowed his head and worshipped Yahweh. 가로되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 인자와 성실을 끊이지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라. He said, Blessed be Yahweh, the God of my master Abraham, who has not forsaken his loving kindness and his truth toward my master. As for me, Yahweh has led me on the way to the house of my master's relatives. 소녀가 달려가서 이 일을 어미 집에 고하였더니 The young lady ran and told her mother's house about these words. 리브가에게 오라비가 있어 이름은 라반이라. 그가 우물로 달려가 그 사람에게 이르니 Rebecca had a brother and his name was Laban. Laban ran out to the man to the spring. 그가 그 누이의 고리와 그 손의 손목고리를 보고 또 그 누이 리브가가 그 사람이 자기에게 이같이 말하더라 함을 듣고 그 사람에게로 나아감이라. 때에 그가 우물가 약대 곁에 섰더라. When he saw the ring and the bracelets on his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, This is what the man said to me, he came to the man. Behold, he was standing by the camels at the spring. 라반이 가로되 여호와께 복을 받은 자여 들어오소서. 어찌 밖에 섰나이까? 내가 방과 약대의 초소를 예비하였나이다. He said, Come in, you blessed of Yahweh. Why do you stand outside? For I have prepared a house and room for the camels. 그 사람이 집으로 들어가매 라반이 약대의 짐을 부리고 집과 보리를 약대에게 주고 그 사람의 발과 그 종자의 발씻을 물을 주고 The man came into the house and he unloaded the camels. He gave straw and feed for the camels and water to wash his feet and the feet of the men who were with him. 그 앞에 식물을 베푸니 그 사람이 가로되 내가 내 일을 진술하기 전에는 먹지 아니하겠나이다. 라반이 가로되 말하소서. Food was set before him to eat, but he said, I will not eat until I have told my message. Laban said, Speak on. 그가 가로되 나는 아브라함의 종이니이다. He said, I am Abraham's servant. 여호와께서 나의 주인에게 크게 복을 주어 장성케 하시되 의양과 은근과 노비와 약대와 나귀를 그에게 주셨고 Yahweh has blessed my master greatly. He has become great. Yahweh has given him flocks and herds, silver and gold, male servants and female servants, and camels and donkeys. 나의 주인의 부인 사라가 노년에 나의 주인에게 아들을 낳음에 주인이 그 모든 소유를 그 아들에게 주었나이다. Sarah, my master's wife, bore a son to my master when she was old. He has given all that he has to him. 나의 주인이 나로 맹세하게 하여 가로되 너는 내 아들을 위하여 나 사는 땅 가나안 족속의 딸 중에서 아내를 택하지 말고 My master made me swear, saying, You shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I live. 내 아비집 내 족속에게로 가서 내 아들을 위하여 아내를 택하라 하시기로 But you shall go to my father's house and to my relatives, and take a wife for my son. 내가 내 주인에게 말씀하되 혹 여자가 나를 쫓지 아니하면 어찌하리이까 한즉 I asked my master, What if the woman will not follow me? 주인이 내게 이르되 나의 섬기는 여호와께서 그 사자를 너와 함께 보내어 내게 평탄한 길을 주시리니 너는 내 족속 중 내 아비 집에서 내 아들을 위하여 아내를 택할 것이니라. He said to me, Yahweh before whom I walk will send his angel with you and prosper your way. You shall take a wife for my son from my relatives and of my father's house.
내가 내 족속에게 이를 때에는 내가 내 맹세와 상관이 없으리라. 서로 그들이 내게 주지 아니할지라도 내가 내 맹세와 상관이 없으리라 하시기로. Then you will be clear from my oath when you come to my relatives. If they don't give her to you, you shall be clear from my oath. 내가 오늘 우물에 이르러 말씀하기를 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와여 만일 나의 행하는 길에 형통함을 주실진대. I came today to the spring and said, Yahweh, the God of my master Abraham, if now you do prosper my way which I go. 내가 이 우물 곁에 섰다가 청년 여자가 물을 길러 오거든 내가 그에게 청하기를 너는 물 항아리에 물을 내게 조금 마시우라 하여 Behold, I am standing by this spring of water. Let it happen that the maiden who comes out to draw, to whom I will say, Please give me a little water from your pitcher to drink. 그의 대답이 당신은 마시라. 내가 또 당신의 약대를 위하여도 기르리라 하면 그 여자는 여호와께서 나의 주인의 아들을 위하여 정하여 주신 자가 되리이다 하며 Then she tells me, Drink and I will also draw for your camels. Let her be the woman whom Yahweh has appointed for my master's son. 내가 묵도하기를 마치지 못하여 리브가가 물 항아리를 어깨에 메고 나와서 우물로 내려와 깃기로 내가 그에게 이르기를 청컨대 내게 마시우라 한즉 Before I had finished speaking in my heart, behold, Rebekah came out with her pitcher on her shoulder. She went down to the spring and drew. I said to her, Please let me drink. 그가 급히 물 항아리를 어깨에서 내리며 가로되 마시라. 내가 당신의 약대에게도 마시우리라 하기로 내가 마시매 그가 또 약대에게도 마시운지라. She hurried and let down her pitcher from her shoulder and said, Drink, and I will also give your camels a drink. So I drank, and she also gave the camels a drink. 내가 그에게 묻기를 내가 네 딸이뇨 한즉 가로되 밀가가 나홀에게 낳은 부두엘의 딸이라 하기로 내가 고리를 그 코에 꿰고 손목고리를 그 손에 끼우고 I asked her and said, Whose daughter are you? She said, The daughter of Bethuel, Nahal's son, whom Milcah bore to him. I put the ring on her nose and the bracelets on her hands. 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와께서 나를 바른 길로 인도하사 나의 주인의 동생의 딸을 그 아들을 위하여 택하게 하셨으므로 내가 머리를 숙여 그에게 경배하고 찬송하였나이다. I bowed my head and worshipped Yahweh and blessed Yahweh, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son. 이제 당신들이 인자와 진실로 나의 주인을 대접하려거든 내게 고하시고 그렇지 않을지라도 내게 고하여 나로 좌우간 행하게 하소서. Now if you will deal kindly and truly with my master, tell me. If not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left. 라반과 부두엘이 대답하여 가로되 이 일이 여호와께로 말미암았으니 우리는 가브를 말할 수 없노라. Then Laban and Bethuel answered, The thing proceeds from Yahweh. We can't speak to you bad or good. 리브가가 그대 앞에 있으니 데리고 가서 여호와의 명대로 그로 그대의 주인의 아들의 아내가 되게 하라. Behold, Rebekah is before you. Take her and go, and let her be your master's son's wife, as Yahweh has spoken. 아브라함의 종이 그들의 말을 듣고 땅에 엎드려 여호와께 절하고 When Abraham's servant heard their words, he bowed himself down to the earth to Yahweh. 은금 패물과 의복을 꺼내어 리브가에게 주고 그 오라비와 어미에게도 보물을 주니라. The servant brought out jewels of silver and jewels of gold and clothing and gave them to Rebekah. He also gave precious things to her brother and her mother. 이에 그들 곧 종과 종자들이 먹고 마시고 유숙하고 아침에 일어나서 그가 가로되 나를 보내어 내 주인에게로 돌아가게 하소서. They ate and drank, he and the men who were with him, and stayed all night. They rose up in the morning, and he said, Send me away to my master. 리브가의 오라비와 그 어미가 가로되 소녀로 며칠을 적어도 열흘을 우리와 함께 있게 하라.
그 후에 그가 갈 것이니라. Her brother and her mother said, Let the young lady stay with us a few days, at least 10. After that she will go. 그 사람이 그들에게 이르되 나를 만류치 마소서. 여호와께서 내게 형통한 길을 주셨으니 나를 보내어 내 주인에게로 돌아가게 하소서. He said to them, Don't hinder me, since Yahweh has prospered my way. Send me away that I may go to my master. 그들이 가로되 우리가 소녀를 불러 그에게 물으리라 하고 They said, We will call the young lady and ask her. 리브가를 불러 그에게 이르되 내가 이 사람과 함께 가려느냐 그가 대답하되 가겠나이다. They called Rebekah and said to her, Will you go with this man? She said, I will go. 그들이 그 누이 리브가와 그의 유모와 아브라함의 종과 종자들을 보내며 They sent away Rebekah their sister with her nurse, Abraham's servant and his man. 리브가에게 축복하여 가로되 우리 누이여 너는 천만인의 어미가 될지어다. 내 시로 그 원수의 성문을 얻게 할지어다. They blessed Rebekah and said to her, Our sister, may you be the mother of thousands of 10,000s, and let your offspring possess the gate of those who hate them. 리브가가 일어나 비자와 함께 약대를 타고 그 사람을 따라가니 종이 리브가를 데리고 가니라. Rebekah arose with her ladies. They rode on the camels and followed the man. The servant took Rebekah and went his way. 때에 이삭이 부엘라헤로이에서 왔으니 그가 남방에 거하였었음이라. Isaac came from the way of Beer-lahai-roi, for he lived in the land of the south. 이삭이 저물 때에 들에 나가 묵상하다가 눈을 들어 보매 약대들이 오더라. Isaac went out to meditate in the field at the evening. He lifted up his eyes and looked. Behold, there were camels coming. 리브가가 눈을 들어 이삭을 바라보고 약대에서 내려. Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she got off the camel. 종에게 말하되 들에서 배회하다가 우리에게로 마주오는 자가 누구뇨? 종이 가로되 이는 내 주인이니이다. 리브가가 면박을 취하여 스스로 가리우더라. She said to the servant, Who is the man who is walking in the field to meet us? The servant said, It is my master. She took her veil and covered herself. 종이 그 행한 일을 다 이삭에게 고하매. The servant told Isaac all the things that he had done. 이삭이 리브가를 인도하여 모친 사라의 장막으로 들이고 그를 취하여 아내를 삼고 사랑하였으니 이삭이 모친 상사 후에 위로를 얻었더라. Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife. He loved her, so Isaac was comforted after his mother's death. 25장 Chapter 25 아브라함이 후처를 취하였으니 그 이름은 구두라라. Abraham took another wife, and her name was Keturah. 그가 시므란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳았고 She bore him Jimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. 욕산은 스바와 드단을 낳았으며 드단의 자손은 아수르 족속과 루두시 족속과 루음미 족속이며 Jokshan became the father of Sheba and Dedan. The sons of Dedan were Asherim, Letushim, and Leumim. 미디안의 아들은 에바와 에벨과 한옥과 아비다와 엘다안이 다 구두라의 자손이었더라. The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanak, Abida, and Ilda. All these were the children of Keturah. 아브라함이 이삭에게 자기 모든 소유를 주었고 Abraham gave all that he had to Isaac. 자기 서자들에게도 재물을 주어 자기 생전에 그들로 자기 아들 이삭을 떠나 동방 곧 동국으로 가게 하였더라. But Abraham gave gifts to the sons of Abraham's concubines. While he still lived, he sent them away from Isaac his son, eastward to the east country. 아브라함의 학년이 175세라. These are the days of the years of Abraham's life which he lived, 175 years.
그가 수가 높고 나이 많아 기운이 지나여 죽어 자기 열조에게로 돌아가매 Abram gave up his spirit and died at a good old age, an old man, and full of years, and was gathered to his people. 그 아들 이삭과 이스마엘이 그를 마므레 앞 헷족속 소알의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라 굴에 장사하였으니 Isaac and Ishmael, his sons, buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Johar the Hittite, which is near Mamre. 이것은 아브라함이 헷 족속에게서 산 밭이라 아브라함과 그 아내 사라가 거기 장사되니라. The field which Abraham purchased from the children of Heth. Abraham was buried there with Sarah his wife. 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라헤로이 근처에 거하였더라. After the death of Abraham, God blessed Isaac his son. Isaac lived by Beer-lahai-roi. 사라의 여종 애굽인 하갈이 아브라함에게 낳은 아들 이스마엘의 후예는 이러하고 Now this is the history of the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's servant, bore to Abraham. 이스마엘의 아들들의 이름은 그 이름과 그 세대대로 이와 같으니라. 이스마엘의 장자는 느바뉴지요. 그 다음은 게달과 압부엘과 밉삼과 These are the names of the sons of Ishmael, by their names according to the order of their birth. The firstborn of Ishmael, Nebaioth, then Kedar, Adbil, 밉삼. 미스마와 두마와 마사와 미슈마, 두마, 마사. 하닷과 데마와 여둘과 나비스와 게드마니. 하닷, 테마, 제툴, 나피쉬, and 케데마. 이들은 이스마엘의 아들들이요 그 촌과 부락대로 된 이름이며 그 족속대로는 12방백이었더라. These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages and by their encampments, 12 princes according to their nations. 이스마엘은 향년이 137세에 기운이 지나여 죽어 자기 열조에게로 돌아갔고 These are the years of the life of Ishmael, 137 years. He gave up his spirit and died, and was gathered to his people. 그 자손들은 하윌라에서부터 아수르로 통하는 애굽 앞 술까지 이르러 그 모든 형제의 맞은편에 거하였더라. They lived from Havilah to Shur, that is before Egypt. As you go toward Assyria, he lived opposite all his relatives. 아브라함의 아들 이삭의 후예는 이러하니라. 아브라함이 이삭을 낳았고 This is the history of the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham became the father of Isaac. 이삭은 40세에 리브가를 취하여 아내를 삼았으니 리브가는 밧단 아람의 아람 족속 중 두부엘의 딸이요 아람 족속 중 라반의 누이였더라. Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Syrian of Paddan Aram, the sister of Laban the Syrian, to be his wife. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하매 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였더니 Isaac entreated Yahweh for his wife because she was barren. Yahweh was entreated by him, and Rebekah his wife conceived. 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 가로되 이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자온대. The children struggled together within her. She said, If it is like this, why do I live? She went to inquire of Yahweh. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. Yahweh said to her, Two nations are in your womb. Two peoples will be separated from your body. The one people will be stronger than the other people. The elder will serve the younger. 그 해산 기한이 찬즉 태에 쌍둥이가 있었는데 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 먼저 나온 자는 붉고 전신이 갓옷 같아서 이름을 에서라 하였고 The first came out red all over, like a hairy garment.
they named him Esau. 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으므로 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세이었더라. After that his brother came out, and his hand had hold on Esau's heel. He was named Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인 고로 들사람이 되고 야곱은 종용한 사람인 고로 장막에 거하니. The boys grew. Esau was a skillful hunter, a man of the field. Jacob was a quiet man, living in tents. 이삭은 에서의 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라. Now Isaac loved Esau because he ate his venison. Rebekah loved Jacob. 야곱이 죽을 쑤었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 Jacob boiled stew. Esau came in from the field and he was famished. 야곱에게 이르되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라. Esau said to Jacob, Please feed me with some of that red stew, for I am famished. Therefore his name was called Edom. 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. Jacob said, First, sell me your birthright. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? Esau said, Behold, I am about to die. What good is the birthright to me? 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. Jacob said, Swear to me first. He swore to him. He sold his birthright to Jacob. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. Jacob gave Esau bread and lentil stew. He ate and drank, rose up, and went his way. So Esau despised his birthright. 26장 Chapter 26 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 There was a famine in the land in addition to the first famine that was in the days of Abraham. Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, to Gerar. 여호와께서 이삭에게 나타나 가라사대 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거하라. Yahweh appeared to him and said, Don't go down into Egypt. Live in the land I will tell you about. 이 땅에 유하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라. 내가 내 아비 아브라함에게 맹세한 것을 이루어. Live in this land and I will be with you and will bless you. For I will give to you and to your offspring all these lands and I will establish the oath which I swore to Abraham your father. 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성케 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손을 인하여 천하 만민이 복을 받으리라. I will multiply your offspring as the stars of the sky and will give all these lands to your offspring. In your offspring all the nations of the earth will be blessed. 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이니라 하시니라. Because Abraham obeyed my voice and kept my requirements, my commandments, my statutes, and my laws. 이삭이 그랄에 거하였더니 Isaac lived in Gerar. 그곳 사람들이 그 아내를 물으매 그가 말하기를 그는 나의 누이라 하였으니 리브가는 보기에 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로 인하여 자기를 죽일까 하여 그는 나의 아내라 하기를 두려워함이었더라. The man of the place asked him about his wife. He said, She is my sister, for he was afraid to say, my wife, lest he thought the man of the place might kill me for Rebekah, because she is beautiful to look at. 이삭이 거기 오래 거하였더니 이삭이 그 아내 리브가를 껴안은 것을 블레셋 왕 아비멜렉이 창으로 내다본지라. When he had been there a long time, Abimelech king of the Philistines looked out at a window and saw, and behold, Isaac was caressing Rebekah his wife.
이에 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 정녕 내 아내연을 어찌 내 누이라 하였느냐. 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그를 인하여 내가 죽게 될까 두려워하였음이로라. Abimelech called Isaac and said, Behold, surely she is your wife. Why did you say she is my sister? Isaac said to him, Because I said, Lest I die because of her. 아비멜렉이 가로되 내가 어찌 우리에게 이렇게 행하였느냐. 백성 중 하나가 내 아내와 동침하기 쉬웠을 뻔하였은즉 내가 죄를 우리에게 입혔으리라. Abimelech said, What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt on us. 아비멜렉이 이에 모든 백성에게 명하여 가로되 이 사람이나 그 아내에게 범하는 자는 죽이리라 하였더라. Abimelech commanded all the people, saying, He who touches this man or his wife will surely be put to death. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100 times what he planted. Yahweh blessed him. 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 The man grew great and grew more and more until he became very great. 양과 소가 떼를 이루고 노복이 심히 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 He had possessions of flocks, possessions of herds, and a great household. The Philistines envied him. 그 아비 아브라함 때에 그 아비의 종들이 반 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. Now all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham, his father, the Philistines had stopped and filled with earth. 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한즉 우리를 떠나가라. Abimelech said to Isaac, Go away from us, for you are much mightier than we. 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 우거하며 Isaac departed from there, encamped in the valley of Gerar, and lived there. 그 아비 아브라함 때에 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠음이라. 이삭이 그 우물들의 이름을 그 아비의 부르던 이름으로 불렀더라. Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called their names after the names by which his father had called them. 이삭의 종들이 골짜기에 파서 샘 근원을 얻었더니 Isaac's servants dug in the valley and found there a well of flowing water. 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 가로되 이 물은 우리의 것이라 하매 이삭이 그 다툼을 인하여 그 우물 이름을 에색이라 하였으며 The herdsmen of Gerar argued with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours. So he called the name of the well Esek, because they contended with him. 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다투는 고로 그 이름을 신나라 하였으며 They dug another well and they argued over that also, so he called its name Sitna. 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 루오봇이라 하여 가로되 이제는 여호와께서 우리의 장소를 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. He left that place and dug another well. They didn't argue over that one, so he called it Rehoboth. He said, For now Yahweh has made room for us, and we will be fruitful in the land. 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 He went up from there to Beersheba. 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 가라사대 나는 내 아비 아브라함의 하나님이니 두려워 말라. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손으로 번성케 하리라 하신지라. Yahweh appeared to him the same night and said, I am the God of Abraham your father. Don't be afraid, for I am with you, and will bless you, and multiply your offspring for my servant Abraham's sake. 이삭이 그곳에 단을 쌓아 여호와의 이름을 부르고 거기 장막을 쳤더니 그 종들이 거기서도 우물을 팠더라. He built an altar there and called on Yahweh's name, and pitched his tent there. There Isaac's servants dug a well.
아비멜렉이 그 친구 아웃삿과 군대장관 비골로 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라. Then Abimelech went to him from Gerar with Ahuzath his friend, and Phicol the captain of his army. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나로 너희를 떠나가게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐? Isaac said to them, Why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 너와 계약을 맺으리라 말하였노라. They said, We saw plainly that Yahweh was with you. We said, Let there now be an oath between us, even between us and you, and let's make a covenant with you. 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하며 너로 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. That you will do us no harm, as we have not touched you, and as we have done to you nothing but good, and have sent you away in peace. You are now the blessed of Yahweh. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고 He made them a feast, and they ate and drank. 아침에 일찍이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라. They rose up sometime in the morning and swore an oath to one another. Isaac sent them away, and they departed from him in peace. 그날에 이삭의 종들이 자기들의 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 고하여 가로되 우리가 물을 얻었나이다 하매. The same day Isaac's servants came and told him concerning the well which they had dug, and said to him, We have found water. 그가 그 이름을 세바라 한지라. 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘세바더라. He called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. 에서가 40세에 헷 족속 부에리의 딸 유딧과 헷 족속 엘론의 딸 바스맛을 아내로 취하였더니 When Esau was 40 years old, he took as wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite. 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. They grieved Isaac's and Rebekah's spirit. 27장 Chapter 27. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하매 그가 가로되 내가 여기 있나이다 하니 When Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau his elder son and said to him, My son. 이삭이 가로되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하노라. He said, See now I'm old, I don't know the day of my death. 그런즉 내 기구 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여. Now therefore please take your weapons, your quiver, and your bow, and go out to the field, and get me venison. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져다가 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. Make me savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat, and that my soul may bless you before I die. 이삭이 그 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매. Rebekah heard when Isaac spoke to Esau his son. Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. 리브가가 그 아들 야곱에게 일러 가로되 내 부친이 내 형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를 Rebekah spoke to Jacob her son, saying, Behold, I heard your father speak to Esau, your brother, saying, 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나로 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니 Bring me venison, and make me savory food, that I may eat, and bless you before Yahweh, before my death. 그런즉 내 아들아, 내 말을 쫓아 내가 내게 명하는 대로. Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command you. 염소떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니. Go now to the flock and get me 2 good young goats from there. I will make them savory food for your father, such as he loves.
내가 그것을 가져 내 부친께 드려서 그로 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. You shall bring it to your father that he may eat, so that he may bless you before his death. 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람이요 나는 매끈매끈한 사람인즉. Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man. 아버지께서 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. What if my father touches me? I will seem to him as a deceiver, and I would bring a curse on myself and not a blessing. 어미가 그에게 이르되 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. His mother said to him, Let your curse be on me, my son. Only obey my voice and go get them for me. 그가 가서 취하여 어미에게로 가져왔더니 그 어미가 그 아비의 즐기는 별미를 만들었더라. He went and got them and brought them to his mother. His mother made savory food, such as his father loved. 리브가가 집안 자기 처소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Rebekah took the good clothes of Esau, her elder son, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son. 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목의 매끈매끈한 곳에 꾸미고 She put the skins of the young goats on his hands and on the smooth of his neck. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주매. She gave the savory food and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob. 야곱이 아버지에게 나아가서 내 아버지여 하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들아 내가 누구냐. He came to his father and said, My father. He said, Here I am. Who are you, my son? 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다. 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하였사오니 청컨대 일어나 앉아서 내 사냥한 고기를 잡수시고 아버지의 마음껏 내게 축복하소서. Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done what you asked me to do. Please arise, sit and eat of my venison, that your soul may bless me. 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐. 그가 가로되 아버지의 하나님 여호와께서 나로 순적히 만나게 하셨음이니이다. Isaac said to his son, How is it that you have found it so quickly, my son? He said, Because Yahweh your God gave me success. 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. Isaac said to Jacob, Please come near, that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not. 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Jacob went near to Isaac his father. He felt him and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. 그 손이 형 에서의 손과 같이 털이 있으므로 능히 분별치 못하고 축복하였더라. He didn't recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hands. So he blessed him. 이삭이 가로되 내가 참 내 아들 에서냐? 그가 대답하되 그러하니이다. He said, Are you really my son Esau? He said, I am. 이삭이 가로되 내게로 가져오라. 내 아들의 사냥한 고기를 먹고 내 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가매 그가 먹고 또 포도주를 가져가매 그가 마시고 He said, Bring it near to me and I will eat of my son's venison, that my soul may bless you. He brought it near to him and he ate. He brought him wine and he drank. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들아 가까이 와서 내게 입맞추라. His father Isaac said to him, Come near now and kiss me, my son. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아비가 그 옷의 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복 주신 밭의 향취로다. He came near and kissed him. He smelt the smell of his clothing and blessed him and said, Behold,
The smell of my son is as the smell of a field which Yahweh has blessed. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주시기를 원하노라. God give you of the dew of the sky, of the fatness of the earth, and plenty of grain and new wine. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어미의 아들들이 내게 굴복하며 내게 저주하는 자는 저주를 받고 내게 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. Let peoples serve you and nations bow down to you. Be lord over your brothers. Let your mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you. Blessed be everyone who blesses you. 이삭이 야곱에게 축복하기를 마침에 야곱이 그 아비 이삭 앞에서 나가자 곧 그 형 에서가 사냥하여 돌아온지라. As soon as Isaac had finished blessing Jacob, and Jacob had just gone out from the presence of Isaac his father, Esau his brother came in from his hunting. 그가 별미를 만들어 아비에게로 가지고 가서 가로되 아버지여 일어나서 아들의 사냥한 고기를 잡수시고 마음껏 내게 축복하소서. He also made savory food and brought it to his father. He said to his father, Let my father arise and eat of his son's venison, and that your soul may bless me. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐? 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다. Isaac his father said to him, Who are you? He said, I am your son, your firstborn, Esau. 이삭이 심히 크게 떨며 가로되 그런즉 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐? 너 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은즉 그가 정녕 복을 받을 것이니라. Isaac trembled violently and said, Who then is he who has taken venison and brought it to me, and I have eaten of all before you came, and have blessed him? Yes, he will be blessed. 에서가 그 아비의 말을 듣고 방성되고 가며 아비에게 이르되 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서. When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry, and said to his father, Bless me, even me also, my father. 이삭이 가로되 내 아우가 간교하게 와서 내 복을 빼앗았도다. He said, Your brother came with deceit, and has taken away your blessing. 에서가 가로되 그의 이름은 야곱이라 함이 합당치 아니하니이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 가로되 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까. He said, Isn't he rightly named Jacob? For he has supplanted me these 2 times. He took away my birthright. See, now he has taken away my blessing. He said, Haven't you reserved a blessing for me? 이삭이 에서에게 대답하여 가로되 내가 그를 너의 주로 세우고 그 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 공급하였으니 내 아들아 내가 내게 무엇을 할 수 있으랴? Isaac answered Esau, Behold, I have made him your lord, and all his brothers I have given to him for servants. I have sustained him with grain and new wine. What then will I do for you, my son? 에서가 아비에게 이르되 내 아버지여 아버지의 빌 복이 이 하나뿐이리이까 내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여 우니 Esau said to his father, Do you have just one blessing, my father? Bless me, even me also, my father. Esau lifted up his voice and wept. 그 아비 이삭이 그에게 대답하여 가로되 너의 주소는 땅의 기름짐에서 뜨고 내리는 하늘 이슬에서 뜰 것이며 Isaac his father answered him, Behold, your dwelling will be of the fatness of the earth and of the dew of the sky from above. 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그 멍에를 내 목에서 떨쳐버리리라 하였더라. You will be lived by your sword, and you will serve your brother. It will happen when you will break loose, that you will shake his yoke from off your neck.
그 아비가 야곱에게 축복한 그 축복을 인하여 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. 맏아들 에서의 이 말이 리브가에게 들리매 이에 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내 형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려 하나니 The words of Esau her elder son were told to Rebekah. She sent and called Jacob her younger son and said to him, Behold, your brother Esau comforts himself about you by planning to kill you. 내 아들아 내 말을 쫓아 일어나 하란으로 가서 내 오라버니 라반에게 피하여 Now therefore my son obey my voice Arise flee to Laban my brother in Haran 내 형의 노가 풀리기까지 몇 날 동안 그와 함께 거하라 Stay with him a few days until your brother's fury turns away 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 보내어 너를 거기서 불러오리라. 어찌 하루에 너희 둘을 이르랴. Until your brother's anger turns away from you, and he forgets what you have done to him, then I will send and get you from there. Why should I be bereaved of you both in one day? 리브가가 이삭에게 이르되 내가 햇사람의 딸들을 인하여 나의 생명을 싫어하거늘 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 취하면 나의 생명이 내게 무슨 재미가 있으리이까? Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good will my life do me? 28장 Chapter 28 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 부탁하여 가로되 너는 가나안 사람의 딸들 중에서 아내를 취하지 말고 Isaac called Jacob, blessed him, and commanded him, You shall not take a wife of the daughters of Canaan. 일어나 밧단 아람으로 가서 너의 외조부 부두엘 집에 이르러 거기서 너의 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 취하라. Arise, go to Paddan Aram, to the house of Bethuel your mother's father. Take a wife from there from the daughters of Laban, your mother's brother. 전능하신 하나님이 내게 복을 주어 너로 생육하고 번성케 하사 너로 여러 족속을 이루게 하시고 May God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you that you may be a company of peoples. 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 함께 내 자손에게 주사 너로 하나님이 아브라함에게 주신 땅 곧 너의 우거하는 땅을 유업으로 받게 하시기를 원하노라. And give you the blessing of Abraham to you and to your offspring with you, that you may inherit the land where you travel, which God gave to Abraham. 이에 이삭이 야곱을 보내었더니 밧단 아람으로 가서 라반에게 이르렀으니 라반은 아람 사람 부두엘의 아들이요 야곱과 에서의 어미 리브가의 오라비더라. Isaac sent Jacob away. He went to Paddan Aram to Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. 에서가 본즉 이삭이 야곱에게 축복하고 그를 밧단 아람으로 보내어 거기서 아내를 취하게 하였고 또 그에게 축복하고 명하기를 너는 가나안 사람의 딸들 중에서 아내를 취하지 말라 하였고 Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan Aram to take him a wife from there and that as he blessed him he gave him a command saying You shall not take a wife of the daughters of Canaan. 또 야곱이 부모의 명을 쫓아 밧단 아람으로 갔으며 And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Paddan Aram. 에서가 또 본즉 가나안 사람의 딸들이 그 아비 이삭을 기쁘게 못하는지라. Esau saw that the daughters of Canaan didn't please Isaac, his father. 이에 에서가 이스마엘에게 가서 그 본처들 외에 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요 르바요스의 누이인 마할랏을 아내로 취하였더라. So Esau went to Ishmael and took, in addition to the wives that he had,
Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 취하여 베개하고 거기 누워 자더니 He came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. He took one of the stones of the place and put it under his head and lay down in that place to sleep. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자가 그 위에서 오르락 내리락 하고 He dreamed and saw a stairway set upon the earth and its top reached to heaven. Behold, the angels of God were ascending and descending on it. 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 Behold, Yahweh stood above it and said, I am Yahweh, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. I will give the land you lie unto you and to your offspring. 내 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북에 편만할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라. Your offspring will be as the dust of the earth, and you will spread abroad to the west and to the east, and to the north and to the south. In you and in your offspring all the families of the earth will be blessed. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you again into this land. For I will not leave you until I have done that which I have spoken of it to you. 야곱이 잠이 깨어 가로되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. Jacob awakened out of his sleep, and he said, Surely Yahweh is in this place, and I didn't know it. 이에 두려워하여 가로되 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하늘의 문이로다 하고 He was afraid and said, How awesome this place is! This is none other than God's house, and this is the gate of heaven. 야곱이 아침에 일찍이 일어나 베개하였던 돌을 가져 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on its top. 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 그 성의 본 이름은 루스더라. He called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at the first. 야곱이 서원하여 가로되 하나님이 나와 함께 계시사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사. Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and clothing to put on. 나로 평안히 아비 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요. So that I come again to my father's house in peace, and Yahweh will be my God. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. Then this stone which I have set up for a pillar will be God's house. Of all that you will give me, I will surely give a tenth to you. 29장 Chapter 29 야곱이 발행하여 동방 사람의 땅에 이르러 Then Jacob went on his journey and came to the land of the children of the east. 본즉 들에 우물이 있고 그 곁에 양 세 떼가 누웠으니 이는 목자들이 그 우물에서 물을 양떼에게 먹임이라. 큰 돌로 우물 아구를 덮었다가 He looked and saw a well in the field, and saw 3 flocks of sheep lying there by it. For out of that well they watered the flock. The stone on the well's mouth was large. 모든 때가 모이면 그들이 우물 아구에서 돌을 옮기고 양에게 물을 먹이고는 여전히 우물 아구 그 자리에 돌을 덮더라.
There all the flocks were gathered. They rolled the stone from the well's mouth and watered the sheep, and put the stone back on the well's mouth in its place. 야곱이 그들에게 이르되 나의 형제여 어디로 서뇨? 그들이 가로되 하란에서 로다. Jacob said to them, My relatives, where are you from? They said, We are from Haran. 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나홀의 손자 라반을 아느냐? 그들이 가로되 아노라. He said to them, Do you know Laban the son of Nahor? They said, We know him. 야곱이 그들에게 이르되 그가 평안하냐? 가로되 평안하니라. 그 딸 라헬이 지금 양을 몰고 오느니라. He said to them, Is it well with him? They said, It is well. See, Rachel his daughter is coming with the sheep. 야곱이 가로되 해가 아직 높은즉 짐승 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 뜯기라. He said, Behold, it is still the middle of the day, not time to gather the livestock together. Water the sheep and go and feed them. 그들이 가로되 우리가 그리하지 못하겠노라. 때가 다 모이고 목자들이 우물 아구에서 돌을 옮겨야 우리가 양에게 물을 먹이느니라. They said, We can't, until all the flocks are gathered together, and they roll the stone from the well's mouth. Then we will water the sheep. 야곱이 그들과 말하는 중에 라헬이 그 아비의 양과 함께 오니 그가 그의 양들을 치미었더라. While he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them. 야곱이 그 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그 외삼촌의 양을 보고 나아가서 우물 아구에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고. When Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban, his mother's brother. 그가 라헬에게 입맞추고 소리내어 울며 Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. 그에게 자기가 그의 아비의 생질이요 리브가의 아들됨을 고하였더니 라헬이 달려가서 그 아비에게 고하매 Jacob told Rachel that he was her father's relative and that he was Rebekah's son. She ran and told her father. 라반이 그 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추고 자기 집으로 인도하여 드리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 고하매 When Laban heard the news of Jacob, his sister's son, he ran to meet Jacob and embraced him and kissed him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things. 라반이 가로되 너는 참으로 나의 골육이로다 하였더라. 야곱이 한 달을 그와 함께 거하더니 Laban said to him, Surely you are my bone and my flesh. Jacob stayed with him for a month. 라반이 야곱에게 이르되 내가 비록 나의 생질이나 어찌 공으로 내 일만 하겠느냐 무엇이 내 보수겠느냐 내게 고하라. Laban said to Jacob, Because you are my relative, should you therefore serve me for nothing? Tell me what will your wages be? 라반이 두 딸이 있으니 형의 이름은 레아요, 아우의 이름은 라헬이라. Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. 레아는 알력이 부족하고 라헬은 곱고 아리따우니 Leah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and attractive. 야곱이 라헬을 연애함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 봉사하리이다. Jacob loved Rachel. He said, I will serve you 7 years for Rachel, your younger daughter. 라반이 가로되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. Laban said, It is better that I give her to you than that I should give her to another man. Stay with me. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 봉사하였으나 그를 연애하는 까닭에 7년을 수일같이 여겼더라. Jacob served 7 years for Rachel. They seemed to him but a few days for the love he had for her. 야곱이 라반에게 이르되 내 기한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다. Jacob said to Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go into her.
라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 라반 gathered together all the men of the place and made a feast. 저녁에 그 딸 레아를 야곱에게로 데려가매 야곱이 그에게로 들어가니라. In the evening he took Leah his daughter and brought her to Jacob. He went into her. 라반이 또 그 여종 실바를 그 딸 레아에게 시녀로 주었더라. Laban gave Zilpah his servant to his daughter Leah for a servant. 야곱이 아침에 보니 레아라 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까? 내가 라헬을 위하여 외삼촌께 봉사하지 아니하였나이까? 외삼촌이 나를 속이심은 어찌미니이까? In the morning, behold, it was Leah. He said to Laban, What is this you have done to me? Didn't I serve with you for Rachel? Why then have you deceived me? 라반이 가로되 형보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 바이라. Laban said, It is not done so in our place, to give the younger before the firstborn. 이를 위하여 7일을 채우라. 우리가 그도 내게 주리니 내가 그를 위하여 또 7년을 내게 봉사할지니라. Fulfill the week of this one, and we will give you the other also for the service which you will serve with me for 7 more years. 야곱이 그대로 하여 그 7일을 채우매 라반이 딸 라헬도 그에게 아내로 주고 Jacob did so and fulfilled her week. He gave him Rachel his daughter as wife. 라반이 또 그 여종 빌하를 그 딸 라헬에게 주어 시녀가 되게 하매 Laban gave Bilhah his servant to his daughter Rachel to be her servant. 야곱이 또한 라헬에게로 들어갔고 그가 레아보다 라헬을 더 사랑하고 다시 7년을 라반에게 봉사하였더라. He went in also to Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him 7 more years. 여호와께서 레아에게 총이 없음을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 무자하였더라. Yahweh saw that Leah was hated, and he opened her womb. But Rachel was barren. 레아가 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 가로되 여호와께서 나의 괴로움을 권고하셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. Leah conceived and bore a son, and she named him Reuben. For she said, Because Yahweh has looked at my affliction, for now my husband will love me. 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 가로되 여호와께서 나의 총이 없음을 들으셨으므로 내게 이도 주셨도다 하고 그 이름을 시므온이라 하였으며 She conceived again and bore a son and said, Because Yahweh has heard that I am hated, he has therefore given me this son also. She named him Simeon. 그가 또 잉태하여 아들을 낳고 가로되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그 이름을 레위라 하였으며 She conceived again and bore a son. She said, Now this time my husband will be joined to me, because I have borne him 3 sons. Therefore his name was called Levi. 그가 또 잉태하여 아들을 낳고 가로되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 인하여 그가 그 이름을 유다라 하였고 그의 생산이 멈추었더라. She conceived again and bore a son. She said, This time I will praise Yahweh. Therefore she named him Judah. Then she stopped bearing. 30장 Chapter 30 라헬이 자기가 야곱에게 아들을 낳지 못함을 보고 그 형을 투기하여 야곱에게 이르되 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라. When Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister. She said to Jacob, Give me children, or else I will die. 야곱이 라헬에게 노후를 바라여 가로되 그대로 성태치 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐. Jacob's anger burned against Rachel, and he said, Am I in God's place, who has withheld from you the fruit of the womb? 라헬이 가로되 나의 여종 빌라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니 그러면 나도 그를 인하여 자식을 얻겠노라 하고 She said, Behold my maid Bilhah, go into her, that she may bear on my knees,
and I also may obtain children by her. 그 시녀 빌하를 남편에게 첩으로 주매 야곱이 그에게로 들어갔더니 She gave him Bilhah her servant as wife, and Jacob went into her. 빌하가 잉태하여 야곱에게 아들을 낳은지라 Bilhah conceived and bore Jacob a son. 라헬이 가로되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 소리를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 인하여 그 이름을 단이라 하였으며 Rachel said, God has judged me and has also heard my voice and has given me a son. Therefore she called his name Dan. 라헬의 시녀 빌하가 다시 잉태하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음에 Bilhah, Rachel's servant, conceived again and bore Jacob a second son. 라헬이 가로되 내가 형과 크게 경쟁하여 이기었다 하고 그 이름을 납달리라 하였더라. Rachel said, I have wrestled with my sister with mighty wrestlings and have prevailed. She named him Naphtali. 레아가 자기의 생산이 멈춤을 보고 그 시녀 실바를 취하여 야곱에게 주어 첩을 삼게 하였더니 When Leah saw that she had finished bearing, she took Zilpah, her servant, and gave her to Jacob as a wife. 레아의 시녀 실바가 야곱에게 아들을 낳음에 Zilpah, Leah's servant, bore Jacob a son. 레아가 가로되 복되도다 하고 그 이름을 가시라 하였으며 Leah said, How fortunate! She named him Gad. 레아의 시녀 실바가 둘째 아들을 야곱에게 낳음에 Zilpah, Leah's servant, bore Jacob a second son. 레아가 가로되 기쁘도다 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 하고 그 이름을 아셀이라 하였더라. Leah said, Happy am I, for the daughters will call me happy. She named him Asher. 맥주 때에 루벤이 나가서 들에서 합환채를 얻어 어미 레아에게 드렸더니 라헬이 레아에게 이르되 형의 아들의 합환채를 청구하노라. Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field and brought them to his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Please give me some of your son's mandrakes. 레아가 그에게 이르되 내가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐? 그런데 내가 내 아들의 합한채도 빼앗고자 하느냐? 라헬이 가로되 그러면 형의 아들의 합한채 대신에 오늘 밤에 내 남편이 형과 동침하리라 하니라. Leah said to her, Is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes also? Rachel said, Therefore he will lie with you tonight for your son's mandrakes. 저물 때에 야곱이 들에서 돌아오매 레아가 나와서 그를 영접하며 이르되 내게로 들어오라. 내가 내 아들의 합한 채로 당신을 샀노라. 그 밤에 야곱이 그와 동침하였더라. Jacob came from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, You must come in to me, for I have surely hired you with my son's mandrakes. 하나님이 레아를 들으셨으므로 그가 잉태하여 다섯째 아들을 야곱에게 낳은지라. God listened to Leah, and she conceived, and bore Jacob a fifth son. 레아가 가로되 내가 내 시녀를 남편에게 주었으므로 하나님이 내게 그 값을 주셨다 하고 그 이름을 이사갈이라 하였으며 Leah said, God has given me my hire, because I gave my servant to my husband. She named him Issachar. 레아가 다시 잉태하여 여섯째 아들을 야곱에게 낳은지라. Leah conceived again and bore a sixth son to Jacob. 레아가 가로되 하나님이 내게 후한 선물을 주시도다. 내가 남편에게 여섯 아들을 낳았으니 이제는 그가 나와 함께 거하리라 하고 그 이름을 스불론이라 하였으며 Leah said, God has endowed me with a good dowry. Now my husband will live with me, because I have borne him 6 sons. She named him Zebulun. 그 후에 그가 딸을 낳고 그 이름을 디나라 하였더라. Afterwards she bore a daughter and named her Dinah. 하나님이 라헬을 생각하신지라 하나님이 그를 들으시고 그 태를 여신고로 God remembered Rachel and God listened to her and opened her womb.
그가 잉태하여 아들을 낳고 가로되 하나님이 나의 부끄러움을 씻으셨다 하고 She conceived, bore a son, and said, God has taken away my reproach. 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 함이었더라. She named him Joseph, saying, May Yahweh add another son to me. 라헬이 요셉을 낳은 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 내 본토로 가게 하시되 When Rachel had born Joseph, Jacob said to Laban, Send me away that I may go to my own place and to my country. 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주어 나로 가게 하소서. 내가 외삼촌께 한 일을 외삼촌이 아시나이다. Give me my wives and my children for whom I have served you, and let me go, for you know my service with which I have served you. 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 인하여 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 유하라. Laban said to him, If now I have found favor in your eyes, stay here, for I have divined that Yahweh has blessed me for your sake. 또 가로되 내 품삯을 정하라, 내가 그것을 주리라. He said, Appoint me your wages, and I will give it. 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 짐승을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다. Jacob said to him, You know how I have served you, and how your livestock have fared with me. 내가 오기 전에 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었나이다. 나의 공력을 따라 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 어느 때에나 내 집을 세우리이까. For it was little which you had before I came, and it has increased to a multitude. Yahweh has blessed you wherever I turned. Now when will I provide for my own house also? 라반이 가로되 내가 무엇으로 내게 주랴. 야곱이 가로되 외삼촌께서 아무것도 내게 주실 것이 아니라 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리이다. Laban said, What shall I give you? Jacob said, You shall not give me anything. If you will do this thing for me, I will again feed your flock and keep it. 오늘 내가 외삼촌의 양떼로 두루다니며 그 양 중에 아롱진 자와 점 있는 자와 검은 자를 가리어내며 염소 중에 점 있는 자와 아롱진 자를 가리어내리니 이 같은 것이 나면 나의 삭시 되리이다. I will pass through all your flock today, removing from there every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats. This will be my hire. 후일에 외삼촌께서 오셔서 내 품삯을 조사하실 때에 나의 의가 나의 표징이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 자나 점이 없는 자나 양 중 검지 아니한 자가 있거든 다 도적질한 것으로 인정하소서. So my righteousness will answer for me hereafter when you come concerning my hire that is before you. Everyone that is not speckled and spotted among the goats and black among the sheep that might be with me will be considered stolen. 라반이 가로되 내가 내 말대로 하리라 하고 Laban said, Behold, let it be according to your word. 그날에 그가 수염소 중 얼룩무늬 있는 자와 점 있는 자를 가리고 암염소 중 흰 바탕의 아롱진 자와 점 있는 자를 가리고 양 중에 검은 자들을 가려 자기 아들들의 손에 붙이고 That day he removed the male goats that were streaked and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, every one that had white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the hand of his sons. 자기와 야곱의 사이를 사흘 길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라. He set 3 days' journey between himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 취하여 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 Jacob took to himself rods of fresh poplar, almond, and plane tree, peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods.
그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구유에 세워 양떼에 향하게 하매 그 떼가 물을 먹으러 올 때에 새끼를 베니 He set the rods which he had peeled opposite the flocks in the watering troughs where the flocks came to drink. They conceived when they came to drink. 가지 앞에서 새끼를 뱀으로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라. The flocks conceived before the rods, and the flocks produced streaked, speckled, and spotted. 야곱이 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은빛 있는 것으로 라반의 양과 서로 대하게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며 Jacob separated the lambs and set the faces of the flocks toward the streaked and all the black in Laban's flock. He put his own droves apart and didn't put them into Laban's flock. 실한 양이 새끼 뵐 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양으로 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 Whenever the stronger of the flock conceived, Jacob laid the rods in front of the eyes of the flock in the watering troughs, that they might conceive among the rods. 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 이러므로 약한 자는 라반의 것이 되고 실한 자는 야곱의 것이 된지라. But when the flock were feeble, he didn't put them in. So the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. 이에 그 사람이 심히 풍부하여 양떼와 노비와 약떼와 나귀가 많았더라. The man increased exceedingly, and had large flocks, female servants and male servants, and camels and donkeys. 31장 Chapter 31 야곱이 들은즉 라반의 아들들의 말이 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 인하여 이같이 거부가 되었다 하는지라. Jacob heard Laban's sons' words, saying, Jacob has taken away all that was our father's. He has obtained all this wealth from that which was our father's. 야곱이 라반의 안색을 본즉 자기에게 대하여 전과 같지 아니하더라. Jacob saw the expression on Laban's face, and behold, it was not toward him as before. 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅 내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. Yahweh said to Jacob, Return to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. 야곱이 보내어 라헬과 레아를 자기 양떼 있는 들로 불러다가 Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock. 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지의 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라. And said to them, I see the expression on your father's face, that it is not toward me as before, but the God of my father has been with me. 그대들도 알거니와 내가 힘을 다하여 그대들의 아버지를 섬겼거늘. You know that I have served your father with all my strength. 그대들의 아버지가 나를 속여 품삯을 10번이나 변역하였느니라. 그러나 하나님이 그를 금하사 나를 해치 못하게 하셨으며 Your father has deceived me and changed my wages 10 times, but God didn't allow him to hurt me. 그가 이르기를 점 있는 것이 내 삭시 되리라 하면 온 양떼에 낳은 것이 점 있는 것이요 또 얼룩무늬 있는 것이 내 삭기 되리라 하면 온 양떼에 낳은 것이 얼룩무늬 있는 것이니 If he said, The speckled will be your wages, then all the flock bore speckled. If he said, The streaked will be your wages, then all the flock bore streaked. 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승을 빼앗아 내게 주셨느니라. Thus God has taken away your father's livestock and given them to me. 그 양떼가 새끼 뵐 때에 내가 꿈에 눈을 들어보니 양떼를 탄 수양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것, 아롱진 것이었더라. During mating season, I lifted up my eyes and saw in a dream, and behold, the male goats which lived on the flock were streaked, speckled and grizzled. 꿈에 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 야곱아 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하매 The angel of God said to me in the dream, Jacob,
and I said, Here I am. 가라사대 내 눈을 들어보라. 양떼를 탄 수양은 다 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것, 아롱진 것이니라. 라반이 내게 행한 모든 것을 내가 보았노라. He said, Now lift up your eyes and behold, all the male goats which leap on the flock are streaked, speckled, and grizzled, for I have seen all that Laban does to you. 나는 베델 하나님이라. 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you vowed a vow to me. Now arise, get out from this land, and return to the land of your birth. 라헬과 레아가 그에게 대답하여 가로되 우리가 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유업이나 있으리요. Rachel and Leah answered him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹었으니 아버지가 우리를 외인으로 여기는 것이 아닌가? Aren't we considered as foreigners by him? For he has sold us and has also used up our money. 하나님이 우리 아버지에게서 취하신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. For all the riches which God has taken away from our father are ours and our children's. Now then, whatever God has said to you, do. 야곱이 일어나 자식들과 아내들을 약대들에게 태우고 Then Jacob rose up and set his sons and his wives on the camels. 그 얻은 바 모든 짐승과 모든 소유물 곧 그가 밧단 아람에서 얻은 짐승을 이끌고 가나안 땅에 있는 그 아비 이삭에게로 가려 할세. And he took away all his livestock and all his possessions which he had gathered, including the livestock which he had gained in Paddan Aram, to go to Isaac his father, to the land of Canaan. 때에 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라헬은 그 아비의 드라빔을 도적질하고 Now Laban had gone to shear his sheep, and Rachel stole the teraphim that were her father's. 야곱이 그 거취를 아람 사람 라반에게 구하지 않고 가만히 떠났더라. Jacob deceived Laban the Syrian, in that he didn't tell him that he was running away. 그가 그 모든 소유를 이끌고 강을 건너 길르앗산을 향하여 도망한지. So he fled with all that he had. He rose up, passed over the river, and set his face toward the mountain of Gilead. 3일 만에 야곱의 도망한 것이 라반에게 들린지라. Laban was told on the third day that Jacob had fled. 라반이 그 형제를 거느리고 7일 길을 쫓아가 길르앗산에서 그에게 미쳤더니 He took his relatives with him and pursued him 7 days' journey. He overtook him in the mountain of Gilead. 밤에 하나님이 아람 사람 라반에게 현몽하여 가라사대 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨더라. God came to Laban the Syrian in a dream of the night and said to him, Be careful that you don't speak to Jacob either good or bad. 라반이 야곱을 쫓아 미치니 야곱이 산에 장막을 쳤는지라 라반이 그 형제로 더불어 길르앗산에 장막을 치고 Laban caught up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain, and Laban with his relatives encamped in the mountain of Gilead. 라반이 야곱에게 이르되 내가 내게 알리지 아니하고 가만히 내 딸들을 칼로 잡은 자 같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐? Laban said to Jacob, What have you done that you have deceived me and carried away my daughters like captives of the sword? 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보내겠거늘 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 구하지 아니하였으며 Why did you flee secretly and deceive me, and didn't tell me, that I might have sent you away with mirth and with songs, with tambourine and with harp? 나로 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 하였느냐? 내 소위가 실로 어리석도다. And didn't allow me to kiss my sons and my daughters. Now have you done foolishly. 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를
너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨느니라. It is in the power of my hand to hurt you, but the God of your father spoke to me last night, saying, Be careful that you don't speak to Jacob either good or bad. 이제 내가 내 아비집을 사모하여 돌아가려는 것은 가하거니와 어찌 내 신을 도적질하였느냐. Now you want to be gone because you greatly longed for your father's house. But why have you stolen my gods? 야곱이 라반에게 대답하여 가로되 내가 말하기를 외삼촌이 외삼촌의 딸들을 내게서 억지로 빼앗으리라 하여 두려워하였음이니이다. Jacob answered Laban, Because I was afraid, for I said, Lest you should take your daughters from me by force. 외삼촌의 신은 뉘게서 찾든지 그는 살지 못할 것이요 우리 형제들 앞에서 무엇이든지 외삼촌의 것이 발견되거든 외삼촌에게로 취하소서 하니 야곱은 라헬이 그것을 도적질한 줄을 알지 못함이었더라. Anyone you find your gods with shall not live. Before our relatives discern what is yours with me and take it. For Jacob didn't know that Rachel had stolen them. 라반이 야곱의 장막에 들어가고 레아의 장막에 들어가고 두 여종의 장막에 들어갔으나 찾지 못하고 레아의 장막에서 나와 라헬의 장막에 들어가매 Laban went into Jacob's tent, into Leah's tent, and into the tent of the two female servants, but he didn't find them. He went out of Leah's tent and entered into Rachel's tent. 라헬이 그 드라빔을 가져 약대 안장 아래 넣고 그 위에 앉은지라 라반이 그 장막에서 찾다가 얻지 못하매 Now Rachel had taken the teraphim, put them in the camel's saddle, and sat on them. Laban felt around all the tent, but didn't find them. 라헬이 그 아비에게 이르되 마침 경수가 나무로 일어나서 영접할 수 없사오니 내 주는 노하지 마소서 하니라. 라반이 그 드라빔을 두루 찾다가 얻지 못한지라. She said to her father, Don't let my lord be angry that I can't rise up before you, for I am having my period. He searched but didn't find the teraphim. 야곱이 노하여 라반을 책망할세 야곱이 라반에게 대척하여 가로되 나의 허물이 무엇이니이까 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 나를 불같이 급히 쫓나이까. Jacob was angry and argued with Laban. Jacob answered Laban, What is my trespass? What is my sin? That you have hotly pursued me. 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 가장 진물 중에 무엇을 찾았나이까? 여기 나의 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 두 사이에 판단하게 하소서. Now that you have felt around in all my stuff, what have you found of all your household stuff? Set it here before my relatives and your relatives, that they may judge between us two. 내가 이 20년에 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암양들이나 암염소들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양떼의 수양을 내가 먹지 아니하였으며 These 20 years I have been with you. Your ewes and your female goats have not cast their young, and I haven't eaten the rams of your flocks. 물려 찢긴 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 스스로 그것을 보충하였으며 낮에 도적을 맞았든지 밤에 도적을 맞았든지 내가 외삼촌에게 물어내었으며 That which was torn of animals I didn't bring to you. I bore its loss. Of my hand you required it, whether stolen by day or stolen by night. 내가 이와 같이 낮에는 더위에 무릅쓰고 밤에는 추위를 당하며 눈붙일 겨를도 없이 지내었나이다. This was my situation in the day the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep fled from my eyes. 내가 외삼촌의 집에 거한 이 20년에 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년, 외삼촌의 양뜰을 위하여 6년을 외삼촌을 봉사하였거니와 외삼촌께서 내 품값을 10번이나 변역하셨으니 These 20 years I have been in your house. I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. 우리 아버지의 하나님, 아브라함의 하나님, 곧 이삭의 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨다면
외삼촌께서 이제 나를 공수로 돌려 보내셨으리이다마는 하나님이 나의 고난과 내 손의 수고를 감찰하시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. Unless the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had been with me, surely now you would have sent me away empty. God has seen my affliction and the labor of my hands, and rebuked you last night. 라반이 야곱에게 대답하여 가로되 딸들은 내 딸이요 자식들은 내 자식이요 양떼는 나의 양떼요 내가 보는 것은 다 내 것이라 내가 오늘날 내 딸들과 그 낳은 자식들에게 어찌할 수 있으랴. Laban answered Jacob, The daughters are my daughters, the children are my children, the flocks are my flocks, and all that you see is mine. What can I do today to these my daughters or to their children whom they have borne? 이제 보라, 너와 내가 언약을 세워 그것으로 너와 나 사이의 증거를 삼을 것이니라. Now come, let's make a covenant, you and I. Let it be for a witness between me and you. 이에 야곱이 돌을 가져 기둥으로 세우고 Jacob took a stone and set it up for a pillar. 또 그 형제들에게 돌을 모으라 하니 그들이 돌을 취하여 무더기를 이루매 무리가 거기 무더기 곁에서 먹고 Jacob said to his relatives, Gather stones. They took stones and made a heap. They ate there by the heap. 라반은 그것을 여갈사 하두다라 칭하였고 야곱은 그것을 갈르엣이라 칭하였으니 Laban called it Zigar-sehadutha, but Jacob called it Gilead. 라반의 말에 오늘날 이 무더기가 너와 나 사이의 증거가 된다 하였으므로 그 이름을 갈르엣이라 칭하였으며 Laban said, This heap is a witness between me and you today. Therefore it was named Gilead. 또 미스바라 하였으니 이는 그의 말에 우리 피차 떠나 있을 때에 여호와께서 너와 나 사이에 감찰하옵소서 함이라. And Mitzpah, for he said, Yahweh watch between me and you, when we are absent one from another. 내가 내 딸을 박대하거나 내 딸들 외에 다른 아내들을 취하면 사람은 우리와 함께 할 자가 없어도 보라 하나님이 너와 나 사이에 증거하시느니라 하였더라. If you afflict my daughters or if you take wives in addition to my daughters, no man is with us. Behold, God is witness between me and you. 라반이 또 야곱에게 이르되 내가 너와 나 사이에 둔 이 무더기를 보라. 또 이 기둥을 보라. Laban said to Jacob, See this heap and see the pillar, which I have set between me and you. 이 무더기가 증거가 되고 이 기둥이 증거가 되나니 내가 이 무더기를 넘어 내게로 가서 해하지 않을 것이요 내가 이 무더기 이 기둥을 넘어 내게로 와서 해하지 않을 것이라. May this heap be a witness and the pillar be a witness that I will not pass over this heap to you and that you will not pass over this heap and this pillar to me for harm. 아브라함의 하나님 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서 하매 야곱이 그 아비 이삭의 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 The God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us. Then Jacob swore by the fear of his father Isaac. 야곱이 또 산에서 제사를 드리고 형제들을 불러 떡을 먹이니 그들이 떡을 먹고 산에서 경야하고 Jacob offered a sacrifice in the mountain and called his relatives to eat bread. They ate bread and stayed all night in the mountain. 라반이 아침에 일찍이 일어나 손자들과 딸들에게 입맞추며 그들에게 축복하고 떠나 고향으로 돌아갔더라. Early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughters and blessed them. Laban departed and returned to his place. 32장 Chapter 32 야곱이 그 길을 진행하더니 하나님의 사자들이 그를 만난지라. Jacob went on his way and the angels of God met him. 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그 땅 이름을 마하나임이라 하였더라. When he saw them, Jacob said, This is God's army.
He called the name of that place Mahanaim. 야곱이 세일 땅 에돔들에 있는 형 에서에게로 사자들을 자기보다 앞서 보내며 Jacob sent messengers in front of him to Esau, his brother, to the land of Seir, the field of Edom. 그들에게 부탁하여 가로되 너희는 이같이 내 주 에서에게 구하라. 주의 종 야곱이 말하기를 내가 라반에게 붙여서 지금까지 있었사오며 He commanded them, saying, This is what you shall tell my lord Esau. This is what your servant Jacob says. I have lived as a foreigner with Laban and stayed until now. 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있사오므로 사람을 보내어 내 주께 구하고 내 주께 은혜 받기를 원하나이다 하더라 하라 하였더니 I have cattle, donkeys, flocks, male servants and female servants. I have sent to tell my lord that I may find favor in your sight. 사자들이 야곱에게 돌아와 가로되 우리가 주인의 형 에서에게 이른즉 그가 400인을 거느리고 주인을 만나려고 오다이다. The messengers returned to Jacob, saying, We came to your brother Esau. He is coming to meet you, and 400 men are with him. 야곱이 심히 두렵고 답답하여 자기와 함께한 종자와 양과 소와 약대를 두 대로 나누고 Then Jacob was greatly afraid and was distressed. He divided the people who were with him, along with the flocks, the herds, and the camels into 2 companies. 가로되 에서가 와서 한 떼를 치면 남은 한 떼는 피하리라 하고 He said, If Esau comes to the one company and strikes it, then the company which is left will escape. 야곱이 또 가로되 나의 조부 아브라함의 하나님, 나의 아버지 이삭의 하나님, 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다. Jacob said, God of my father Abraham and God of my father Isaac, Yahweh who said to me, Return to your country and to your relatives, and I will do you good. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진리를 조금이라도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 2때나 이루었나이다. I am not worthy of the least of all the loving kindnesses and of all the truth which you have shown to your servant, for with just my staff I crossed over this Jordan, and now I have become 2 companies. 내가 주께 간구하오니 내 형의 손에서 에서의 손에서 나를 건져내시옵소서. 내가 그를 두려워하옴은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁냄이니이다. Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he come and strike me and the mothers with the children. 주께서 말씀하시기를 내가 정녕 내게 은혜를 베풀어 내 시로 바다에 셀 수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다. You said, I will surely do you good and make your offspring as the sand of the sea, which can't be counted because there are so many. 야곱이 거기서 경야하고 그 소유 중에서 형 에서를 위하여 예물을 택하니 He stayed there that night and took from that which he had with him a present for Esau, his brother. 암염소가 200이요, 수염소가 20이요, 암양이 200이요, 수양이 20이요. 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams. 젖 나는 약대 30과 그 새끼요, 암소가 40이요, 황소가 10이요, 암나귀가 20이요, 그 새끼 나귀가 10이라. 30 milk camels and their colts, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys and 10 foals. 그것을 각각 때로 나눠 종들의 손에 맡기고 그 종들에게 이르되 나보다 앞서 건너가서 각 때로 산 거가 뜨게 하라 하고 He delivered them into the hands of his servants, every herd by itself, and said to his servants, Pass over before me, and put a space between herd and herd. 그가 또 앞선 자에게 부탁하여 가로되, 내 형 에서가 너를 만나 묻기를 내가 네 사람이며 어디로 가느냐, 내 앞에 것은 네 것이냐 하거든. He commanded the foremost, saying, When Esau my brother meets you,
and asks you, saying, Whose are you? Where are you going? Whose are these before you? 대답하기를 주의 종 야곱의 것이요 자기 주 에서에게로 보내는 예물이오며 야곱도 우리 뒤에 있나이다 하라 하고 Then you shall say, They are your servant Jacob's. It is a present sent to my lord Esau. Behold, he also is behind us. 그 둘째와 셋째와 각 떼를 따라가는 자에게 부탁하여 가로되 너희도 에서를 만나거든 곧 이같이 그에게 고하고 He commanded also the second and the third and all that followed the herds, saying, This is how you shall speak to Esau when you find him. 또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라 하니 이는 야곱의 생각에 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 푼 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받으리라 함이었더라. You shall say not only that, but behold, your servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goes before me, and afterward I will see his face. Perhaps he will accept me. 그 예물은 그의 앞서 행하고 그는 우리 가운데서 경야하다가 So the present passed over before him, and he himself stayed that night in the camp. 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 11 아들을 인도하여 얍복 나루를 건널세. He rose up that night and took his 2 wives and his 2 servants and his 11 sons, and crossed over the ford of the Jabbok. 그들을 인도하여 신내를 건너며 그 소유도 건너고 He took them and sent them over the stream and sent over that which he had. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 Jacob was left alone and wrestled with a man there until the breaking of the day. 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환두뼈를 치매 야곱의 환두뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. When he saw that he didn't prevail against him, the man touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was strained as he wrestled. 그 사람이 가로되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. The man said, Let me go, for the day breaks. Jacob said, I won't let you go unless you bless me. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 가로되 야곱이니이다. He said to him, What is your name? He said, Jacob. 그 사람이 가로되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. He said, Your name will no longer be called Jacob, but Israel, for you have fought with God and with men, and have prevailed. 야곱이 정하여 가로되 당신의 이름을 고하소서. 그 사람이 가로되 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. Jacob asked him, Please tell me your name. He said, Why is it that you ask what my name is? So he blessed him there. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. Jacob called the name of the place Peniel, for he said, I have seen God face to face, and my life is preserved. 그가 브니엘을 지날 때에 해가 돋았고 그 환두뼈로 인하여 절었더라. The sun rose on him as he passed over Peniel, and he limped because of his thigh. 그 사람이 야곱의 환두뼈 큰 힘줄을 친 고로 이스라엘 사람들이 지금까지 환두뼈 큰 힘줄을 먹지 아니하더라. Therefore the children of Israel don't eat the sinew of the hip, which is on the hollow of the thigh, to this day, because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew of the hip. 33장 Chapter 33 야곱이 눈을 들어 보니 에서가 400인을 거느리고 오는지라 그 자식들을 나누어 레아와 라헬과 두 여종에게 맡기고 Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and with him 400 men. He divided the children between Leah, Rachel, and the two servants.
여종과 그 자식들은 앞에 두고 레아와 그 자식들은 다음에 두고 라헬과 요셉은 뒤에 두고 He put the servants and their children in front, Leah and her children after, and Rachel and Joseph at the rear. 자기는 그들 앞에서 나아가되 몸을 7번 땅에 굽히며 그 형 에서에게 가까이 하니 He himself passed over in front of them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. 에서가 달려와서 그를 맞아서 안고 목을 어긋맞기고 그와 입맞추고 피차 우니라. Esau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, kissed him, and they wept. 에서가 눈을 들어 여인과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐? 야곱이 가로되 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식이니이다. He lifted up his eyes and saw the women and the children, and said, Who are these with you? He said, The children whom God has graciously given your servant. 때에 여종들이 그 자식으로 더불어 나와 절하고 Then the servants came near with their children, and they bowed themselves. 레아도 그 자식으로 더불어 나와 절하고 그 후에 요셉이 라헬로 더불어 나와 절하니 Leah also and her children came near and bowed themselves. After them, Joseph came near with Rachel, and they bowed themselves. 에서가 또 가로되 나의 만난 바 이 모든 때는 무슨 까닭이냐? 야곱이 가로되 내 주께 은혜를 입으려 함이니이다. Esau said, What do you mean by all this company which I met? Jacob said, To find favor in the sight of my Lord. 에서가 가로되 내 동생아 내게 있는 것이 족하니 내 소유는 내게 두라. Esau said, I have enough, my brother. Let that which you have be yours. 야곱이 가로되 그렇지 아니하니이다. 형님께 은혜를 얻었사오면 청컨대 내 손에서 이 예물을 받으소서. 내가 형님의 얼굴을 배운즉 하나님의 얼굴을 본 것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다. Jacob said, Please know if I have now found favor in your sight, then receive my present at my hand, because I have seen your face as one sees the face of God, and you were pleased with me. 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 족하오니 청컨대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 그에게 강권함에 받으니라. Please take the gift that I brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough. He urged him, and he took it. 에서가 가로되 우리가 떠나가자 내가 너의 앞잡이가 되리라. Esau said, Let's take our journey, and let's go, and I will go before you. 야곱이 그에게 이르되 내 주도 아시거니와 자식들은 유약하고 내게 있는 양떼와 소가 새끼를 데렸은즉 하루만 과히 몰면 모든 떼가 죽으리니. Jacob said to him, My Lord knows that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young, and if they overdrive them one day, all the flocks will die. 청컨대 내 주는 종보다 앞서 가소서. 나는 앞에 가는 짐승과 자식의 행보대로 천천히 인도하여 세일로 가서 내 주께 나아가리이다. Please let my Lord pass over before his servant, and I will lead on gently, according to the pace of the livestock that are before me, and according to the pace of the children, until I come to my Lord to Seir. 에서가 가로되 내가 내 종자 수인을 내게 머물리라. 야곱이 가로되 어찌하여 그리하리이까? 나로 내 주께 은혜를 얻게 하소서 하매. Esau said, Let me now leave with you some of the people who are with me. He said, Why? Let me find favor in the sight of my Lord. 이날에 에서는 세일로 회정하고 So Esau returned that day on his way to Seir. 야곱은 숲곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 짐승을 위하여 우릿간을 지은 고로 그 땅 이름을 숲곳이라 부르더라. Jacob traveled to Succoth, built himself a house and made shelters for his livestock. Therefore the name of the place is called Succoth. 야곱이 밧단 아람에서부터 평안히 가나안 땅 세겜 성에 이르러 성 앞에 그 장막을 치고
Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram and encamped before the city. 그 장막진 밭을 세겜의 아비 하몰의 아들들의 손에서 은 100개로 사고 he bought the parcel of ground where he had spread his tent at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. 거기 단을 쌓고 그 이름을 엘엘로헤 이스라엘이라 하였더라. He erected an altar there and called it El Elohe Israel. 34장 Chapter 34 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅 여자를 보러 나갔더니 Dinah, the daughter of Leah, whom she bore to Jacob, went out to see the daughters of the land. 히위 족속 중 하몰의 아들 그 땅 주장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 Shechem, the son of Hamor, the Hivite, the prince of the land, saw her. He took her, lay with her, and humbled her. 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 열련하며 그 소녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하고 His soul joined to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young lady and spoke kindly to the young lady. 그 아비 하몰에게 청하여 가로되 이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서 하였더라. Shechem spoke to his father Hamor, saying, Get me this young lady as a wife. 야곱이 그 딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기 아들들이 들에서 목축함으로 그들의 돌아오기까지 잠잠하였고 Now Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter, and his sons were with his livestock in the field. Jacob held his peace until they came. 세겜의 아비 하몰은 야곱에게 말하러 왔으며 Hamor, the father of Shechem, went out to Jacob to talk with him. 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 사람이 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행치 못할 일을 행하였음이더라. The sons of Jacob came in from the field when they heard it. The men were grieved, and they were very angry, because he had done folly in Israel in lying with Jacob's daughter, a thing that ought not to be done. 하몰이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 열련하여 하니 원컨대 그를 세겜에게 주어 아내를 삼게 하라. Hamor talked with them, saying, The soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him as a wife. 너희가 우리와 통혼하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 취하고 Make marriages with us. Give your daughters to us and take our daughters for yourselves. 너희가 우리와 함께 거하되 땅이 너희 앞에 있으니 여기 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라 하고 You shall dwell with us and the land will be before you. Live and trade in it and get possessions in it. 세겜도 디나의 아비와 남형들에게 이르되 나로 너희에게 은혜를 입게 하라. 너희가 내게 청구하는 것은 내가 수응하리니. Shechem said to her father and to her brothers, Let me find favor in your eyes, and whatever you will tell me I will give. 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 빅물과 예물을 청구할지라도 너희가 내게 말한 대로 수응하리라. Ask me a great amount for a dowry, and I will give whatever you ask of me. But give me the young lady as a wife. 야곱의 아들들이 세겜과 그 아비 하몰에게 속여 대답하였으니 이는 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔음이라. The sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with deceit when they spoke, because he had defiled Dinah their sister. 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라. 할례 받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄 수 없노니 이는 우리의 수욕이 됨이니라. And said to them, We can't do this thing to give our sister to one who is uncircumcised, for that is a reproach to us. 그런즉 이같이 하면 너희에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다 할례를 받고 우리같이 되면 Only on this condition will we consent to you.
if you will be as we are, that every male of you be circumcised. 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 취하며 너희와 함께 거하여 한 민족이 되려니와 Then will we give our daughters to you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. 너희가 만일 우리를 듣지 아니하고 할례를 받지 아니하면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라. But if you will not listen to us and be circumcised, then we will take our sister, and we will be gone. 그들의 말을 하몰과 그 아들 세겜이 좋게 여김으로 Their words pleased Hamor and Shechem, Hamor's son. 이 소년이 그 일 행하기를 지체 아니하였으니 그가 야곱의 딸을 사랑함이며 그는 그 아비 집의 가장 존귀함 일러라. The young man didn't wait to do this thing because he had delight in Jacob's daughter, and he was honored above all the house of his father. 하물과 그 아들 세겜이 성문에 이르러 그 고을 사람에게 말하여 가로되 Hamor and Shechem his son came to the gate of their city and talked with the men of their city, saying, 이 사람들은 우리와 친목하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들로 여기서 거주하며 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 취하고 우리 딸들도 그들에게 주자. These men are peaceful with us, therefore let them live in the land and trade in it. For behold, the land is large enough for them. Let's take their daughters to us for wives, and let's give them our daughters. 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들의 할례를 받음같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거하여 한 민족 되기를 허락할 것이라. Only on this condition will the men consent to us to live with us, to become one people, if every male among us is circumcised, as they are circumcised. 그리하면 그들의 생축과 재산과 그 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 다만 그 말대로 하자. 그리하면 그들이 우리와 함께 거하리라. Won't their livestock and their possessions and all their animals be ours? Only let's give our consent to them, and they will dwell with us. 성문으로 출입하는 모든 자가 하몰과 그 아들 세겜의 말을 듣고 성문으로 출입하는 그 모든 남자가 할례를 받으니라. All who went out of the gate of his city listened to Hamor and to Shechem his son, and every male was circumcised, all who went out of the gate of his city. 제3일에 미쳐 그들이 고통할 때에 야곱의 두 아들 디나의 오라비 시므온과 레위가 각기 칼을 가지고 가서 부지 중에 성을 엄습하여 그 모든 남자를 죽이고 On the third day, when they were sore, two of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brothers, each took his sword, came upon the unsuspecting city and killed all the males. 칼로 하물과 그 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 They killed Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house and went away. 야곱의 여러 아들이 그 시체 있는 성으로 가서 노략하였으니 이는 그들이 그 누이를 더럽힌 연고라. Jacob's sons came on the dead and plundered the city because they had defiled their sister. 그들이 양과 소와 나귀와 그 성에 있는 것과 들에 있는 것과 They took their flocks, their herds, their donkeys, that which was in the city, that which was in the field. 그 모든 재물을 빼앗으며 그 자녀와 아내들을 사로잡고 집 속의 물건을 다 노략한지라. And all their wealth, they took captive all their little ones and their wives, and took as plunder everything that was in the house. 야곱이 시므온과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이 땅 사람 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 냄새를 내게 하였도다. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그리하면 나와 내 집이 멸망하리라. Jacob said to Simeon and Levi, You have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. I am few in number. They will gather themselves together against me and strike me,
and I will be destroyed, I and my house. 그들이 가로되 그가 우리 누이를 장녀같이 대우함이 가하니이까. They said, Should he deal with our sister as with a prostitute? 35장 Chapter 35 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며 내가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. God said to Jacob, Arise, go up to Bethel, and live there. Make there an altar to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother. 야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라. Then Jacob said to his household and to all who were with him, Put away the foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your garments. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 나의 환난 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하매. Let's arise and go up to Bethel. I will make there an altar to God, who answered me in the day of my distress, and was with me on the way which I went. 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상과 자기 귀에 있는 고리를 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래 묻고 They gave to Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the rings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. 그들이 발행하였으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하신 고로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. They traveled, and a terror of God was on the cities that were around them, and they didn't pursue the sons of Jacob. 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안 땅 루스 곧 베델에 이르고 So Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. 그가 거기서 단을 쌓고 그곳을 엘 베델이라 불렀으니 이는 그 형의 낯을 피할 때에 하나님이 그에게 거기서 나타나셨음이더라. He built an altar there and called the place El Bethel, because there God was revealed to him when he fled from the face of his brother. 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래 상수리 나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바굿이라 불렀더라. Deborah, Rebekah's nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak, and its name was called Alon-Bashuth. 야곱이 밧단 아람에서 돌아오매 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 God appeared to Jacob again when he came from Paddan Aram and blessed him. 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이다마는 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 God said to him, Your name is Jacob. Your name shall not be Jacob anymore. But your name will be Israel. He named him Israel. 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이니라. 생육하며 번성하라. 국민과 많은 국민이 내게서 나고 왕들이 내 허리에서 나오리라. God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations will be from you, and kings will come out of your body. 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 The land which I gave to Abraham and Isaac, I will give it to you, and to your offspring after you I will give the land. 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라. God went up from him in the place where he spoke with him. 야곱이 하나님의 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌 기둥을 세우고 그 위에 전제물을 붓고 또 그 위에 기름을 붓고 Jacob set up a pillar in the place where he spoke with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베델이라 불렀더라. Jacob called the name of the place where God spoke with him Bethel.
그들이 베델에서 발행하여 에브랏에 이르기까지 얼마 길을 격한 곳에서 라헬이 임산하여 심히 신고하더니 They traveled from Bethel. There was still some distance to come to Ephrath, and Rachel travailed. She had hard labor. 그가 난산할 즈음에 산파가 그에게 이르되 두려워 말라. 지금 그대가 또 등남하느니라 하매. When she was in hard labor, the midwife said to her, Don't be afraid, for now you will have another son. 그가 죽기에 임하여 그 혼이 떠나려 할 때에 아들의 이름은 베논이라 불렀으나 그 아비가 그를 베냐민이라 불렀더라. As her soul was departing, for she died, she named him Benoni, but his father named him Benjamin. 라헬이 죽음에 에브랏 곧 베들레헴 길에 장사되었고 Rachel died and was buried on the way to Ephrath, also called Bethlehem. 야곱이 라헬의 묘에 비를 세웠더니 지금까지 라헬의 묘비라 일컫더라. Jacob set up a pillar on her grave. The same is the pillar of Rachel's grave to this day. 이스라엘이 다시 발행하여 에델 망대를 지나 장막을 쳤더니 Israel traveled and spread his tent beyond the tower of Ether. 이스라엘이 그 땅에 유할 때에 루벤이 가서 그 서무 빌하와 통간함에 이스라엘이 이를 들었더라. 야곱의 아들은 12이라. While Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were 12. 레아의 소생은 야곱의 장자 루벤과 그 다음 시므온과 레위와 유다와 이사갈과 스불론이요. The sons of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. 라헬의 소생은 요셉과 베냐민이며 The sons of Rachel, Joseph and Benjamin. 라헬의 여종 비라의 소생은 단과 납달리요. The sons of Bilhah, Rachel's servant, Dan and Naphtali. 레아의 여종 실바의 소생은 갓과 아셀이니 이들은 야곱의 아들들이요 밧단 아람에서 그에게 낳은 자더라. The sons of Zilpah, Leah's servant, Gad and Asher. These are the sons of Jacob, who were born to him in 밧단 아람. 야곱이 기럇 아르바의 마므레로 가서 그 아비 이삭에게 이르렀으니 기럇 아르바는 곧 아브라함과 이삭에 우거하던 헤브론이더라. Jacob came to Isaac his father to Mamre, to Kiriath Arba, which is Hebron, where Abraham and Isaac lived as foreigners. 이삭의 나이 180세라. The days of Isaac were 180 years. 이삭이 나이 많고 늙어 기운이 지남에 죽어 자기 열조에게로 돌아가니 그 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라. Isaac gave up the spirit and died, and was gathered to his people, old and full of days. Esau and Jacob his sons buried him. 36장 Chapter 36 에서 곧 에돔의 대략이 이러하니라. Now this is the history of the generations of Esau, that is Edom. 에서가 가나안 여인 중 헷 족속 중 엘론의 딸 아다와 히위 족속 중 시브온의 딸 아나의 소생 오홀리바마를 자기 아내로 취하고 Esau took his wives from the daughters of Canaan, Ada the daughter of Elon, the Hittite, and Oholibama the daughter of Anna, the daughter of Zibeon, the Hivite. 또 이스마엘의 딸 느바뉴스의 누이 바스맛을 취하였더니 and Basmath, Ishmael's daughter, sister of Nebaioth. 아다는 알리바스를 에서에게 낳았고 바스맛은 루엘을 낳았고 Ada bore to Esau Eliphaz, Basmath bore Ruel. 오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았으니 이들은 에서의 아들이요 가나안 땅에서 그에게 낳은 자더라. Oholibama bore Jush, Jalam, and Korah. These are the sons of Esau, who were born to him in the land of Canaan.
에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람과 자기의 가축과 자기 모든 짐승과 자기가 가나안 땅에서 얻은 모든 재물을 이끌고 그 동생 야곱을 떠나 타초로 갔으니 Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the members of his household, with his livestock, all his animals, and all his possessions, which he had gathered in the land of Canaan, and went into a land away from his brother Jacob. 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거할 수 없음이로라. 그들의 우거한 땅이 그들의 가축으로 인하여 그들을 용납할 수 없었더라. For their substance was too great for them to dwell together, and the land of their travels couldn't bear them because of their livestock. 이에 에서 곧 에돔이 세일산에 거하니라. Esau lived in the hill country of Seir. Esau is Edom. 세일산에 거한 에돔 족속의 조상 에서의 대략이 이러하고 This is the history of the generations of Esau, the father of Edomites, in the hill country of Seir. 그 자손의 이름은 이러하니라. 에서의 아내 아다의 아들은 엘리바스요. 에서의 아내 바스맛의 아들은 루엘이며 These are the names of Esau's sons, Eliphaz, the sons of Ada, the wife of Esau, and Ruel, the sons of Basmath, the wife of Esau. 엘리바스의 아들들은 대만과 오말과 스보와 가담과 그나스요. The sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Canas. 에서의 아들 엘리바스의 첩 딥나는 아말렉을 알리바스에게 낳았으니 이들은 에서의 아내 아다의 자손이며 Timna was concubine to Eliphaz, Esau's son, and she bore to Eliphaz Amalek. These are the descendants of Ada, Esau's wife. 루엘의 아들들은 나핫과 세라와 삼마와 미사니. 이들은 에서의 아내 바스맛의 자손이며 These are the sons of Ruel, Mahath, Zerah, Shammah, and Misa. These were the descendants of Basmath, Esau's wife. 시브온의 손녀 아나의 딸 에서의 아내 오홀리바마의 아들들은 이러하니 그가 여호수아 얄람과 고라를 에서에게서 낳았더라. These were the sons of Oholibama, the daughters of Anna, the daughter of Zibeon, Esau's wife. She bore to Esau, Jush, Jalam, and Korah. 에서 자손 중 족장은 이러하니라. 에서의 장자 엘리바스의 자손에는 대만 족장, 오말 족장, 스보 족장, 그나스 족장과 These are the chiefs of the sons of Esau, the sons of Eliphaz, the firstborn of Esau, chief Teman, chief Omar, chief Zepho, chief Canas. 고라 족장, 가담 족장, 아말렉 족장이니 이들은 에돔 땅에 있는 엘리바스로 말미암아 나온 족장들이요 이들은 아다의 자손이며 Chief Korah, Chief Gatam, Chief Amalek. These are the chiefs who came of Eliphaz in the land of Edom. These are the sons of Ada. 에서의 아들 루엘의 자손에는 나핫 족장, 세라 족장, 삼마 족장, 미사 족장이니 이들은 에돔 땅에 있는 루엘로 말미암아 나온 족장들이요 이들은 에서의 아내 바스맛의 자손이며 These are the sons of Ruel, Esau's son, Chief Nahath, Chief Zerah, Chief Shammah, Chief Mizah. These are the chiefs who came of Ruel in the land of Edom. These are the sons of Bashmath, Esau's wife. 에서의 아내 오홀리바마의 아들들은 여우스 족장, 얄람 족장, 고라 족장이니 이들은 아나의 딸이요 에서의 아내인 오홀리바마로 말미암아 나온 족장들이라. These are the sons of Oholibama, Esau's wife, Chief Jush, Chief Jalam, Chief Korah. These are the chiefs who came of Oholibama, the daughter of Anna, Esau's wife. 에서 곧 에돔의 자손으로서 족장된 자들이 이러하였더라. These are the sons of Esau, that is Edom, and these are their chiefs. 그 땅의 원거리 후리 족속 세일의 자손은 로단과 소발과 시브온과 아나와 These are the sons of Shear the Horite, the inhabitants of the land, Lotan,
쇼발, 지비안, 아나. 디손과 에셀과 디산이니 이들은 에돔 땅에 있는 세일의 자손 중 호리 족속으로 말미암아 나온 족장들이요. 디션, 에zer, and Dishan. These are the chiefs who came of the Horites, the children of Seir, in the land of Edom. 로단의 자녀는 호리와 헤맘과 로단의 누이 딥나요. The children of Lotan were Hori and Heman. Lotan's sister was Timna. 소발의 자녀는 알완과 마나핫과 에발과 스보와 오남이요. These are the children of Zibeon, Aya and Anna. This is Anna who found the hot springs in the wilderness as he fed the donkeys of Zibeon, his father. 아나의 자녀 디손과 오홀리바마니, 오홀리바마는 아나의 딸이며 These are the children of Anna, Dishan, and Oholibama, the daughter of Anna. 디손의 자녀는 햄단과 에스반과 이드란과 그란이요. These are the children of Dishan, 햄단, 이슈반, 이thran, and 체란. 에셀의 자녀는 빌한과 사완과 아간이요. These are the children of Ezer, 빌한, 자반, and 아칸. 디산의 자녀는 우스와 아란이니. These are the children of Dishan, 우즈, 아란. 호리 족속의 족장들은 곧 로단 족장, 소발 족장, 시브온 족장, 아나 족장. These are the chiefs who came of the Horites, chief Lotan, chief Shobal, chief Zibeon, chief Anna. 디손 족장, 에셀 족장, 디산 족장이라. 이들은 그 구역을 따라 세일 땅에 있는 호리 족속으로 말미암아 나온 족장들이었더라. Chief Dison, Chief Ezer, and Chief Dishan. These are the chiefs who came of the Horites, according to their chiefs in the land of Seir. 이스라엘 자손을 다스리는 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스리는 왕이 이러하니라. These are the kings who reigned in the land of Edom, before any king reigned over the children of Israel. 부올의 아들 벨가가 에돔의 왕이 되었으니 그 도성의 이름은 딘하바며 Bela the son of Beor reigned in Edom. The name of his city was Dinhaba. 벨라가 죽고 보스라 사람 세라의 아들 요밥이 그를 대신하여 왕이 되고 Bela died and Jobab, the son of Zerah of Bozrah, reigned in his place. 요밥이 죽고 대만 족속의 땅의 후삼이 그를 대신하여 왕이 되고 Jobab died and Husham of the land of the Temanites reigned in his place. 후삼이 죽고 부닷의 아들 곧 모압들에서 미디안 족속을 친 하닷이 그를 대신하여 왕이 되니 그 도성 이름은 아윗이며 Husham died and Hadad the son of Bedad who struck Midian in the field of Moab reigned in his place. 하닷이 죽고 마스레가의 삼나가 그를 대신하여 왕이 되고 Hadad died and Samlah of Masrakah reigned in his place. 삼나가 죽고 유브라데의 하숫가 르보봇의 사울이 그를 대신하여 왕이 되고 Samlah died and Shaul of Rehoboth by the river reigned in his place. 사울이 죽고 악볼의 아들 바알하난이 그를 대신하여 왕이 되고 Shaul died and Baal-Hanan the son of Akbor reigned in his place. 악볼의 아들 바알-하난이 죽고 하달이 그를 대신하여 왕이 되니 그 도성 이름은 바우며 그 처의 이름은 무헤다벨이니 마드렛의 딸이요 메사합의 손녀더라. Baal-Hanan the son of Akbor died and Hadar reigned in his place. The name of his city was Pau. His wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 에서에게서 나온 족장들의 이름은 그 종족과 거처와 이름대로 이러하니 딥나 족장, 알와 족장, 여댓 족장. These are the names of the chiefs who came from Esau, according to their families, after their places, and by their names, Chief Timna, Chief Alba, Chief Jetheth. 오홀리바마 족장, 엘라 족장, 비논 족장. Chief 오홀리바마, Chief 엘라, Chief 피논. 그나스 족장, 대만 족장, 밉살 족장.
Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar. 막디엘 족장, 이람 족장이라. 이들은 그 구역과 거처를 따른 에돔 족장들이며 에돔 족속의 조상은 에서더라. Chief Magdiel and Chief Iram. These are the chiefs of Edom, according to their habitations in the land of their possession. This is Esau, the father of the Edomites. 37장, Chapter 37. 야곱이 가나안 땅, 곧 그 아비의 우거하던 땅에 거하였으니 Jacob lived in the land of his father's travels, in the land of Canaan. 야곱의 약전이 이러하니라. 요셉이 17세 소년으로서 그 형제와 함께 양을 칠 때에 그 아비의 첩 비라와 실바의 아들들로 더불어 함께하였더니 그가 그들의 과실을 아비에게 구하더라. This is the history of the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. Joseph brought an evil report of them to their father. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들보다 그를 깊이 사랑하여 위하여 채색옷을 지었더니 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a tunic of many colors. 그 형들이 아비가 형제들보다 그를 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 언사가 불평하였더라. His brothers saw that their fathers loved him more than all his brothers, and they hated him, and couldn't speak peaceably to him. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 고하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. Joseph dreamed a dream, and he told it to his brothers, and they hated him all the more. 요셉이 그들에게 이르되 청컨대 나의 꾼 꿈을 들으소서. He said to them, Please hear this dream which I have dreamed. 우리가 밭에서 곡식을 묵더니 네 단은 일어서고 당신네 단은 네 단을 둘러서서 절하더이다. For behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and also stood upright. And behold, your sheaves came around and bowed down to my sheaf. 그 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐, 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그 꿈과 그 말을 인하여 그를 더욱 미워하더니 His brothers asked him, Will you indeed reign over us? Will you indeed have dominion over us? They hated him all the more for his dreams and for his words. 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그 형들에게 고하여 가로되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11개의 별이 내게 절하더이다 하니라. He dreamed yet another dream and told it to his brothers and said, Behold, I have dreamed yet another dream. And behold, the sun and the moon and 11 stars bowed down to me. 그가 그 꿈으로 부영에게 고하매 아비가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 너의 꾼 꿈이 무엇이냐? 나와 내 모와 내 형제들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐? He told it to his father and to his brothers. His father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Will I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves down to the earth before you? 그 형들은 시기하되 그 아비는 그 말을 마음에 두었더라. His brothers envied him, but his father kept this saying in mind. 그 형들이 세겜에 가서 아비의 양떼를 칠 때에 His brothers went to feed their father's flock in Shechem. 이스라엘이 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라. 요셉이 아비에게 대답하되 내가 그리하겠나이다. Israel said to Joseph, Aren't your brothers feeding the flock in Shechem? Come, and I will send you to them. He said to him, Here I am. 이스라엘이 그에게 이르되 가서 내 형들과 양떼가 잘 있는 여부를 보고 돌아와 내게 구하라 하고 그를 헤브론 골짜기에서 보내매 이에 세겜으로 가니라. He said to him, Go now, see whether it is well with your brothers and well with the flock, and bring me word again. So he sent him out of the valley of Hebron, and he came to Shechem. 어떤 사람이 그를 만난즉 그가 들에서 방황하는지라 그 사람이 그에게 물어 가로되 내가 무엇을 찾느냐?
A certain man found him, and behold, he was wandering in the field. The man asked him, What are you looking for? 그가 가로되 내가 나의 형들을 찾으오니 청컨대 그들의 양치는 곳을 내게 가르치소서. He said, I'm looking for my brothers. Tell me please where they are feeding the flock. 그 사람이 가로되 그들이 여기서 떠났느니라. 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라. 요셉이 그 형들의 뒤를 따라가서 도단에서 그들을 만나니라. The man said, They have left here, for I heard them say, Let's go to Dothan. Joseph went after his brothers and found them in Dothan. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 They saw him afar off, and before he came near to them, they conspired against him to kill him. 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. They said to one another, Behold, this dreamer comes. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그 꿈이 어떻게 되는 것을 우리가 볼 것이니라 하는지라. Come now, therefore, and let's kill him, and cast him into one of the pits, and we will say, An evil animal has devoured him. We will see what will become of his dreams. 르우벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 가로되 우리가 그 생명은 상하지 말자. Reuben heard it and delivered him out of their hand and said, Let's not take his life. 르우벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구원하여 그 아베게로 돌리려 함이었더라. Reuben said to them, Shed no blood. Throw him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand on him, that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father. 요셉이 형들에게 이르되 그 형들이 요셉의 옷 곧 그 입은 채색 옷을 벗기고 When Joseph came to his brothers, they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. And they took him and threw him into the pit. The pit was empty. There was no water in it. 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉 한때 이스마엘 족속이 길르앗에서 오는데 그 약대들의 향품과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려가는지라. They sat down to eat bread, and they lifted up their eyes and looked, and saw a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, with their camels bearing spices and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 은닉한들 무엇이 유익할까? Judah said to his brothers, What profit is it if we kill our brother and conceal his blood? 자, 그를 이스마엘 사람에게 팔고 우리 손을 그에게 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 골육이니라. 하매 형제들이 청종하였더라. Come and let's sell him to the Ishmaelite, and not let our hand be on him, for he is our brother, our flesh. His brothers listened to him. 때에 미디안 사람 상고들이 지나가는지라 그들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은 20개에 그를 이스마엘 사람들에게 팔매 그 상고들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔더라. Midianites who were merchants passed by, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelite for 20 pieces of silver. The merchants brought Joseph into Egypt. 르우벤이 돌아와서 구덩이에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 Reuben returned to the pit and saw that Joseph wasn't in the pit, and he tore his clothes. 아우들에게로 와서 가로되 아이가 없도다. 나는 어디로 갈까? He returned to his brothers and said, The child is no more, and I, where will I go? 그들이 요셉의 옷을 취하고 수염소를 죽여 그 옷을 피에 적시고 They took Joseph's tunic and killed a male goat and dipped the tunic in the blood. 그 채색 옷을 보내어 그 아비에게로 가져다가 이르기를 우리가 이것을 얻었으니 아버지의 아들의 옷인가 아닌가 보소서 하매 They took the tunic of many colors and they brought it to their father and said, We have found this. Examine it now and see if it is your son's tunic or not.
아비가 그것을 알아보고 가로되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 먹었도다. 요셉이 정령 찢겼도다 하고 He recognized it and said, It is my son's tunic. An evil animal has devoured him. Joseph is without doubt torn in pieces. 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그 아들을 위하여 애통하니 Jacob tore his clothes and put sackcloth on his waist and mourned for his son many days. 그 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 가로되 내가 슬퍼하며 음부에 내려 아들에게로 가리라 하고 그 아비가 그를 위하여 울었더라. All his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refuses to be comforted. He said, For I will go down to Sheol to my son, mourning. His father wept for him. 미디안 사람이 애굽에서 바로의 신하 시위대장 보디발에게 요셉을 팔았더라. The Midianites sold him into Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard. 38장 Chapter 38 그 후에 유다가 자기 형제에게서 내려가서 아둘람 사람 히라에게로 나아가니라. At that time Judah went down from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hira. 유다가 거기서 가나안 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 취하여 동침하니 There Judah saw the daughter of a certain Canaanite man named Sua. He took her and went into her. 그가 잉태하여 아들을 낳음에 유다가 그 이름을 에리라 하니라. She conceived and bore a son, and he named him 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 오난이라 하고 She conceived again and bore a son, and she named him 오난. 그가 또 다시 아들을 낳고 그 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때에 유다는 거십에 있었더라. She yet again bore a son and named him Shelah. He was at Kezib when she bore him. 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 취하니 그 이름은 다말이더라. Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. 유다의 장자 엘이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. Judah's firstborn was wicked in Yahweh's sight. So Yahweh killed him. 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우의 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라. Judah said to Onan, Go into your brother's wife and perform the duty of a husband's brother to her and raise up offspring for your brother. 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 형에게 아들을 얻게 아니하려고 땅에 설정하매 Onan knew that the offspring wouldn't be his, and when he went into his brother's wife, he spilled his semen on the ground, lest he should give offspring to his brother. 그 일이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니. The thing which he did was evil in Yahweh's sight, and he killed him also. 유다가 그 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아비 집에 있어서 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라. 다말이 가서 그 아비 집에 있으니라. Then Judah said to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow in your father's house until Shelah my son is grown up. For he said, lest he also die like his brothers. Tamar went and lived in her father's house. 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽은지라 유다가 위로를 받은 후에 그 친구 아둘람 사람 히라와 함께 딥나로 올라가서 자기 양털 깎는 자에게 이르렀더니 After many days, Shua's daughter, the wife of Judah, died. Judah was comforted and went up to his sheep shearers to Timnah, he and his friend Hira the Adullamite. 혹이 다말에게 고하되 내 시부가 자기 양털을 깎으려고 딥나에 올라왔다 한지라. Tamar was told, Behold, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. 그가 그 과부의 의복을 벗고 면박으로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길곁 에나임 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음을 인함이라. She took off the garments of her widowhood
and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the gate of Enaim, which is on the way of Timnah, for she saw that Shelah was grown up, and she wasn't given to him as a wife. 그가 얼굴을 가리웠으므로 유다가 그를 보고 창녀로 여겨. When Judah saw her, he thought that she was a prostitute, for she had covered her face. 길곁으로 그에게 나아가 가로되 청컨대 나로 내게 들어가게 하라 하니 그 자부인 줄 알지 못하였음이라. 그가 가로되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐. He turned to her by the way and said, Please come, let me come into you. For he didn't know that she was his daughter-in-law. She said, What will you give me that you may come into me? 유다가 가로되 내가 내 떼에서 염소 새끼를 주리라. 그가 가로되 당신이 그것을 줄 때까지 약조물을 주겠느냐. He said, I will send you a young goat from the flock. She said, Will you give me a pledge until you send it? 유다가 가로되 무슨 약조물을 내게 주랴. 그가 가로되 당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라. 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 잉태하였더라. He said, What pledge will I give you? She said, Your signet and your cord and your staff that is in your hand. He gave them to her and came into her, and she conceived by him. 그가 일어나 떠나가서 그 면박을 벗고 과부의 의복을 도로 입으니라. She arose and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood. 유다가 그 친구 아둘람 사람의 손에 부탁하여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 약조물을 찾으려 하였으나 그가 그 여인을 찾지 못한지라. Judah sent the young goat by the hand of his friend, the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand, but he didn't find her. 그가 그곳 사람들에게 물어 가로되 길곁 에나임에 있던 창녀가 어디 있느냐. 그들이 가로되 여기는 창녀가 없느니라. Then he asked the man of her place, saying, Where is the prostitute that was at Enaim by the road? They said, There has been no prostitute here. 그가 유다에게로 돌아와 가로되 내가 그를 찾지 못하고 그곳 사람도 이르기를 여기는 창녀가 없다 하더라. He returned to Judah and said, I haven't found her. And also the man of the place said, There has been no prostitute here. 유다가 가로되 그로 그것을 가지게 두라. 우리가 부끄러움을 당할까 하노라. 내가 이 염소 새끼를 보내었으나 그대가 그를 찾지 못하였느니라. Judah said, Let her keep it, lest we be shamed. Behold, I sent this young goat, and you haven't found her. 석 달쯤 후에 혹이 유다에게 고하여 가로되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함을 인하여 잉태하였느니라. 유다가 가로되 그를 끌어내어 불사르라. About 3 months later, Judah was told, Tamar, your daughter-in-law, has played a prostitute. Moreover, behold, she is with child by prostitution. Judah said, Bring her out and let her be burnt. 여인이 끌려 나갈 때에 보내어 시부에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 잉태하였나이다. 청컨대 보소서 이 도장과 그 끈과 지팡이가 네 것이니까 한지라. When she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, I am with child by the man who owns these. She also said, Please discern whose these are, the signet and the cords and the staff. 유다가 그것들을 알아보고 가로되 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. Judah acknowledged him and said, She is more righteous than I, because I didn't give her to Shelah my son. He knew her again no more. 임산하여 보니 쌍태라. In the time of her travail, behold, twins were in her womb. 해산할 때에 손이 나오는지라 산파가 가로되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍사를 가져 그 손에 메었더니 When she travailed, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, This came out first. 그 손을 도로 들이며 그 형제가 나오는지라
산파가 가로되 내가 어찌하여 터치고 나오느냐 한 고로 그 이름을 베레스라 불렀고 As he drew back his hand, behold, his brother came out, and she said, Why have you made a breach for yourself? Therefore his name was called Perez. 그 형제 곧 손에 홍사 있는 자가 뒤에 나오니 그 이름을 세라라 불렀더라. Afterward his brother came out, who had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. 39장 Chapter 39 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 시위대장 애굽 사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 그를 산이라. Joseph was brought down to Egypt. Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him from the hand of the Ishmaelites that had brought him down there. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽 사람의 집에 있으니 Yahweh was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master the Egyptian. 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. His master saw that Yahweh was with him, and that Yahweh made all that he did prosper in his hand. 요셉이 그 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉으로 가정 총무를 삼고 자기 소유를 다 그 손에 위임하니 Joseph found favor in his sight. He ministered to him, and Potiphar made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. 그가 요셉에게 자기 집과 그 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽 사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. From the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, Yahweh blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Yahweh's blessing was on all that he had, in the house and in the field. 주인이 그 소유를 다 요셉의 손에 위임하고 자기 식료 외에는 간섭하지 아니하였더라. 요셉은 용모가 준수하고 아담하였더라. He left all that he had in Joseph's hand. He didn't concern himself with anything except for the food which he ate. Joseph was well built and handsome. 그 후에 그 주인의 처가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니 After these things, his master's wife set her eyes on Joseph, and she said, Lie with me. 요셉이 거절하며 자기 주인의 처에게 이르되 나의 주인이 가중제반 소유를 간섭지 아니하고 다 내 손에 위임하였으니. But he refused and said to his master's wife, Behold, my master doesn't know what is with me in the house, and he has put all that he has into my hand. 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신뿐이니 당신은 자기 아내임이라. 그런즉 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리이까? No one is greater in this house than I am, and he has not kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. As she spoke to Joseph day by day, he didn't listen to her, to lie by her, or to be with her. 그러할 때 요셉이 시무하러 그 집에 들어갔더니 그 집 사람은 하나도 거기 없었더라. About this time he went into the house to do his work, and there were none of the men of the house inside. 그 여인이 그 옷을 잡고 가로되 나와 동침하자. 요셉이 자기 옷을 그 손에 버리고 도망하여 나가매. She caught him by his garment, saying, Lie with me. He left his garment in her hand and went outside. 그가 요셉이 그 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 보고 When she saw that he had left his garment in her hand and had run outside, 집 사람들을 불러서 그들에게 이르되 보라 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하도다. 그가 나를 겁간코자 내게로 들어오기로 내가 크게 소리질렀더니 She called to the men of her house and spoke to them, saying, Behold, he has brought a Hebrew into us to mock us.
He came into me to lie with me, and I cried with a loud voice. 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고 When he heard that I lifted up my voice and cried, he left his garment by me and ran outside. 그 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다려 She laid up his garment by her until his master came home. 이 말로 그에게 고하여 가로되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱코자 내게로 들어왔기로 She spoke to him according to these words, saying, The Hebrew servant whom you have brought to us came into me to mock me. 내가 소리질러 불렀더니 그가 그 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔나이다. And as I lifted up my voice and cried, he left his garment by me and ran outside. 주인이 그 아내가 자기에게 고하기를 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라. When his master heard the words of his wife, which she spoke to him, saying, This is what your servant did to me, his wrath was kindled. 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 넣으니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound, and he was there in custody. 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 전옥에게 은혜를 받게 하시매. But Yahweh was with Joseph and showed kindness to him and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. 전옥이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반 사물을 요셉이 처리하고 The keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, he was responsible for it. 전옥은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라. The keeper of the prison didn't look after anything that was under his hand, because Yahweh was with him, and that which he did, Yahweh made it prosper. 40장 Chapter 40 그 후에 애굽 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그 주 애굽 왕에게 범죄한지라. After these things, the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord, the king of Egypt. 바로가 그 두 관원장 곧 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여 Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker. 그들을 시위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉에 갇힌 곳이라. He put them in custody in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. 시위대장이 요셉에게 그들에게 수종하게 하매 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 수일이라. The captain of the guard assigned them to Joseph, and he took care of them. They stayed in prison many days. 옥에 갇힌 애굽 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 몽조가 다르더라. They both dreamed a dream, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison. 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심빛이 있는지라. Joseph came into them in the morning and saw that they were sad. 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 관원장에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심빛이 있나이까? He asked Pharaoh's officers who were with him in custody in his master's house, saying, Why do you look so sad today? 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니이까 청컨대 내게 고하소서. They said to him, We have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it. Joseph said to them, Don't interpretations belong to God? Please tell it to me. 술 맡은 관원장이 그 꿈을 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 The chief cupbearer told his dream to Joseph and said to him, In my dream, behold, a vine was in front of me.
그 나무에 새 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 And in the vine were 3 branches. It was as though it budded. It blossomed. And its clusters produced ripe grapes. 내가 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라. Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup. And I gave the cup into Pharaoh's hand. 요셉이 그에게 이르되 그 해석이 이러하니 새 가지는 사흘이라. Joseph said to him, This is its interpretation. The 3 branches are 3 days. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 당신이 이 왕의 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. Within 3 more days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your office. You will give Pharaoh's cup into his hand, the way you did when you were his cupbearer. 당신이 득의하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 고하여 이 집에서 나를 건져내소서. But remember me when it is well with you. Please show kindness to me and make mention of me to Pharaoh and bring me out of this house. 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 옥에 갇힐 일을 행치 아니하였나이다. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also I have done nothing that they should put me into the dungeon. 떡 굽는 관원장이 그 해석이 기람을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 새 광주리가 내 머리에 있고 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and behold, 3 baskets of white bread were on my head. 그 윗광주리에 바로를 위하여 만든 각종 구운 식물이 있는데 새들이 내 머리의 광주리에서 그것을 먹더라. In the uppermost 2 baskets there were all kinds of baked food for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head. 요셉이 대답하여 가로되 그 해석은 이러하니 새 광주리는 사흘이라. Joseph answered, This is its interpretation. The 3 baskets are 3 days. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 끊고 당신을 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리이다 하더니 Within 3 more days, Pharaoh will lift up your head from off you and will hang you on a tree, and the birds will eat your flesh from off you. 제3일은 바로의 탄신일이라. 바로가 모든 신하를 위하여 잔치할 때에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장으로 머리를 그 신하 중에 들게 하니라. On the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants, and he lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker among his servants. 바로의 술 맡은 관원장은 전직을 회복하매 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고 He restored the chief cupbearer to his position again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. 떡 굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나 But he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라. Yet the chief cupbearer didn't remember Joseph, but forgot him. 41장 Chapter 41 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 하숫가에 섰는데 At the end of 2 full years, Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river. 보니 아름답고 살진 7 암소가 하수에서 올라와 갈밭에서 뜯어먹고 Behold, 7 cattle came up out of the river. They were sleek and fat, and they fed in the marsh grass. 그 뒤에 또 흉악하고 파리한 다른 7 암소가 하수에서 올라와 그 소와 함께 하숫가에 섰더니 Behold, 7 other cattle came up after them out of the river, ugly and thin, and stood by the other cattle on the brink of the river. 그 흉악하고 파리한 소가 그 아름답고 살진 7 소를 먹은지라 바로가 곧 깨었다가 The ugly and thin cattle ate up the 7 sleek and fat cattle,
So Pharaoh awoke. 다시 잠이 들어 꿈을 꾸니 한 줄기에 무성하고 충실한 7 이삭이 나오고 He slept and dreamed a second time, and behold, 7 heads of grain came up on one stalk, healthy and good. 그 후에 또 세약하고 동풍에 마른 7 이삭이 나오더니 Behold, 7 heads of grain, thin and blasted with the east wind, sprung up after them. 그 세약한 7 이삭이 무성하고 충실한 7 이삭을 삼킨지라 바로가 깬즉 꿈이라. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy and full years. Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. 아침에 그 마음이 번민하여 보내어 애굽의 술객과 박사를 모두 불러 그들에게 그 꿈을 고하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없었더라. In the morning his spirit was troubled, and he sent and called for all of Egypt's magicians and wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was no one who could interpret them to Pharaoh. 술 맡은 관원장이 바로에게 고하여 가로되 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다. Then the chief cupbearer spoke to Pharaoh, saying, I remember my faults today. 바로께서 종들에게 노하사 나와 떡 굽는 관원장을 시위대장의 집에 가두셨을 때에 Pharaoh was angry with his servants and put me in custody in the house of the captain of the guard with the chief baker. 나와 그가 하룻밤에 꿈을 꾼즉 각기 징조가 있는 꿈이라. We dreamed a dream in one night, he and I. Each man dreamed according to the interpretation of his dream. 그곳에 시위대장의 종된 히브리 소년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 고하매 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각인에게 해석하더니 There was with us there a young man, a Hebrew servant to the captain of the guard, and we told him, and he interpreted to us our dreams. He interpreted to each man according to his dream. 그 해석한 대로 되어 나는 복직하고 그는 매어 달렸나이다. As he interpreted to us, so it was. He restored me to my office, and he hanged him. 이에 바로가 보내어 요셉을 부르매 그들이 급히 그를 옥에서 낸지라. 요셉이 곧 수염을 깎고 그 옷을 갈아입고 바로에게 들어오니. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. He shaved himself, changed his clothing, and came in to Pharaoh. 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 들은즉 너는 꿈을 들으면 능히 푼다더라. Pharaoh said to Joseph, I have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it. I have heard it said of you, that when you hear a dream you can interpret it. 요셉이 바로에게 대답하여 가로되 이는 내게 있는 것이 아니라 하나님이 바로에게 평안한 대답을 하시리이다. Joseph answered Pharaoh, saying, It isn't in me. God will give Pharaoh an answer of peace. 바로가 요셉에게 이르되 내가 꿈에 하숫가에 서서 Pharaoh spoke to Joseph in my dream. Behold, I stood on the brink of the river. 보니 살지고 아름다운 7 암소가 하숫가에 올라와 갈밭에서 뜯어먹고 And behold, 7 fat and sleek cattle came up out of the river. They fed in the marsh grass. 그 뒤에 또 약하고 심히 흉악하고 파리한 7 암소가 올라오니 그같이 흉한 것들은 애굽 땅에서 내가 아직 보지 못한 것이라. And behold, 7 other cattle came up after them, poor and very ugly and thin, such as I never saw in all the land of Egypt for ugliness. 그 파리하고 흉악한 소가 처음에 7 살진 소를 먹었으며 The thin and ugly cattle ate up the first 7 fat cattle. 먹었으나 먹은 듯 하지 아니하여 여전히 흉악하더라. 내가 곧 깨었다가 And when they had eaten them up, it couldn't be known that they had eaten them, but they were still ugly, as at the beginning. So I awoke. 다시 꿈에 보니 한 줄기에 무성하고 충실한 7 이삭이 나오고 I saw in my dream, and behold, 7 heads of grain came up on one stalk, full and good.
그 후에 또 세약하고 둥풍에 마른 7 이삭이 나더니 And behold, 7 heads of grain, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them. 그 세약한 이삭이 좋은 7 이삭을 삼키더라. 내가 그 꿈을 술객에게 말하였으나 그것을 내게 보이는 자가 없느니라. The thin heads of grain swallowed up the 7 good heads of grain. I told it to the magicians, but there was no one who could explain it to me. 요셉이 바로에게 고하되 바로의 꿈은 하나이라. 하나님이 그 하실 일을 바로에게 보이심이니이다. Joseph said to Pharaoh, The dream of Pharaoh is one. What God is about to do, he has declared to Pharaoh. 7 좋은 암소는 7회요, 7 좋은 이삭도 7회니 그 꿈은 하나이라. The 7 good cattle are 7 years, and 7 good heads of grain are 7 years. The dream is one. 그 후에 올라온 파리하고 흉악한 7 소는 7년이요. 동풍에 말라 속이 빈 7 이삭도 7해 흉년이니. The 7 thin and ugly cattle that came up after them are 7 years, and also the 7 empty heads of grain blasted with the east wind. They will be 7 years of famine. 내가 바로에게 고하기를 하나님이 그 하실 일로 바로에게 보이신다 함이 이것이라. That is the thing which I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 온 애굽 땅에 7해 큰 풍년이 있겠고 Behold, 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt are coming. 후에 7해 흉년이 들므로 애굽 땅에 있던 풍년을 다 잊어버리게 되고 이 땅이 기근으로 멸망되리니 7 years of a famine will arise after them, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt. The famine will consume the land. 후에 든 그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다. And the plenty will not be known in the land by reason of the famine which follows, for it will be very grievous. 바로께서 꿈을 2번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨음이라 속히 행하시리니. The dream was doubled to Pharaoh, because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽 땅을 치리하게 하시고 Now therefore let Pharaoh look for a discreet and wise man, and set him over the land of Egypt. 바로께서는 또 이같이 행하사 국중에 여러 관리를 두어 그 7해 풍년에 애굽 땅의 5분의 1을 거두되 Let Pharaoh do this, and let him appoint overseers over the land, and take up the 5th part of the land of Egypt produced in the 7 plenteous years. 그 관리로 장차 올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성에 적치하게 하소서. Let them gather all the food of these good years that come, and store grain under the hand of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it. 이와 같이 그 곡물을 이 땅에 저장하여 애굽 땅에 임할 7해 흉년을 예비하시면 땅이 이 흉년을 인하여 멸망치 아니하리이다. The food will be to supply the land against the 7 years of famine, which will be in the land of Egypt, so that the land will not perish through the famine. 바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라. The thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. 바로가 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 신이 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요 하고 Pharaoh said to his servants, Can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. Pharaoh said to Joseph, Because God has shown you all of this, there is no one so discreet and wise as you. 너는 내 집을 치리하라. 내 백성이 다 내 명을 복종하리니 나는 너보다 높음이 보좌뿐이니라. You shall be over my house. All my people will be ruled according to your word. Only in the throne I will be greater than you.
바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너로 애굽 온 땅을 총리하게 하노라 하고 Pharaoh said to Joseph, Behold, I have set you over all the land of Egypt. 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand and arrayed him in robes of fine linen and put a gold chain about his neck. 자기에게 있는 버금 수레에 그를 태우매 무리가 그 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그로 애굽 전국을 총리하게 하였더라. He made him ride in the second chariot which he had. They cried before him, Bow the knee. He set him over all the land of Egypt. 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라. 애굽 온 땅에서 내 허락 없이 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh. Without you, no man shall lift up his hand or his foot in all the land of Egypt. 그가 요셉의 이름을 사므낫 바네아라 하고 또 온 제사장 보디베라의 딸 아스낫을 그에게 주어 아내를 삼게 하니라. 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라. Pharaoh called Joseph's name Jephthah-Paneah. He gave him Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, as a wife. Joseph went out over the land of Egypt. 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 30세라 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. 7해 풍년에 토지 소출이 심히 많은지라. In the 7 plenteous years the earth produced abundantly. 요셉이 애굽 땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저축하되 각 성 주위의 밭의 곡물을 그 성 중에 저장하매 He gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt and laid up the food in the cities. He stored food in each city from the fields around that city. 저장한 곡식이 바다 모래같이 심이 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라. Joseph laid up grain as the sand of the sea, very much, until he stopped counting, for it was without number. 흉년이 들기 전에 요셉에게 2 아들을 낳되 곧 온 제사장 보디베라의 딸 아스낫이 그에게 낳은지라. To Joseph were born 2 sons before the year of famine came, whom Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bore to him. 요셉이 그 장자의 이름을 므낫세라 하였으니 하나님이 나로 나의 모든 고난과 나의 아비의 온 집 이를 잊어버리게 하셨다 함이라. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my toil and all my father's house. 차자의 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나로 나의 수고한 땅에서 창성하게 하셨다 함이었더라. The name of the second he named Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my affliction. 애굽 땅의 7해 풍년이 그치고 The 7 years of plenty that were in the land of Egypt came to an end. 요셉의 말과 같이 7해 흉년이 들기 시작하매 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 식물이 있더니 The 7 years of famine began to come, just as Joseph had said. There was famine in all lands, but in all the land of Egypt there was bread. 애굽 온 땅이 주림에 백성이 바로에게 부르짖어 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이른 대로 하라 하니라. When all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread, and Pharaoh said to all the Egyptians, Go to Joseph. What he says to you, do. 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅에 기근이 심하며 The famine was over all the surface of the earth. Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians. The famine was severe in the land of Egypt. 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니
기근이 온 세상에 심함이었더라. All countries came into Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was severe in all the earth. 42장 Chapter 42 때에 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 관망만 하느냐. Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said to his sons, Why do you look at one another? 야곱이 또 이르되 내가 들은즉 저 애굽에 곡식이 있다 하니 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라. 그리하면 우리가 살고 죽지 아니하리라 하매. He said, Behold, I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy for us from there, so that we may live and not die. 요셉의 형 10인이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나 Joseph's 10 brothers went down to buy grain from Egypt. 야곱이 요셉의 아우 베냐민을 그들과 함께 보내지 아니하였으니 이는 그의 말이 재난이 그에게 미칠까 두렵다 함이었더라. But Jacob didn't send Benjamin, Joseph's brother, with his brothers, for he said, Lest perhaps harm happen to him. 이스라엘의 아들들이 양식 사러 간 자 중에 있으니 가나안 땅에 기근이 있음이라. The sons of Israel came to buy among those who came, for the famine was in the land of Canaan. 때에 요셉이 나라의 총리로서 그 땅 모든 백성에게 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하매. Joseph was the governor over the land. It was he who sold to all the people of the land. Joseph's brothers came and bowed themselves down to him with their faces to the earth. 요셉이 보고 형인 줄 아나 모른 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하여 가로되 너희가 어디서 왔느냐. 그들이 가로되 곡물을 사려고 가나안에서 왔나이다. Joseph saw his brothers and he recognized them, but acted like a stranger to them, and spoke roughly with them. He said to them, Where did you come from? They said, From the land of Canaan, to buy food. 요셉은 그 형들을 아나 그들은 요셉을 알지 못하더라. Joseph recognized his brothers, but they didn't recognize him. 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 그들에게 이르되 너희는 정탐들이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라. Joseph remembered the dreams which he dreamed about them and said to them, You are spies. You have come to see the nakedness of the land. 그들이 그에게 이르되 내 주여 아니니이다. 종들은 곡물을 사러 왔나이다. They said to him, No, my lord, but your servants have come to buy food. 우리는 다 한 사람의 아들로서 독실한 자니 종들은 정탐이 아니니이다. We are all one man's sons. We are honest men. Your servants are not spies. 요셉이 그들에게 이르되 아니라 너희가 이 나라의 틈을 엿보러 왔느니라. He said to them, No, but you have come to see the nakedness of the land. 그들이 가로되 주의 종 우리들은 12형제로서 가나안 땅 한 사람의 아들들이라. 말째 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다. They said, We your servants are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan. And behold, the youngest is today with our father, and one is no more. 요셉이 그들에게 이르되 내가 너희에게 이르기를 너희는 정탐들이라 한 말이 이것이니라. Joseph said to them, It is like I told you, saying, You are spies. 너희는 이같이 하여 너희 진실함을 증명할 것이라. 바로의 생명으로 맹세하노니 너희 말째 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라. By this you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not go out from here unless your youngest brother comes here. 너희 중 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 갇히어 있으라. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라. 바로의 생명으로 맹세하노니 그리하지 아니하면 너희는 과연 정탐이니라 하고. Send one of you and let him get your brother, and you shall be bound that your words may be tested. Whether there is truth in you, or else by the life of Pharaoh surely you are spies. 그들을 다 함께 3일을 가두었더라. He put them all together into custody for 3 days. 3일 만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 너희는 이같이 하여 생명을 보전하라. Joseph said to them the third day, Do this and live, for I fear God.
너희가 독실한 자이면 너희 형제 중 한 사람만 그 옥에 갇히게 하고 너희는 곡식을 가지고 가서 너희 집들의 주림을 구하고 If you are honest men, then let one of your brothers be bound in your prison. But you go, carry grain for the famine of your houses. 너희 말째 아우를 내게로 데리고 오라. 그리하면 너희 말이 진실함이 되고 너희가 죽지 아니하리라. 그들이 그대로 하니라. Bring your youngest brother to me. So will your words be verified, and you won't die. They did so. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 인하여 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. They said to one another, We are certainly guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul when he begged us, and we wouldn't listen. Therefore this distress has come upon us. 루벤이 그들에게 대답하여 가로되 내가 너희더러 그 아이에게 득죄하지 말라고 하지 아니하였느냐. 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라. 그러므로 그의 빚값을 내게 되었도다 하니. Reuben answered them, saying, Didn't I tell you, saying, Don't sin against the child? And you wouldn't listen. Therefore also, behold, his blood is required. 피차간에 통변을 세웠으므로 그들은 요셉이 그 말을 알아들을 줄을 알지 못하였더라. They didn't know that Joseph understood them, for there was an interpreter between them. 요셉이 그들을 떠나 가서 울고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시므온을 취하여 그들의 목전에서 결박하고 He turned himself away from them and wept. Then he returned to them and spoke to them and took Simeon from among them and bound him before their eyes. 명하여 곡물을 그 그릇에 채우게 하고 각인의 돈은 그 자루에 도로 넣게 하고 또 길 양식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라. Then Joseph gave a command to fill their bags with grain and to restore each man's money into his sack and to give them food for the way. So it was done to them. 그들이 곡식을 나귀에 싣고 그곳을 떠났더니 They loaded their donkeys with their grain and departed from there. 한 사람이 객점에서 나귀에게 먹이를 주려고 자루를 풀고 본즉 그 돈이 자루 아구에 있는지라. As one of them opened his sack to give his donkey food in the lodging place, he saw his money. Behold, it was in the mouth of his sack. 그가 그 형제에게 고하되 내 돈을 도로 넣었도다. 보라 자루 속에 있도다. 이에 그들이 혼이 나서 떨며 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 우리에게 이 일을 행하셨는고 하고 He said to his brothers, My money is restored. Behold, it is in my sack. Their hearts failed them, and they turned trembling to one another, saying, What is this that God has done to us? 그들이 가나안 땅에 돌아와 그 아비 야곱에게 이르러 그 만난 일을 자세히 고하여 가로되 They came to Jacob their father to the land of Canaan and told him all that had happened to them, saying, 그 땅의 주 그 사람이 엄히 우리에게 말씀하고 우리를 그 나라 정탐자로 여기기로 The man, the lord of the land, spoke roughly with us and took us for spies of the country. 우리가 그에게 이르되 우리는 독실한 자요 정탐이 아니니이다. We said to him, We are honest men, we are no spies. 우리는 한 아비의 아들 12형제로서 하나는 없어지고 말째는 오늘 우리 아버지와 함께 가나안 땅에 있나이다 하였더니 We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is today with our father in the land of Canaan. 그 땅의 주 그 사람이 우리에게 이르되 내가 이같이 하여 너희가 독실한 자임을 알리니 너희 형제 중 하나를 내게 두고 양식을 가지고 가서 너희 집들의 주림을 구하고 The man, the lord of the land, said to us, By this I will know that you are honest men. Leave one of your brothers with me, and take grain for the famine of your houses, and go your way. 너희 말째 아우를 내게로 데려오라. 그리하면 너희가 정탐이 아니오 독실한 자임을 내가 알고 너희 형제를 너희에게 돌리리니 너희가 이 나라에서 무역하리라 하더이다 하고 Bring your youngest brother to me. Then I will know that you are not spies, but that you are honest men. So I will deliver your brother to you,
and you shall tread in the land. 각기 자루를 쏟고 본즉 각인의 돈뭉치가 그 자루 속에 있는지라 그들과 그 아비가 돈뭉치를 보고 다 두려워하더니 As they emptied their sacks, behold, each man's bundle of money was in his sack. When they and their father saw their bundles of money, they were afraid. 그 아비 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나로 나의 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 시므온도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 함이로다. Jacob their father said to them, You have bereaved me of my children. Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin away. All these things are against me. 루벤이 아비에게 고하여 가로되 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 나의 두 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다. Reuben spoke to his father, saying, Kill my two sons if I don't bring him to you. Entrust him to my care, and I will bring him to you again. 야곱이 가로되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았음이라. 만일 너희 행하는 길에서 재난이 그 몸에 미치면 너희가 나의 흰 머리로 슬피 음부에 내려가게 함이 되리라. He said, My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he only is left. If harm happens to him along the way in which you go, then you will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol. 43장 Chapter 43 그 땅의 기근이 심하고 The famine was severe in the land. 그들이 애굽에서 가져온 곡식을 다 먹음에 그 아비가 그들에게 이르되 다시 가서 우리를 위하여 양식을 조금 사라. When they had eaten up the grain which they had brought out of Egypt, their father said to them, Go again, buy us a little more food. 유다가 아비에게 말하여 가로되 그 사람이 엄히 우리에게 경계하여 가로되 너희 아우가 너희와 함께하지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였으니 Judah spoke to him, saying, The man solemnly warned us, saying, You shall not see my face unless your brother is with you. 아버지께서 우리 아우를 우리와 함께 보내시면 우리가 내려가서 아버지를 위하여 양식을 사려니와 If you will send our brother with us, we'll go down and buy you food. 아버지께서 만일 그를 보내지 않으시면 우리는 내려가지 아니하리니 그 사람이 우리에게 말하기를 너희 아우가 너희와 함께 하지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였음이니이다. But if you don't send him, we won't go down. For the man said to us, You shall not see my face unless your brother is with you. 이스라엘이 가로되 너희가 어찌하여 너희에게 오히려 아우가 있다고 그 사람에게 고하여 나를 해롭게 하였느냐. Israel said, Why did you treat me so badly, telling the man that you had another brother? 그들이 가로되 그 사람이 우리와 우리의 친족에 대하여 자세히 힐문하여 이르기를 너희 아버지가 그저 살았느냐 너희에게 아우가 있느냐 하기로 그 말을 조조히 그에게 대답한 것이라. 그가 너희 아우를 데리고 내려오라 할 줄을 우리가 어찌 알았으리이까? They said, The man asked directly concerning ourselves and concerning our relatives, saying, Is your father still alive? Have you another brother? We just answered his questions. Is there any way we could know that he would say, Bring your brother down? 유다가 아비 이스라엘에게 이르되 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린 것들이 다 살고 죽지 아니하리이다. Judah said to Israel, his father, Send the boy with me, and we'll get up and go, so that we may live and not die, both we and you, and also our little ones. 내가 그의 몸을 담보하오리니 아버지께서 내 손에 그를 물으소서. 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다. I will be collateral for him. From my hand will you require him. If I don't bring him to you and set him before you, then let me bear the blame forever. 우리가 지체하지 아니하였다면 벌써 2번 갔다 왔으리이다. For if we hadn't delayed, surely we would have returned a second time by now. 그들의 아비 이스라엘이 그들에게 이르되 그러할진대 이렇게 하라.
너희는 이 땅의 아름다운 소산을 그릇에 담아가지고 내려가서 그 사람에게 예물을 삼을지니 곧 유향 조금과 꿀 조금과 향품과 모략과 비자와 파단 행이니라. Their father Israel said to them, If it must be so, then do this. Take from the choice fruits of the land in your bags, and carry down a present for the man, a little balm, a little honey, spices and myrrh, nuts and almonds. 너희 손에 돈을 베나 가지고 너희 자루 아구에 도로 넣어온 그 돈을 다시 가지고 가라. 혹 차착이 있었을까 두렵도다. And take double money in your hand, and take back the money that was returned in the mouth of your sacks. Perhaps it was an oversight. 내 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라. Take your brother also, get up and return to the man. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. May God Almighty give you mercy before the man, that he may release to you your other brother and Benjamin. If I am bereaved of my children, I am bereaved. 그 사람들이 그 예물을 취하고 갑절 돈을 자기들의 손에 가지고 베냐민을 데리고 애굽에 내려가서 요셉의 앞에 서니라. The men took that present and that took double money in their hand, and Benjamin, and got up, went down to Egypt, and stood before Joseph. 요셉이 베냐민이 그들과 함께 있음을 보고 그 정직에게 이르되 그 사람들을 집으로 인도해 드리고 짐승을 잡고 준비하라. 이 사람들이 오정에 나와 함께 먹을 것이니라. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, Bring the men into the house, and butcher an animal, and prepare for the men who will dine with me at noon. 그 사람이 요셉의 명대로 하여 그 사람들을 요셉의 집으로 인도하니 The man did as Joseph commanded, and the man brought the men to Joseph's house. 그 사람들이 요셉의 집으로 인도됨에 두려워하여 이르되 전일 우리 자루에 넣여 있던 돈의 일로 우리가 끌려드도다. 이는 우리를 억류하고 달려들어 우리를 잡아 노예를 삼고 우리의 나귀를 빼앗으려 함이로다 하고 The men were afraid, because they were brought to Joseph's house. And they said, Because of the money that was returned in our sacks the first time, we were brought in, that he may seek occasion against us, attack us, and seize us as slaves, along with our donkeys. 그들이 요셉의 정직이에게 가까이 나아가 그 집 문 앞에서 그에게 고하여 They came near to the steward of Joseph's house, and they spoke to him at the door of the house. 가로되 내 주여 우리가 전일에 내려와서 양식을 사가지고 and said, O my Lord, we indeed came down the first time to buy food. 객점에 이르러 자루를 풀어본즉 각인의 돈이 본수대로 자루 아구에 있기로 우리가 도로 가져왔고 When we came to the lodging place, we opened our sacks, and behold, each man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight. We have brought it back in our hand. 양식 살 다른 돈도 우리가 가지고 내려왔나이다. 우리의 돈을 우리 자루에 넣은 자는 누구인지 우리가 알지 못하나이다. We have brought down other money in our hand to buy food. We don't know who put our money in our sacks. 그가 이르되 너희는 안심하라. 두려워 말라. 너희 하나님 너희 아버지의 하나님이 재물을 너희 자루에 넣어 너희에게 주신 것이니라. 너희 돈은 내가 이미 받았느니라 하고 시므온을 그들에게로 이끌어내고 He said, Peace be to you. Don't be afraid. Your God and the God of your father has given you treasure in your sacks. I received your money. He brought Simeon out to them. 그들을 요셉의 집으로 인도하고 물을 주어 발을 씻게 하며 그 나귀에게 먹이를 주더라. The man brought the men into Joseph's house and gave them water, and they washed their feet. He gave their donkeys fodder. 그들이 여기서 먹겠다 함을 들음으로 예물을 정돈하고 요셉이 오정에 오기를 기다리더니 They prepared a present for Joseph's coming at noon, for they heard that they should eat bread there. 요셉이 집으로 오매 그들이 그 집으로 들어가서 그 예물을 그에게 드리고 땅에 엎드려 절하니
When Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves down to the earth before him. 요셉이 그들의 안부를 물으며 가로되 너희 아버지 너희가 말하던 그 노인이 안녕하시냐 지금까지 생존하셨느냐. He asked them of their welfare and said, Is your father well? The old man of whom you spoke, is he yet alive? 그들이 대답하되 주의 종 우리 아비가 평안하고 지금까지 생존하였나이다 하고 머리 숙여 절하더라. They said, Your servant our father is well. He is still alive. They bowed down humbly. 요셉이 눈을 들어 자기 어머니의 아들 자기 동생 베냐민을 보고 가로되 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이냐. 그가 또 가로되 소자여 하나님이 내게 은혜 베푸시기를 원하노라. He lifted up his eyes and saw Benjamin, his brother, his mother's son, and said, Is this your youngest brother of whom you spoke to me? He said, God be gracious to you, my son. 요셉이 아우를 인하여 마음이 타는 듯하므로 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가서 울고 Joseph hurried for his heart yearned over his brother, and he sought a place to weep. He entered his room and wept there. 얼굴을 씻고 나와서 그 정을 억제하고 음식을 차리라 하매. He washed his face and came out. He controlled himself and said, Serve the meal. 그들이 요셉에게 따로 하고 그 형제들에게 따로 하고 배식하는 애굽 사람에게도 따로 하니 애굽 사람은 히브리 사람과 같이 먹으면 부정을 입음이었더라. They served him by himself, and them by themselves, and the Egyptians who ate with him by themselves, because the Egyptians don't eat with the Hebrews, for that is an abomination to the Egyptians. 그들이 요셉의 앞에 앉되 그 장위의 차서대로 앉히운 바 되니 그들이 서로 이상히 여겼더라. They sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled with one another. 요셉이 자기 식물로 그들에게 주되 베냐민에게는 다른 사람보다 5배나 주매 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워하였더라. He sent portions to them from before him, but Benjamin's portion was 5 times as much as any of theirs. They drank and were merry with him. 44장 Chapter 44 요셉이 그 청지기에게 명하여 가로되 양식을 각인의 자루에 실을 수 있을 만큼 채우고 각인의 돈을 그 자루에 넣고 He commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put each man's money in his sack's mouth. 또 내 잔 곧 은잔을 그 소년의 자루 아구에 넣고 그 양식값 돈도 함께 넣으라 하매 그가 요셉의 명령대로 하고 Put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, with his grain money. He did according to the word that Joseph had spoken. 그의 동시에 사람들과 그 나귀를 보내니라. As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their donkeys. 그들이 성에서 나가 멀리 가기 전에 요셉이 청지기에게 이르되 일어나 그 사람들의 뒤를 따라 미칠 때에 그들에게 이르기를 너희가 어찌하여 악으로 선을 갚느냐. When they had gone out of the city and were not yet far off, Joseph said to his steward, Up, follow after the men. When you overtake them, ask them, Why have you rewarded evil for good? 이것은 내 주인이 가지고 마시며 늘 점치는 데 쓰는 것이 아니냐. 너희가 이같이 하니 악하도다 하라. Isn't this that from which my Lord drinks, and by which he indeed divines? You have done evil in so doing. 청지기가 그들에게 따라 미쳐 그대로 말하니 He overtook them and he spoke these words to them. 그들이 그에게 대답하여 우리 주여 어찌 이렇게 말씀하시나이까 이런 일은 종들이 결탄코 아니하나이다. They said to him, Why does my Lord speak such words as these? Far be it from your servants that they should do such a thing. 우리 자루에 있던 돈도 우리가 가나안 땅에서부터 당신에게로 가져왔거늘 우리가 어찌 당신 주인의 집에서 은금을 도적질하리이까? Behold,
The money which we found in our sack's mouth we brought again to you out of the land of Canaan. How then should we steal silver or gold out of your Lord's house? 종들 중 닉에서 발견되든지 그는 죽을 것이요 우리는 우리 주의 종이 되리이다. With whomever of your servants it is found, let him die, and we also will be my Lord's slaves. 그가 가로되 그러면 너희 말과 같이 하리라. 그것이 누구든지 발견되면 그는 우리 종이 될 것이요 너희에게는 책망이 없으리라. He said, Now also let it be according to your words. He with whom it is found will be my slave, and you will be blameless. 그들이 각각 급히 자루를 땅에 내려놓고 각기 푸니. Then they hurried, and each man took his sack down to the ground, and each man opened his sack. 그가 나이 많은 자에게서부터 시작하여 나이 적은 자에게까지 수탐하매 잔이 베냐민의 자루에서 발견된지라. He searched, beginning with the oldest and ending at the youngest. The cup was found in Benjamin's sack. 그들이 옷을 찢고 각기 짐을 나귀에 싣고 성으로 돌아오니라. Then they tore their clothes, and each man loaded his donkey and returned to the city. 유다와 그 형제들이 요셉의 집에 이르니 요셉이 오히려 그곳에 있는지라 그 앞 땅에 엎드리니 Judah and his brothers came to Joseph's house, and he was still there. They fell on the ground before him. 요셉이 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 행하였느냐? 나 같은 사람이 점 잘 칠 줄을 너희가 알지 못하느냐? Joseph said to them, What deed is this that you have done? Don't you know that such a man as I can indeed do divination? 유다가 가로되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리이까? 무슨 설명을 하오리이까? 어떻게 우리의 정직을 나타내리이까? 하나님이 종들의 죄악을 적발하셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다 내 주의 종이 되겠나이다. Judah said, What will we tell my Lord? What will we speak? How will we clear ourselves? God has found out the iniquity of your servant. Behold, we are my Lord's slaves, both we and he also in whose hand the cup is found. 요셉이 가로되 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 나의 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 도로 올라갈 것이니라. He said, Far be it from me that I should do so. The man in whose hand the cup is found, he will be my slave. But as for you, go up in peace to your father. 유다가 그에게 가까이 가서 가로되 내 주여 청컨대 종으로 내 주의 귀에 한 말씀을 고하게 하소서. 주의 종에게 노하지 마옵소서. 주는 바로와 같으심이니이다. Then Judah came near to him and said, O my Lord, please let your servant speak a word in my Lord's ears, and don't let your anger burn against your servant, for you are even as Pharaoh. 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아비가 있느냐 아우가 있느냐 하시기에 My Lord asked his servants, saying, Have you a father or a brother? 우리가 내 주께 고하되 우리에게 아비가 있으니 노인이요 또 그 노인의 얻은 아들 소년이 있으니 그의 형은 죽고 그 어미에 끼친 것은 그뿐이므로 아비가 그를 사랑하나이다 하였더니 We said to my Lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one, and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loves him. 주께서 또 종들에게 이르시되 그를 내게로 데리고 내려와서 나로 그를 목도하게 하라 하시기로 You said to your servants, Bring him down to me, that I may set my eyes on him. 우리가 내 주께 말씀하기를 그 아이는 아비를 떠나지 못할지니 떠나면 아비가 죽겠나이다. We said to my Lord, the boy can't leave his father, for if he should leave his father would die. 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 말째 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 내 얼굴을 보지 못하리라 하시기로 You said to your servants, Unless your youngest brother comes down with you, you will see my face no more. 우리가 주의 종 우리 아비에게로 도로 올라가서 내 주의 말씀을 그에게 고하였나이다.
When we came up to your servant my father, we told him the words of my Lord. 그 후에 우리 아비가 다시 가서 곡물을 조금 사오라 하시기로 Our father said, Go again and buy us a little food. 우리가 이르되 우리가 내려갈 수 없나이다. 우리 말제 아우가 함께하면 내려가려니와 말제 아우가 우리와 함께함이 아니면 그 사람의 얼굴을 볼 수 없음이니이다. We said we can't go down. If our youngest brother is with us, then we will go down, for we may not see the man's face unless our youngest brother is with us. 주의 종 우리 아비가 우리에게 이르되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나 Your servant my father said to us, You know that my wife bore me two sons. 하나는 내게서 나간 고로 내가 말하기를 정령 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 One went out from me and I said, Surely he is torn in pieces, and I haven't seen him since. 너희가 이도 내게서 취하여 가려 한즉 만일 재해가 그 몸에 미치면 나의 흰머리로 슬피 음부로 내려가게 하리라 하니 If you take this one also from me and harm happens to him, you will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol. 아비의 생명과 아이의 생명이 서로 결탁되었거늘 이제 내가 주의 종 우리 아비에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 하지 아니하면 Now therefore when I come to your servant my father, and the boy is not with us, since his life is bound up in the boy's life. 아비가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의 종 우리 아비의 흰머리로 슬피 음부로 내려가게 함이니이다. It will happen when he sees that the boy is no more, that he will die. Your servants will bring down the gray hairs of your servant our father with sorrow to Sheol. 주의 종이 내 아비에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면 영영이 아버지께 죄를 지리이다 하였사오니 For your servant became collateral for the boy to my father, saying, If I don't bring him to you, then I will bear the blame to my father forever. 청컨대 주의 종으로 아이를 대신하여 있어서 주의 종이 되게 하시고 아이는 형제와 함께 도로 올려 보내소서. Now therefore please let your servant stay instead of the boy, my Lord's slave, and let the boy go up with his brothers. 내가 어찌 아이와 함께 하지 아니하고 내 아비에게로 올라갈 수 있으리이까? 두렵건대 재해가 내 아비에게 미침을 보리이다. For how will I go up to my father if the boy isn't with me, lest I see the evil that will come on my father. 45장 Chapter 45 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제에게 자기를 알리니 때에 그와 함께 한 자가 없었더라. Then Joseph couldn't control himself before all those who stood before him, and he called out, Cause everyone to go out from me. No one else stood with him while Joseph made himself known to his brothers. 요셉이 방성대곡하니 애굽 사람들에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. He wept aloud. The Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아계시니이까. 형들이 그 앞에서 놀라서 능히 대답하지 못하는지라. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Does my father still live? His brothers couldn't answer him, for they were terrified at his presence. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 가로되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. Joseph said to his brothers, Come near to me, please. They came near. He said, I am Joseph, your brother whom you sold into Egypt. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞에 보내셨나이다. Now don't be grieved, nor angry with yourselves that you sold me here, for God sent me before you to preserve life.
이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 기경도 못하고 추수도 못할지라. For these 2 years the famine has been in the land, and there are yet 5 years in which there will be no plowing and no harvest. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니. God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance. 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 그 온 집의 주를 삼으시며 애굽 온 땅의 치리자를 삼으셨나이다. So now it wasn't you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh, Lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 고하기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 내게로 지체 말고 내려오사. Hurry and go to my father and tell him this is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, don't wait. 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 있어서 나와 가깝게 하소서. You shall dwell in the land of Goshen, and you will be near to me. You, your children, your children's children, your flocks, your herds, and all that you have. 흉년이 아직 5해가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다. 아버지와 아버지의 가속과 아버지의 모든 소속이 결핍할까 하나이다 하더라 하소서. There I will provide for you, for there are yet 5 years of famine, lest you come to poverty, you and your household, and all that you have. 당신들의 눈과 내 아우 베냐민의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것은 내 입이라. Behold, your eyes see and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaks to you. 당신들은 나의 애굽에서의 영화와 당신들의 본 모든 것을 다 아버지께 구하고 속히 모시고 내려오소서 하며 You shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen. You shall hurry and bring my father down here. 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우니라. He fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck. 요셉이 또 형들과 입맞추며 안고 우니 형들이 그제야 요셉과 말하니라. He kissed all his brothers and wept on them. After that his brothers talked with him. 요셉의 형들이 왔다는 소문이 바로의 궁에 들림에 바로와 그 신복이 기뻐하고 The report of it was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brothers have come. It pleased Pharaoh well and his servants. 바로는 요셉에게 이르되 내 형들에게 명하기를 너희는 이렇게 하여 너희 양식을 싣고 가서 가나안 땅에 이르거든. Pharaoh said to Joseph, Tell your brothers, do this. Load your animals and go travel to the land of Canaan. 너희 아비와 너희 가속을 이끌고 내게로 오라. 내가 너희에게 애굽 땅 아름다운 것을 주리니 너희가 나라의 기름진 것을 먹으리라. Take your father and your households and come to me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land. 이제 명을 받았으니 이렇게 하라. 너희는 애굽 땅에서 수레를 가져다가 너희 자녀와 아내를 태우고 너희 아비를 데려오라. Now you are commanded to do this. Take wagons out of the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. 또 너희의 기구를 아끼지 말라. 온 애굽 땅에 좋은 것이 너희 것임이니라 하라. Also don't concern yourselves about your belongings, for the good of all the land of Egypt is yours. 이스라엘의 아들들이 그대로 할세 요셉이 바로의 명대로 그들에게 수레를 주고 길 양식을 주며 The sons of Israel did so. Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh and gave them provision for the way. 또 그들에게 다 각기 옷 1벌씩 주되 베냐민에게는 은 300과 옷 5벌을 주고
He gave each one of them changes of clothing, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of clothing. 그가 또 이와 같이 그 아비에게 보내되 수나기 10필에 애굽의 아름다운 물품을 실리고 암나기 10필에는 아비에게 길에서 공궤할 곡식과 떡과 양식을 실리고 He sent the following to his father, 10 donkeys loaded with the good things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread and provision for his father by the way. 이에 형들을 돌려보내며 그들에게 이르되 당신들은 노중에서 다투지 말라 하였더라. So he sent his brothers away, and they departed. He said to them, See that you don't quarrel on the way. 그들이 애굽에서 올라와 가나안 땅으로 들어가서 아비 야곱에게 이르러 They went up out of Egypt and came into the land of Canaan to Jacob their father. 고아대 가로되 요셉이 지금까지 살아있어 애굽 땅 총리가 되었더이다. 야곱이 그들을 믿지 아니하므로 기색하더니 They told him, saying, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. His heart fainted, for he didn't believe them. 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그 아비에게 고하매 그 아비 야곱이 요셉의 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고야 기운이 소생한지라. They told him all the words of Joseph, which he had said to them. When he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. 이스라엘이 가로되 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살았으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라. Israel said, It is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. 46장 Chapter 46 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 발행하여 브엘세바에 이르러 그 아비 이삭의 하나님께 희생을 드리니 Israel traveled with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices to the God of his father Isaac. 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나시고 불러 가라사대 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이 가로되 내가 여기 있나이다 하매 God spoke to Israel in the visions of the night and said, Jacob, Jacob. He said, Here I am. 하나님이 가라사대 나는 하나님이라 내 아비의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. He said, I am God, the God of your father. Don't be afraid to go down into Egypt, for there I will make of you a great nation. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 정녕 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. I will go down with you into Egypt. I will also surely bring you up again. Joseph's hand will close your eyes. 야곱이 브엘세바에서 발행할세 이스라엘의 아들들이 바로에 태우려고 보낸 수레에 자기들의 아비 야곱과 자기들의 처자를 태웠고 Jacob rose up from Beersheba, and the sons of Israel carried Jacob, their father, their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him. 그 생축과 가나안 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라. They took their livestock and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt. Jacob and all his offspring with him. 이와 같이 야곱이 그 아들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라. His sons and his sons' sons with him, his daughters and his sons' daughters, and he brought all his offspring with him into Egypt. 애굽으로 내려간 이스라엘 가족의 이름이 이러하니 야곱과 그 아들들 곧 야곱의 맏아들 루벤과 These are the names of children of Israel who came into Egypt, Jacob and his sons Reuben, Jacob's firstborn. 루벤의 아들 하녹과 발루와 헤스론과 갈미오. The sons of Reuben, Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. 시몬의 아들 곧 여무엘과 야민과 오핫과 야긴과 스알과 가나안 여인의 소생 사울이요. The sons of Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin,
Johar, and Shaul, the son of a Canaanite woman. 레위의 아들 곧 게르손과 그 핫과 무라리요. The sons of Levi, Gershon, Kohath, and Merari. 유다의 아들 곧 엘과 오난과 셀라와 베레스와 세라니. 엘과 오난은 가나안 땅에서 죽었고 또 베레스의 아들 곧 헤스론과 하물이요. The sons of Judah, Onan, Shelah, Perez, and Zerah. But and Onan died in the land of Canaan. The sons of Perez were Hezron and Hamel. 이사갈의 아들 곧 돌라와 부아와 욥과 시므론이요. The sons of Issachar, Tola, Puva, Iob, and Shimron. 스불론의 아들 곧 세렉과 엘론과 얄르엘이니. The sons of Zebulun, Sered, Elon, and Jalil. 이들은 레아가 밧단 아람에서 야곱에게 낳은 자손들이라. 그 딸 디나를 합하여 남자와 여자가 33명이며 These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan Aram, with his daughter Dinah. All the souls of his sons and his daughters were 33. 가세의 아들 고 시변과 학기와 수니와 에스본과 에리와 아루디와 아렐리오. The sons of Gad, Ziphion, Hagi, Shunai, Esbon, Eri, Arudi, and Erolai. 아셀의 아들 곧 임나와 이스와와 이스위와 브리아와 그들의 누이 세라며 또 브리아의 아들 곧 헤벨과 말기엘이니. The sons of Asher, Imna, Ishva, Ishvi, Beriah, and Sarah their sister. The sons of Beriah, Heber, and Markier. 이들은 라반이 그 딸 레아에게 준 실바가 야곱에게 낳은 자손들이라. 합 16명이요. These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah, his daughter, and these she bore to Jacob, even 16 souls. 야곱의 아내 라헬의 아들 곧 요셉과 베냐민이요. The sons of Rachel, Jacob's wife, Joseph and Benjamin. 애굽 땅에서 온 제사장 보디베라의 딸 아스낫이 요셉에게 낳은 므낫세와 에브라임이요. To Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Pontiphera, priest of On, bore to him. 베냐민의 아들 곧 벨라와 베겔과 아스벨과 게라와 나아만과 에히와 로스와 뭇빔과 훗빔과 아르시니. The sons of Benjamin, Bela, Becher, Ashbel, Zerah, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard. 이들은 라헬이 야곱에게 낳은 자손이라. 합 14명이요. These are the sons of Rachel, who were born to Jacob. All the souls were 14. 단의 아들 후심이요. The sons of Dan, Hushim. 납달리의 아들 곧 야셀과 구니와 예셀과 실렘이라. The sons of Naphtali, Jezil, Gunai, Jezer, and Shillem. 이들은 라반이 그 딸 라헬에게 준 빌하가 야곱에게 낳은 자손이니 합이 7명이라. These are the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and these she bore to Jacob. All the souls were 7. 야곱과 함께 애굽에 이른 자는 야곱의 자부 외에 66명이니 이는 다 야곱의 몸에서 나온 자며 all the souls who came with Jacob into Egypt, who were his direct offspring in addition to Jacob's sons' wives. All the souls were 66. 애굽에서 요셉에게 낳은 아들이 2명이니 야곱의 집사람으로 애굽에 이른 자의 도합이 70명이었더라. The sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were 2 souls. All the souls of the house of Jacob, who came into Egypt, were 70. 야곱이 유다를 요셉에게 미리 보내어 자기를 고센으로 인도하게 하고 다 고센 땅에 이르니 Jacob sent Judah before him to Joseph to show the way before him to Goshen, and they came into the land of Goshen. 요셉이 수레를 갖고 고센으로 올라가서 아비이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그 목을 어긋맞겨 안고 얼마 동안 울매. Joseph prepared his chariot and went up to meet Israel, his father in Goshen.
He presented himself to him and fell on his neck and wept on his neck a good while. 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 가하도다. Israel said to Joseph, Now let me die since I have seen your face that you are still alive. 요셉이 그 형들과 아비의 권속에게 이르되 내가 올라가서 바로에게 고하여 이르기를 가나안 땅에 있던 내 형들과 내 아비의 권속이 내게로 왔는데 Joseph said to his brothers and to his father's house, I will go up and speak with Pharaoh and will tell him, My brothers and my father's house who were in the land of Canaan have come to me. 그들은 목자라 목축으로 업을 삼음으로 그 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리니 These men are shepherds, for they have been keepers of livestock, and they have brought their flocks and their herds and all that they have. 바로가 당신들을 불러서 너희의 업이 무엇이냐 묻거든 It will happen when Pharaoh summons you and will say, What is your occupation? 당신들은 고하기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자이온데 우리와 우리 선조가 다 그러하니이다 하소서. 애굽 사람은 다 목축을 가증히 여기나니 당신들이 고센 땅에 거하게 되리이다. That you shall say, Your servants have been keepers of livestock from our youth even until now, both we and our fathers, that you may dwell in the land of Goshen. For every shepherd is an abomination to the Egyptians. 47장 Chapter 47 요셉이 바로에게 가서 고하여 가로되 나의 아비와 형들과 그들의 양과 소와 모든 소유가 가나안 땅에서 와서 고센 땅에 있나이다 하고 Then Joseph went in and told Pharaoh and said, My father and my brothers with their flocks, their herds, and all that they own have come out of the land of Canaan. And behold, they are in the land of Goshen. 형들 중 5인을 택하여 바로에게 보이니 From among his brothers he took 5 men and presented them to Pharaoh. 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐? 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리와 선조가 다 그러하니이다 하고 Pharaoh said to his brothers, What is your occupation? They said to Pharaoh, Your servants are shepherds, both we and our fathers. 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅에 기근이 심하여 종들의 떼를 칠 곳이 없기로 종들이 이곳에 우거하러 왔사오니 청컨대 종들로 고센 땅에 거하게 하소서. They also said to Pharaoh, We have come to live as foreigners in the land, for there is no pasture for your servants' flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore please let your servants dwell in the land of Goshen. 바로가 요셉에게 일러 가로되 내 아비와 형들이 내게 왔은즉 Pharaoh spoke to Joseph saying, Your father and your brothers have come to you. 애굽 땅이 내 앞에 있으니 땅의 좋은 곳에 내 아비와 형들로 거하게 하되 고센 땅에 그들로 거하게 하고 그들 중에 능한 자가 있는 줄을 알거든 그들로 나의 짐승을 주관하게 하라. The land of Egypt is before you. Make your father and your brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. If you know any able men among them, then put them in charge of my livestock. 요셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하매 Joseph brought in Jacob his father and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. 바로가 야곱에게 묻되 내 연세가 얼마뇨? Pharaoh said to Jacob, How old are you? 야곱이 바로에게 고하되 내 나그네 길의 세월이 130년이이다. 나의 연세가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 세월에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고 Jacob said to Pharaoh, The years of my pilgrimage are 130 years. The days of the years of my life have been few and evil. They have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나오니라. Jacob blessed Pharaoh and went out from the presence of Pharaoh.
요셉이 바로의 명대로 그 아비와 형들에게 거할 곳을 주되 애굽의 좋은 땅 라암세스를 그들에게 주어 기업을 삼게 하고 Joseph placed his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramses, as Pharaoh had commanded. 또 그 아비와 형들과 아비의 온 집에 그 식구를 따라 식물을 주어 공궤하였더라. Joseph provided his father, his brothers, and all of his father's household with bread, according to the sizes of their families. 기근이 더욱 심하여 사방에 식물이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 쇠약하니 There was no bread in all the land, for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine. 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 돈을 몰수히 거두고 그 돈을 바로의 궁으로 가져오니 Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the grain which they bought. And Joseph brought the money into Pharaoh's house. 애굽 땅과 가나안 땅에 돈이 지난지라 애굽 백성이 다 요셉에게 와서 가로되 돈이 지나였사오니 우리에게 식물을 주소서 어찌 주 앞에서 죽으리이까. When the money was all spent in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, Give us bread, for why should we die in your presence? For our money fails. 요셉이 가로되 너희의 짐승을 내라. 돈이 지나였은즉 내가 너희의 짐승과 바꾸어 주리라. Joseph said, Give me your livestock, and I will give you food for your livestock, if your money is gone. 그들이 그 짐승을 요셉에게 끌어오는지라 요셉이 그 말과 양떼와 소떼와 나귀를 받고 그들에게 식물을 주되 곧 그 모든 짐승과 바꾸어서 그 해 동안의 식물로 그들을 기르니라. They brought their livestock to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for the horses, and for the flocks, and for the herds, and for the donkeys. And he fed them with bread in exchange for all their livestock for that year. 그 해가 다 가고 새 해가 되매 무리가 요셉에게 와서 그에게 고하되 우리가 주께 숨기지 아니하나이다. 우리의 돈이 다하였고 우리의 짐승떼가 주께로 돌아갔사오니 주께 낼 것이 아무것도 남지 아니하고 우리의 몸과 전지뿐이이다. When that year was ended, they came to him the second year, and said to him, We will not hide from my lord how our money is all spent, and the herds of livestock are my lord's. There is nothing left in the sight of my lord, but our bodies and our lands. 우리가 어찌 우리의 전지와 함께 주의 목전에 죽으리이까? 우리 몸과 우리 토지를 식물로 사소서. 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하고 전지도 황폐치 아니하리이다. Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants to Pharaoh. Give us seed, that we may live, and not die, and that the land won't be desolate. 그러므로 요셉이 애굽 전지를 다 사서 바로에게 드리니 애굽 사람이 기근에 몰려서 각기 전지를 팔미라. 땅이 바로의 소유가 되니라. So Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh. For every man of the Egyptians sold his field, because the famine was severe on them, and the land became Pharaoh's. 요셉이 애굽 이 끝에서 저 끝까지의 백성을 성읍들에 옮겼으나 As for the people, he moved them to the cities from one end of the border of Egypt, even to the other end of it. 제사장의 전지는 사지 아니하였으니 제사장은 바로에게서 녹을 받음이라. 바로의 주는 녹을 먹음으로 그 전지를 팔지 않음이었더라. Only he didn't buy the land of the priest, but the priest had a portion from Pharaoh, and ate their portion which Pharaoh gave them. That is why they didn't sell their land. 요셉이 백성에게 이르되 오늘날 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 전지를 샀노라. 여기 종자가 있으니 너희는 그 땅에 뿌리라. Then Joseph said to the people, Behold, I have bought you and your land today for Pharaoh.
Behold, here is seed for you, and you shall sow the land. 주수의 5분 일을 바로에게 상납하고 4분은 너희가 취하여 전지의 종자도 삼고 너희의 양식도 삼고 너희 집사람과 어린아이의 양식도 삼으라. It will happen at the harvest that you shall give a fifth to Pharaoh, and 4 parts will be your own, for seed of the field, for your food, for them of your household, and for food for your little ones. 그들이 가로되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. They said, You have saved our lives. Let us find favor in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servants. 요셉이 애굽 토지법을 세우매 그 5분 일이 바로에게 상납되나 제사장의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘까지 이르니라. Joseph made it a statute concerning the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth. Only the land of the priests alone didn't become Pharaoh's. 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거하며 거기서 산업을 얻고 생육하며 번성하였더라. Israel lived in the land of Egypt, in the land of Goshen, and they got themselves possessions therein, and were fruitful, and multiplied exceedingly. 야곱이 애굽 땅에 70년을 거하였으니 그의 수가 147세라. Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the days of Jacob, the years of his life, were 147 years. 이스라엘의 죽을 기한이 가까우매 그가 그 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 네게 은혜를 입었거든 정하노니 내 손을 내 환도뼈 아래 넣어서 나를 인애와 성심으로 대접하여 애굽에 장사하지 않기를 맹세하고 The time came near that Israel must die, and he called his son Joseph, and said to him, If now I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Please don't bury me in Egypt. 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 선영에 장사하라. 요셉이 가로되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다. But when I sleep with my fathers, you shall carry me out of Egypt, and bury me in their burying place. Joseph said, I will do as you have said. 야곱이 또 가로되 내게 맹세하라. 맹세하니 이스라엘이 침상 머리에서 경배하니라. Israel said, Swear to me, and he swore to him. Then Israel bowed himself on the bed's head. 48장 Chapter 48 이일 후에 혹이 요셉에게 고하기를 내 부친이 병들었다 하므로 그가 곧 2 아들 므낫세와 에브라임과 함께 이르니 After these things, someone said to Joseph, Behold, your father is sick. He took with him his 2 sons, Manasseh and Ephraim. 혹이 야곱에게 고하되 내 아들 요셉이 내게 왔다 하매 이스라엘이 힘을 내어 침상에 앉아 Someone told Jacob and said, Behold, your son Joseph comes to you. And Israel strengthened himself and sat on the bed. 요셉에게 이르되 이전에 가나안 땅 루스에서 전능한 하나님이 내게 나타나 복을 허락하여 Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. 내게 이르시되 내가 너로 생육하게 하며 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨느니라. And said to me, Behold, I will make you fruitful and multiply you, and I will make of you a company of peoples, and will give this land to your offspring after you for an everlasting possession. 내가 애굽에서 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내게 낳은 2 아들 에브라임과 므낫세는 내 것이라 루벤과 시므온처럼 내 것이 될 것이요. Now your 2 sons who were born to you in the land of Egypt before came to you into Egypt are mine, Ephraim and Manasseh, even as Reuben and Simeon will be mine. 이들 후에 내 소생이 내 것이 될 것이며 그 산업은 그 형의 명의하에서 함께 하리라. Your offspring, whom you become the father over after them, will be yours. They will be called after the name of their brothers in their inheritance.
내게 관하여는 내가 이전에 밧단에서 올 때에 라헬이 나를 따르는 노중 가나안 땅에서 죽었는데 그곳은 에브랏까지 길이 오히려 격한 곳이라 내가 거기서 그를 에브랏 길에 장사하였느니라. 에브랏은 곧 베들레헴이라. As for me, when I came from Patan, Rachel died beside me in the land of Canaan on the way, when there was still some distance to come to Ephrath, and I buried her there on the way of Ephrath, also called Bethlehem. 이스라엘이 요셉의 아들들을 보고 가로되 이들은 누구냐? Israel saw Joseph's son and said, Who are these? 요셉이 그 아비에게 고하되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니이다. 아비가 가로되 그들을 이끌어 내 앞으로 나아오라. 내가 그들에게 축복하리라. Joseph said to his father, They are my sons, whom God has given me here. He said, Please bring them to me, and I will bless them. 이스라엘의 눈이 나이로 인하여 어두워서 보지 못하더라. 요셉이 두 아들을 이끌어 아비 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들에게 입맞추고 그들을 안고 Now the eyes of Israel were dimmed for age, so that he couldn't see well. Joseph brought them near to him, and he kissed them, and embraced them. 요셉에게 이르되 내가 내 얼굴을 보리라고는 뜻하지 못하였더니 하나님이 내게 내 소생까지 보이셨도다. Israel said to Joseph, I didn't think I would see your face, and behold, God has let me see your offspring also. 요셉이 아비 무릎 사이에서 두 아들을 물리고 땅에 엎드려 절하고 Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. 우스로는 에브라임의 이스라엘의 좌수를 향하게 하고 좌수로는 므낫세를 이스라엘의 우수를 향하게 하고 이끌어 그에게 가까이 나아가매 Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him. 이스라엘이 우수를 펴서 찾아 에브라임의 머리에 얹고 좌수를 펴서 므낫세의 머리에 얹으니 므낫세는 장자라도 팔을 어긋맞겨 얹었더라. Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn. 그가 요셉을 위하여 축복하여 가로되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭을 섬기던 하나님, 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님. He blessed Joseph and said, The God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has fed me all my life long to this day. 나를 모든 환난에서 건지신 사자께서 이 아이에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조부 아브라함과 아버지 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들로 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다. The angel who has redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, let them grow into a multitude upon the earth. 요셉이 그 아비가 우수를 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐 아니하여 아비의 손을 들어 에브라임의 머리에서 므낫세의 머리로 옮기고자 하여 When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. He held up his father's hand to remove it from Ephraim's head to Manasseh's head. 그 아비에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자니 우수를 그 머리에 얹으소서. Joseph said to his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put your right hand on his head. 아비가 허락지 아니하여 가로되 나도 안다. 내 아들아 나도 안다. 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그 아우가 그보다 큰 자가 되고 그 자손이 여러 민족을 이루리라 하고 His father refused and said, I know my son, I know. He also will become a people, and he also be great. However, his younger brother will be greater than he, and his offspring will become a multitude of nations. 그날에 그들에게 축복하여 가로되 이스라엘 족속이 너로 축복하기를 하나님이 너로 에브라임 같고 므낫세 같게 하시리라 하리라 하여 에브라임을 므낫세보다 앞세웠더라.
He blessed them that day, saying, Israel will bless in you, saying, God make you as Ephraim and as Manasseh. He set Ephraim before Manasseh. 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와. Israel said to Joseph, Behold, I am dying, but God will be with you and bring you again to the land of your fathers. 내가 내게 내 형제보다 일부분을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 아모리 족속의 손에서 빼앗은 것이니라. Moreover, I have given to you one portion above your brothers, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow. 49장 Chapter 49 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희의 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. Jacob called to his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which will happen to you in the days to come. 너희는 모여 들으라, 야곱의 아들들아, 너희 아비 이스라엘에게 들을지어다. Assemble yourselves and hear, you sons of Jacob. Listen to Israel, your father. 르우벤아 너는 내 장자요 나의 능력이요 나의 기력의 시작이라. 위광이 조등하고 권능이 탁월하도다마는. Reuben, you are my firstborn, my might and the beginning of my strength, excelling in dignity and excelling in power. 물의 끓음 같았은즉 너는 탁월치 못하리니 내가 아비의 침상에 올라 더럽혔음이로다. 그가 내 침상에 올랐었도다. Boiling over like water you shall not excel, because you went up to your father's bed, then defiled it. He went up to my couch. 시므온과 레위는 형제요 그들의 칼은 잔해하는 기계로다. Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence. 내 호나 그들의 모의에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그 분노대로 사람을 죽이고 그 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었음이로다. My sword don't come into their council. My glory don't be united to their assembly. For in their anger they killed men. In their self-will they hamstrung cattle. 그 노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라. 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩으리로다. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라. 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요 내 아비의 아들들이 내 앞에서 절하리로다. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down before you. 유다는 사자 새끼로다. 내 아들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다. 그의 엎드리고 웅크림이 숫사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouched as a lioness. Who will rouse him up? 홀이 유다를 떠나지 아니하며 치리자의 지팡이가 그 발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오시기까지 미치리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs. The obedience of the peoples will be to him. 그의 나귀를 포도나무에 매며 그 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 또 그 옷을 포도주에 빨며 그 복장을 포도즙에 빨리로다. Binding his foal to the vine, his donkey's colt to the choice vine. He has washed his garments in wine, his robes in the blood of grapes. 그 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그 이는 우유로 인하여 희리로다. His eyes will be red with wine, his teeth white with milk. 스불론은 해변에 거하리니 그곳은 배 매는 해변이라. 그 지경이 시돈까지리로다. Jabulon will dwell at the haven of the sea. He will be for a haven of ships. His border will be on Sidon.
이사갈은 양의 우리 사이에 꿇어 앉은 건장한 나귀로다. Issachar is a strong donkey, lying down between the saddle bags. 그는 쉴 곳을 보고 좋게 여기며 토지를 보고 아름답게 여기고 어깨를 내려 짐을 메고 앞제 아래서 섬기리로다. He saw a resting place that it was good, the land that it was pleasant. He bows his shoulders to the burden and becomes a servant doing forced labor. 다는 이스라엘의 한 지파같이 그 백성을 심판하리로다. Then will judge his people as one of the tribes of Israel. 다는 길의 뱀이요 첩경의 독사리로다. 말굽을 물어서 그 탄 자로 뒤로 떨어지게 하리로다. Then will be a serpent on the trail, an adder in the path, that bites the horse's heels, so that his rider falls backward. 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. I have waited for your salvation, Yahweh. 갓은 군대의 박격을 받으나 도리어 그 뒤를 추격하리로다. A troop will press on Gad, but he will press on their heel. 아셀에게서 나는 식물은 기름진 것이라 그가 왕의 진수를 공궤하리로다. Asher's food will be rich. He will produce royal dainties. 납달리는 노인 안 사슴이라 아름다운 소리를 바라는도다. Naphtali is a doe set free who bears beautiful fawns. 요셉은 무성한 가지 곧 샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다. Joseph is a fruitful vine by a spring. His branches run over the wall. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 그를 쏘며 그를 군박하였으나 The archers have severely grieved him, shot at him, and persecuted him. 요셉의 활이 도리어 견강하며 그의 팔이 힘이 있으니 야곱의 전능자의 손을 힘입음이라. 그로부터 이스라엘의 반석인 목자가 나도다. But his bow remained strong. The arms of his hands were made strong by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. 내 아비의 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라. 위로 하늘의 복과 아래로 원천의 복과 젖먹이는 복과 태의 복이리로다. Even by the God of your father, who will help you, by the Almighty, who will bless you, with the blessings of heaven above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and of the womb. 내 아비의 축복이 내 부여조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음 같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다. The blessings of your father have prevailed above the blessings of my ancestors, above the boundaries of the ancient hills. They will be on the head of Joseph, on the crown of the head of him who is separated from his brothers. 베냐민은 물어뜯는 일이라. 아침에는 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나누리로다. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he will devour the prey. At evening he will divide the plunder. 이들은 이스라엘의 12지파라. 이와 같이 그 아비가 그들에게 말하고 그들에게 축복하였으되 곧 그들 각인의 분량대로 축복하였더라. All these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father spoke to them, and blessed them. He blessed everyone according to his own blessing. 그가 그들에게 명하여 가로되 내가 내 열조에게로 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 부여조와 함께 장사하라. He instructed them and said to them, I am to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. 이 굴은 가나안 땅 마물의 앞 막벨라 밭에 있는 것이라. 아브라함이 햇사람 에브론에게서 밭과 함께 사서 그 소유 매장지를 삼았으므로. In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite, as a burial place. 아브라함과 그 아내 사라가 거기 장사되었고 이삭과 그 아내 리브가도 거기 장사되었으며
나도 레아를 그곳에 장사하였노라. There they buried Abraham and Sarah, his wife. There they buried Isaac and Rebekah, his wife. And there I buried Leah. 이 밭과 거기 있는 굴은 햇사람에게서 산 것이니라. The field and the cave that is therein, which was purchased from the children of Heth. 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발을 침상에 거두고 기운이 지나여 그 열조에게로 돌아갔더라. When Jacob finished charging his sons, he gathered up his feet into the bed, breathed his last breath, and was gathered to his people. 50장 Chapter 50 요셉이 아비 얼굴에 굽으려 울며 입맞추고 Joseph fell on his father's face, wept on him, and kissed him. 그 수종 의사에게 명하여 향재료로 아비의 몸에 넣게 하매 의사가 이스라엘에게 그대로 하되 Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father, and the physicians embalmed Israel. 40일이 걸렸으니 향재료를 넣은 데는 이날 수가 걸림이며 애굽 사람들은 70일 동안 그를 위하여 곡하였더라. 40 days were used for him, for that is how many days it takes to embalm. The Egyptians wept for Israel for 70 days. 곡하는 기한이 지남에 요셉이 바로의 궁에 말하여 가로되 내가 너희에게 은혜를 입었으면 청컨대 바로의 귀에 고하기를 When the days of weeping for him were past, Joseph spoke to Pharaoh's staff, saying, If now I have found favor in your eyes, please speak in the ears of Pharaoh, saying, 우리 아버지가 나로 맹세하게 하여 이르되 내가 죽거든 가나안 땅에 내가 파서 둔 묘실에 나를 장사하라 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서. 내가 다시 우리이다 하라 하였더니 My father made me swear, saying, Behold, I am dying. Bury me in my grave which I have dug for myself in the land of Canaan. Now therefore please let me go up and bury my father, and I will come again. 바로가 가로되 그가 내게 시킨 맹세대로 올라가서 내 아비를 장사하라. Pharaoh said, Go up and bury your father, just like he made you swear. 요셉이 자기 아비를 장사하러 올라가니 바로의 모든 신하와 바로 궁의 장로들과 애굽 땅의 모든 장로와 Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, all the elders of the land of Egypt. 요셉의 온 집과 그 형제들과 그 아비의 집이 그와 함께 올라가고 그들의 어린 아이들과 양떼와 소떼만 고센 땅에 남겼으며 All the house of Joseph, his brothers, and his father's house, only their little ones, their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen. 병거와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그 때가 심히 컸더라. Both chariots and horsemen went up with him. It was a very great company. 그들이 요단강 건너편 아닷 타작 마당에 이르러 거기서 크게 호곡하고 애통하며 요셉이 아비를 위하여 7일 동안 애곡하였더니 They came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, and there they lamented with a very great and severe lamentation. He mourned for his father 7 days. 그 땅 거민 가나안 백성들이 아닷 마당의 애통을 보고 가로되 이는 애굽 사람의 큰 애통이라 하였으므로 그 땅 이름을 아벨 미슬라임이라 하였으니 곧 요단강 건너편이더라. When the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning by the Egyptians. Therefore its name was called Abel Mizraim, which is beyond the Jordan. 야곱의 아들들이 부명을 쫓아 행하여 His sons did to him just as he commanded them. 그를 가나안 땅으로 메어다가 마므레 앞 막벨라 밭 굴에 장사하였으니 이는 아브라함이 헷 족속 에브론에게 밭과 함께 사서 소유 매장지를 삼은 곳이더라. For his sons carried him into the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field as a possession for a burial site from Ephron the Hittite near Mamre.
요셉이 아비를 장사한 후에 자기 형제와 호상군과 함께 애굽으로 돌아왔더라. Joseph returned into Egypt, he and his brothers and all that went up with him to bury his father after he had buried his father. 요셉의 형제들이 그 아비가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, It may be that Joseph will hate us and will fully pay us back for all the evil which we did to him. 요셉에게 말을 전하여 가로되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명하여 이르시기를 They sent a message to Joseph, saying, Your father commanded before he died, saying, 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그 허물과 죄를 용서하라 하셨다 하라 하셨나니 당신의 아버지의 하나님의 종들의 죄를 이제 용서하소서 하매 요셉이 그 말을 들을 때 울었더라. You shall tell Joseph, Now please forgive the disobedience of your brothers and their sin, because they did evil to you. Now please forgive the disobedience of the servants of the God of your father. Joseph wept when they spoke to him. 그 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 가로되 우리는 당신의 종이니이다. His brothers also went and fell down before his face, and they said, Behold, we are your servants. 요셉이 그들에게 이르되 두려워 마소서, 내가 하나님을 대신하리이까. Joseph said to them, Don't be afraid, for am I in the place of God? 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to save many people alive, as is happening today. 당신들은 두려워 마소서, 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. Now therefore don't be afraid, I will provide for you and your little ones. He comforted them and spoke kindly to them. 요셉이 그 아비의 가족과 함께 애굽에 거하여 110세를 살며 Joseph lived in Egypt, he and his father's house. Joseph lived 110 years. 에브라임의 자손 3대를 보았으며 므낫세의 아들 마길의 아들들도 요셉의 스라에서 양육되었더라. Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were born on Joseph's knees. 요셉이 그 형제에게 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희를 권고하시고 너희를 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 Joseph said to his brothers, I am dying, but God will surely visit you and bring you up out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac and to Jacob. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. 요셉이 110세의 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.